Настоящера. Подпишись на Настоящера. Я сказал, подпишись на Настоящера. Спасибо, Настоящера. Привет, котятки! С вами Настоящер. Давно не виделись. Сегодня у нас 19 сентября, а это значит, что у нас у всех сегодня огромный праздник. Сегодня вышло возвращение на Остров Обезьян. 6-я игра в легендарной серии квестов про приключения Гайбраша Трипвуда. Если кто-то из вас хочет узнать про эту игру и про серию игр побольше, то советую подождать моего ролика с прохождением первой части. Я ее там, кстати говоря, полностью буду озвучивать. А мы не будем тянуть, и давайте начнем скорее и посмотрим, на что же похожа новая часть из этой великолепной серии. У нас тут есть легкий режим и сложный. Но мы, конечно, возьмем сложный, потому что в квестах ни одну загадку не стоит пропускать. Gaibrash, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Ну вот, игра началась. Вот это вот Гайбраш, видимо, в юности. Это его приятель Чак, который станет его главным оппонентом. И они, по всей видимости, в каком-то пиратском парке аттракционов. Они хотят съесть цингадоги, что очень по-пиратски. Давайте посмотрим, что тут у нас. Ну, настоящий? Sounds real. Да, ну, вроде как. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! He's dead to the world. Нет, похоже, парню все равно. Заглянуть в бочку. У кого-то каникулы. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. С сыром. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Да уж, давай. Я, кстати, так не любил делать. Мне всегда казалось это очень неудобным. Стучаться кому-то в дверь, а потом убегать. What should we do next? We gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Я уже понял, что ты очень хочешь цингадог съесть. Сейчас мы обязательно его возьмем, только осмотримся. Позависать в сортире. Это практически про Бивиса и Батхеда игра. Ну ладно, пойдемте купим. Блин, крутая рисовка. Прочитать памятку. It says, return outhouse key when finished, or else. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Господи, фу, какая гадость. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Блин, какая отвратительная фигня. Посмотрите, здесь все в мухах. How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of eight. Половина пиастра. У нас есть примерно нихера. Только желание купить цингадог. You kids better have money.
Но их нет. Yeah, we've got all kinds of money. Да, полным-полно. Жетончики, там, кэпсы, наверное. Can we Можно get a mug стакан of grog, Грога. please? Frogs for grown-ups, beat it! Ну да, мне так всегда тоже говорили. Но в некоторых магазинах могли и продать пивка. Ну нет, пить алкоголь вообще плохо в любом возрасте. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Пишем для шанс. Блин, нам нужны деньги. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Ну, давай возьмем ключ, I'll bring this right back, чтобы sir. позависать You'd в be сортире. wise to do that. Да I что got ты. the leg from the last kid who didn't bring back the key. I can stand on my head without using my hands. Чаку вообще пофиг на угрозы, на все. Он просто хочет отрываться. А сколько стоит Now цингадоги-то будут? what? Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Please? Can't Пожалуйста. you spare something for a couple of hungry kids? Я бы не дал. Listen up, you little moocher. Let me tell you something. Но я I don't симпатичнее, чем like этот продавец. kids. I'm an honest Хотя businessman что-то trying to общее, make an наверное, есть, honest только без living. очков. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Блин, I guess тогда never пойдем. mind. Блин, я Hey, не I знаю. know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Я не знаю, что тут детям так нравится, это просто отвратительно. Просто ужасно. Ужасно нахрен. Ну, а теперь мы можем позависать, так сказать. В сортире-то. Good, you unlocked it. Круто, ты открыл сортир. Фу, господи, какая гадость. Please wash hands before leaving outhouse. Здесь, I что want ли? to say 2 scurvy dogs at the same time. Чаки, угомонись, сейчас поедим. I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. Ладно, Чаки, оставим это тебе. Может, там немного монет? Гадость. It Металлическая isn't a штука. piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. A fake coin is almost as good as a real coin. Да, особенно такие чистые. Поискать монеты в туалете. Погнали. Chucky, why don't you look in the toilet? No Да, way. давай, Чаки. You do it. Okay. Удивительно чисто. Я боялся, что будет что-то страшное. Ладно. Пошли попробуем впарить мужику кругляшок. Так. What can we get with this? Да, уж что можно купить? Бля, чувак. Tastes like a piece of 8. Enough for a couple На of вкус scurvy как dogs пиаста. if you want. Конечно, хотим. Take 'em, boy. Господи, какая мерзость. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Блин, это как в шавермной. I'm having these for breakfast, lunch, and dinner forever. Бедный Гайбраш, What do you поэтому wanna ты do и now? свихнулся, I don't решил know. стать What do пиратом. you want to do? Я не знаю, что я хочу делать. Так, купить цингадогов сделано. Маяться дурью и исследовать. Найти настоящих родителей. Ну, пошли. Exhibit removed. Экспонат Aw. удален. Заглянуть This в would be бочку. great for apple bobbing. Огурцы засолить. На английском он что-то другое сказал, что-то про яблоки. Но, видимо, это потому, что у нас нет такой традиции. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Нет, нам не надо. Ну-ка, подожди, связать. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Блин, он не хочет. Он не хочет быть связанным. Ну ладно, пошли дальше. That's my friend D. Hey, D. О, Hey, привет, Ди. Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Я понятия вообще не имею, что мы I'm an делаем. expert planner.
There. Perfect. See you around the park, shitheads. Девчонка подкинула нас свежих идей. Заценить якорь, перегнать чеки в забеге, покормить утку, намазать цингадок соусом, попрактиковаться в фехтовании, найти четырехлистник, загадать желание в колодце желаний. Ну что, звучит как план для нормальных таких пиздюков. Хорошо. Обсудить якорь. Поехали. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? Можно пропустить, но мы не такие. Shot Мы from хотим cannons услышать as a все про grapple якоря. when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. Вы знали этого? Я не знал. Current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies, but the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. So they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. Все, проснулся. Хорошо, мы будем это знать. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? Что? Серьезно? Нет, не знал. Эта игра учит чему-то новому. Hey, Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, Ну-ка, надо бежать. 1, go! Вот так это. Дурень. Нет, Чаки. Лучше болтай. Так, это утка. Следующий наш квест. Тут есть хлеб. Поговорить с парочкой. Это те мерзкие, которые не хотели с нами играть. Давай мы просто возьмем. Hey, hands off. Блин, тебе что, хлеба жалко, крыса? Excuse me. Yes? Ладно, Will we спросим. have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Нет, ну вот же говнари, а. Вот же говна... А чё у нее тут? I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids ничего, these ничего. days. Оп, No оп, оп. regard for personal property. Gotta run. How rude. Все, пошли в жопу. Я кормлю утку вашим хлебом. Это не мой хлеб, это ваш хлеб. Я его взял и теперь им кормлю утку. Так. Подожди, а что? Don't feed the duck. Да ну, брось, уток всегда надо кормить. At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Так, намазать цингадок соусом, попрактиковаться в фехтовании, найти четырехлистник, загадать желание. Хорошо. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Все, вот так вот прям. You should put that on your scurvy dog. Скорее помашем свой цингадок. Помазал. Но есть я его не буду. Выпал. Блин, какой кошмар. О, четырехлистник. Поискать четырехлистный клевер. Let's look for a four-leaf clover. Ну, давай. Okay. Good luck with that. Так вот он. I found one. Вот так вот. Попробуйте в жизни так найти четырехлистный клевер. Ни хрена не просто. Darn.
советую попробовать. Сейчас, правда, сезон уже не тот. Ну, в Питере, по крайней мере. Let's be frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level! I win. I win! You guys are both pretty weak. Well, Естественно. anyway, that was fun. Да-да, очень весело. Так, подожди, мы все выполнили или не все? Загадать желание. Ну, колодца мы пока не видели. Наверное, он будет дальше. Стоп. Поднять монетку. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? I should throw my coin in and make a wish. Ну, давай кинем. Мне Ди не очень нравится. I Хочу, wish чтобы ты Dee would исчезла. disappear. What? Hey, neat! Работает. Ауч. Отличный колодец. Ну все, желание ненадолго работало. Я не понял, это типа за правду или что? Или у них массовая галлюцинация? Найти настоящих родителей, но здесь мы их явно не найдем. Пошли искать. Боже, это, наверное, настоящий родитель. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Блин. Having fun? Yeah. We got Подожди, scurvy а кто? dogs. Ну ладно, Those сейчас have разберемся. toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop! Oh boy, that takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good Все, one. малыш, ты попал. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Так я что, неправильно все понял? Это был не Гайбраш, а это был не Чак-Личак? О, это заставочная музыка, она великолепна. Я молчал, потому что заставку с музыкой пропускать нельзя. Первая глава. Дружелюбное место. Ну, поехали. Feels good to be back on Melee Island.
the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Gaibrash Tripwуда. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashbuckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no. Это что-то I'm not новенькое. sailing with LeChuck. You know my history with him. Вообще-то LeChuck да. kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue Ой, старикан, не herself? умничай. That's not the point. Да. He's an evil zombie ghost pirate, terror of Именно. the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering Точно так. scallywag. A depraved, ruthless villain. Именно. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. Блин, I чё don't он know how he умничает? found out. Он but I'm всегда sure был he's just бесячим doing еще this с to первой get one up части. on me. 30 лет назад он также бесил. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In Это that всегда case, так. you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm Да, going. я помню. We'll see. Короче, если кто-то не играл в первый Остров Обезьян, он назывался «Секрет Острова Обезьян», там все начиналось точно так же. Вот именно на этом месте выходил Гайбраш, пугал этого мужика тем, что говорил ему «привет», после чего спрашивал, как стать пиратом. А он объяснял, что нужно отправиться в скам-бар и поговорить с пиратскими вожаками. Впрочем, я сейчас записываю видос с ним, так что советую его посмотреть потом, когда он выйдет. Думаю, что через недельку, может даже раньше. Но в любом случае очень круто вернуться в заново нарисованные старые места. И плакат на месте. Re-elect Ну-ка. Governor Carla. She's tough on toughness. Карла — это мастер меча. Раньше здесь висел плакат Элейн. Элейн, которая стала женой Гайбраша в итоге. Ага. Лечак уже снаряжает свой корабль. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Ну, давай поговорим. Пора поговорить. Поговорить. А вот здесь все изменилось. Раньше тут было немного по-другому. Ну ладно, I'm поговорим с here to talk to the пиратами. pirate leaders about a new expedition. In the back. Коллекционная книга It's a викторина. book Ну-ка. for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Это как? О, тут опрос. В дальней части скамбара находится огромный кит, погреб, рыбацкий трофей или кухня. Но я-то знаю, там находится кухня. И что? Что мне за это дадут? Ничего не дадут? Блин, это прикольно. Так, хорошо, пойдем. Новое украшение. Looks Ну-ка. like a circus act. Maybe. А тут была цирковая команда, да. А вот и пиратские лидеры. Ну, привет, ребята. Слышите, металл заиграл. И очень эпично. Have Погнали. you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. I hadn't heard there was a change Да, in я тоже не leadership. понял. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Where are the three older guys who used to hold court here?
Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Ну вот же суки. В первой части просто они давали тебе 3 испытания. Откопать сокровища, стать мастером меча и стать профессиональным вором. А теперь они стебутся над этим. Ну а профинансировать-то сможете? Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly? I'm Ну Gaibrash да, должны Tripwуда. были. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Блин, ну... I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Да, следовало бы. It's a mystery for the ages that must be solved. The only mystery here is who let you into this bar. Пошли в жопу. Да, не очень смешно. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Блин, Гайбраш, ты просто невероятно терпеливый человек. I could make it worth your while to help me hire a crew. The percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. With backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Блин, вот же пидорасы, а? Вот это If you да, don't take this важно. opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of Ну, course естественно. not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Да что смешного? Я не пойму. Ну и морда у вас, ребята. Fine. Да, I don't пошли в need you жопу. or your money. Наконец-то Гайбраш I тоже can do понял. this on my own. Именно. Мы так If I и can't buy a поступим. ship, I'll steal one. I'm a pirate. Именно. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. Козлы. Пошли в жопу. I like the old pirate leaders better. Да уж. Ребята были получше. Так, тихо. Надежная лошадиная броня. Вот это вот, кстати говоря, шмот, который добавили из-за предзаказа. Вот. Есть у тех, кто оформил предзаказ, и это лошадиная броня, понимаете? Она в этой игре нахрен не нужна, она просто лежит в инвентаре. Ну, ее дали. В этом весь остров обезьян. Я хочу в город сходить, посмотреть, что там. Elaine? О, Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. oh. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. You wouldn't happen to have a ship with you. No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to ask. Что ж у них I'm finding it так плохо harder всё? than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. The new local leadership was less than supportive.
Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks. I'll try that. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Да вообще дура. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Именно. Не будем сюсюкать. I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. Bye. Ну, пока. Так, прочитали It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Важное, но скучное. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Настоящее Вуду. Мы почти закрылись. Going out of business? This place is an institution. Ну, всегда так и было. Well, the voodoo here must be authentic, culturally and historically accurate. The sign says so. Пойдем, зайдем. Это тоже традиционный International персонаж. House of Mojo. Гадалка Вуду. This place hasn't changed in years. Welcome, Gaibrash Tripwуда. Привет. Nice to see you again. I have been waiting for you. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Множество интересных преград. Obstacles. Got it. Понял. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Что? When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. Мы не будем туда заглядывать. Ну, по крайней мере, постараемся. Ну, или подглядывать будем, когда никто не будет смотреть. Too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon, and your destiny lies at the docks. Да, я понял, что в доках, но я хочу осмотреть город. Assuredly. Так. They're having a half-off sale. Все за полцены, а мы ничего не купили. А тут что такое? Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Я смотрю, Мэдисон, тут This весь was my город. favorite novelty store. Город резни уничтожила практически. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. Уолли — это персонаж из второй серии 91-го года. Пошли на верхнюю улицу. Здесь был The магазин. note says, forced to close. Thanks for the memories. But cash would have been better. Это да, это да. Ну-ка, что за старуха? Hi. Everybody thinks they know more than the other. Я не думаю. Okay. Еще что-нибудь? Once you have a key, you've got Это to open the типа door. мудрость предков, да, там курочка по зернышку, прочее. Things are not what they seem. Еще совы не то, чем кажется. Ладно, зайдем в переулок. Ну, это же церковь заколотили. Ну-ка, что тут у нас? Ну-ка, какая-то дверь. It seems to be stuck closed. Заклинило. Блин. Чё, тихо, здесь что-то было. А, нет, только дверь. Ну ладно, пошли дальше. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Да, вот тюрьма. Замочница. Раньше тут так ничего не было. Ладно, давай в тюрьму заглянем. A visitor! Wait. Gaibrash Tripwуда? Ну, кто-то меня узнал. Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal.
You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Кстати говоря, визуальный стиль, когда я посмотрел ролик, меня немного напряг. Но сейчас, когда я играю в игру, я вижу, что все на месте. Они сделали прекрасную работу, на самом деле. Ну, давайте поделимся с друзьями за решеткой. Big news. Новостями. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic! You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time. And I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors? Imagine that. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Ну, как всегда, конечно. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Ну ладно. Hey, Stan. Hello there, son. А Стэн у нас раньше продавал подержанные корабли. Oh, sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. Какой кошмар. Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sale, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Where's your loyalty, son? Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought... It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. I didn't really anticipate a situation like this one coming up. Any tips on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Okay, well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People! People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Я так и не понял. Ну See you ладно. later. Yep.
I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Oh. Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Тихо. Without the clean parts. Карточка с вопросом. Коронная фраза Ларго Легранде. Это злодей из второй серии. Ну вот это, конечно. Потому что он злодей. Блин, то есть можно пропустить карточку. Я теперь буду везде смотреть. Это меня... Слушай, там наверняка в переулке что-то было. Не может быть. Я теперь как маньяк буду обыскивать все. Вот реальный point and click. Бесконечный поиск. Только здесь не пиксели теперь. А прочесть знак. Подожди, мы не читали знак. Employees only. Только для персонала. Хорошо. Ну ладно, вроде нету. Куда мы еще не зашли? К ключнице не зашли. Hi there, newcomer. Hello. Да, здрасте. Прокомментировать попугая. And also vicious. But it was my mother's favorite. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Блин, чё все такие жадные? Элегантная книга. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ничего ты не трогай. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Блин. Опа. Карточку с вопросом. What's this lock? That's for hats. Для шляп. What's that lock? It's meant for bachelors to secure their apartments. And please don't touch the glass. Ну, слышь, я спрашиваю. What's this lock? A special one that can open with any of 4 different keys. А это? What's that lock? A famous lawyer used that to keep people from stealing his front doormat. And please don't touch the glass. Да я не трогаю. Ну-ка, это These что are за nice. коробочки? It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Да, это будет просто. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Ну, это не я лично шутил, но, кстати, шутка не самая плохая. Так. О, спросить про ключи. What's this key? That's for a lockable quiver. Блин, я смотрю, можно про все спросить, это очень клево. Так, ну, у нас тут есть... Сколько горящих факелов можно заметить на Бермудах по приезду? Понятия не имею. А раз я не имею понятия, я не буду пока отвечать. Отвечу потом. Страшно ошибиться. Я не помню, что такое Бермудах. Ладно, поговорим с ней. I'm Gайбраша Трипвуда. Pleased to meet you. I'm Locksmith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Опечатка была, информация. Who's the old lady in the window Кстати, across there? правда. You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. А по-моему, весьма здравые вещи говорит. How well do you know Whitey Не знаю, Bones? зачем я Not спрашиваю, well at но мне all. интересно. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Конечно, это сталкинг называется. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Это да. Aren't locks way less Some secure do. if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Запомните, котятки, никому не говорите серийный номер своего замка. What happens if you lose Yeah. your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Справедливо. What's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that.
Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Блин. I'm on a quest to find the может, secret это of ее Monkey Island. впечатлит, а? Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key, one that opens all locks at once. Ooh. That seems enormously useful. О, да. Maybe. Depends on if you can close them again. How would you like to join a pirate crew? Would I have to leave my shop? Well, yes, that's the general idea. The crew actually get on the ship and, crew it. Thanks. I'll pass. Try down at the docks. There's always somebody hiring somebody down there. Блин. I think I'll browse around a bit. Try Да, not to touch пойду anything. осмотрюсь. I've got a system, and I don't like it disrupted. Понятно, понятно. Это мы уважаем. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. What is that? It's definitely not a key. Да Or a уж. lock. It's a fishing lure, of course. Логично. Of course. Да, конечно, мы знали это. Так, короче, ни хрена мы не нашли. Пошли дальше. Тут был особняк губернатора раньше. За скалами, которые охраняли пудели пираньи. Выйти из города окольным путем. Особняк губернаторши. Пойдем, сходим. Дверь не заперта. Carla. Guybrash Tripwуда. Именно. Давай, Гайбраш. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Посмотрим. Anything but your cooking. Low-hanging fruit, but it works. It's nice to see you again. You too. I hope you're not still sore about that thing with the ship that one time. Ancient history. Oh, good. I can think of plenty of more recent things to hold against you. Oh. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Нет. Elaine can handle it. She doesn't need me. I don't doubt that. But it isn't about what she does or doesn't need. If it isn't about the scurvy project, why are you here? I'm looking for the secret of Monkey Вот Island. так-то. Good for you. I don't have it. I'll be needing a crew. You interested? Ha! I'd rather swallow a live badger than crew with you again. No Да offense ладно. intended. So unlikely, but still possible? No. You want a crew, go down to the docks and hire one. Блин, все одно и то же говорят. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on Ну, the вся back эта вот эта burner. пиратская I тема. like that woman less every minute. You and me both. Может, объединимся? Is there a government program that funds expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh, gosh. You're too late for that one. We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whiny leech. Darn. There's a ship at the docks that's headed for Monkey Island. I think you're talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't you? Так, ну I don't надо, really have конечно, anything to но я say. не хочу We just с ним like doing ехать. this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Что-то полезное есть? I like your stuffed, guess it's a dog?
Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. It's a lot of work being governor. Stay out of my bedroom, Threepwood. Это спальня. Окей. Ну что, я не знаю, что еще тут делать. О, тут есть книги. Боевые стратегии абордажных сражений. Глупый капитанша Мэдисон, ну-ка. It's thicker than I would have imagined. Ингредиенты Барбели Флей. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. Почему? You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Что, нет, не дашь? Большая книга карты сокровищ. Бесконечное сказание путешествий, которое никогда не кончается. Ничего не дает. Кого автобиография? Джона Лань. Тыкнуть бутылку. Ну-ка. Официальный портрет губернаторши. Не, ну нафиг. Выйдем окольным путем из города. Не, подожди. Пошли в доки. Все говорят идти в доки. Наверное, надо сходить. Вдруг нас там тоже пошлют. Вот будет поворот. Да, скорее всего, так и будет. Бегу в доки. Он очень быстро бегает. Ну, пошли. Пройтись по причалу. Взять карточку с вопросом. Я ее заметил. Так, сейчас посмотрим. Ле корабль. How clever. Но, ле шип. Так, у нас снова... Нет, никаких подсказок. У нас есть вопрос. Второй остров обезьян разрабатывали. В Industrial Light and Magic, в здании А, на ранчо Skywalker, на Lucasfilm North. Первый точно на ранчо Skywalker, а второй я не знаю. Допустим, на ранчо. Нет, вернись! Она просто испарилась. Черт, мне придется заново проходить, чтобы на все ответить верно. Какой кошмар. Ну ладно. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? Short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Have you got anything more Да, что-то получше. senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Боцман, Do you нормально. think you're Или qualified for второй any of помощник. those? Могу быть вторым помощником, Do you конечно. honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. Вообще-то мы знаем, потому что мы играли «Возвращение на Обра-Дин». I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Ну, хорошая же тема. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? How about ship surgeon? I assume you have some Ну, kind нет, of на это у medical нас нету degree. навыков. Is that a definite requirement? Sorry. I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Andrew LeChuck. No relation. What a coincidence. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrash Tripwуда. Вот собака. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship?
Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. И швабры нет. I hope this isn't one of those party cruises. Да, я тоже надеюсь. Припасы. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Looks like this is going to be a long journey. Да, похоже на то. Блин, и что делать? Мне, наверное, нужно какое-нибудь зелье превращения. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. О чем это они? О чем это они? Пошли посмотрим. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Подожди, тут просто крыса сидит. Блин, ну как же тут уютно, черт возьми. А я думал, что только в пиксельной графике может быть уютно. Ну ладно, в пиксельной все-таки уютнее. Но здесь хорошо. Очень мне нравится. Это сейчас столько времени. Я даже не... Граффити везде. What kind of person would just paint on a wall like that? Не знаю, кто. Хиппи-тихоп, любители какие-нибудь. This place has kind of gone downhill. Elaine would never have stood for this when she was governor. Да, согласен. О. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done! Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrash Tripwуда tried to sign on to the crew. Tripwud? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Конечно, Shouldn't we be отлично. out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being Да, не неси чушь. on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Именно. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Ну что, надо нам как-то решать вопрос с внешностью и со шваброй. Меня тут в комментах спросили, насколько интересно смотреть прохождение этой игры, если не знаком с предыдущими частями. И у меня встал вопрос. С одной стороны, вроде как здесь собственный сюжет, но пока что все, что мы видели в первой серии, это одни сплошные отсылки к первым частям. Я, честно говоря, не заметил в меню такую штучку, как альбом, а он сделан очень хорошо. И как раз-таки знакомит нового игрока с тем, что происходило в истории Гайбраша Трипвуда до этого. Я предлагаю нам его сейчас посмотреть, а потом уже вернуться к прохождению игры. Hey, want to see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ну, конечно. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Очень круто оформлен, кстати говоря. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. Treasure hunting is important for any pirate.
Да, когда нажимаешь на каждую из этих наклеечек, как у девчонки такой журнал, он что-то рассказывает новое. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Да, там были пиранья-пудели. Вот примерно так они и выглядели. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Да-да. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. Все так. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Отис — это тот несчастный чувак, который сидит в тюрячке. Мы его видели в первой серии. LeChuck thought he was in love with Elaine. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Ну, на самом деле спер. Стэн, вот он в шляпе, он сидит в соседней клетке, но он отказался от предложенного нами спасения. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at это уже Stan's было. used ship. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. О, это да. On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. Это все вы увидите в моем прохождении первой серии «Секреты Острова Обезьян». There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? Ну, потому что она сильная и независимая. I defeated LeChuck, and he basically exploded. By then, I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me, it works, okay? It was the beginning of something magical. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Это уже сюжет второй серии. Ее я, наверное, тоже пройду на канале. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. I met my good friend Wally, who makes maps. Но это And уже the было. mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Elaine always seems to know when I need her. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. The guy never gives up. Это уже третья серия. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. I got eaten by a snake. Да-да, и такое тоже было. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. I got buried alive. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. Не пришлось есть свой паспорт. Они укупника сюда вспомнили. Похоже, что какой-то бумер делал перевод. Ну ладно. This was a great day. Though in retrospect we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Я в конце концов и сам бумер. Но до укупника не опускаюсь. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. This is the daisy we stomped on together. The wedding traditions are weird. It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. I wrote a great haiku for the wedding invitation. Я бы хотел услышать, но, к сожалению, он что-то ее не читает. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride.
Это уже 4-я серия. Она была в 3D и на самом деле была очень неудачной. Поэтому ее, наверное, мы LeChuck and I опустим с battled it out on прохождением. a grand scale that time. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was. Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Это 5-я часть. Она даже в Стиме выходила. Это Monkey Island Stories, по-моему, так или... Tales from Monkey Island. Сказки с Острова Обезьян. I had to wear a hook for a while. It came in handy. The death card doesn't usually represent literal physical death. Except when it does. Справедливо. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Я, честно говоря, даже не играл в эту часть. На мой взгляд, она выглядит не очень. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Вот, так вот заканчивается пока на данный момент этот журнал. Ну что, давайте вернемся. Надеюсь, вы что-то поняли. Надеюсь, искренне. Вернемся к прохождению. По-моему, вот этот сейф, да. Так, на чем мы остановились, собственно говоря? Нас не берут на корабль даже поломоем, потому что Гайбраша Трипвуда занесли в черный список. И это раз. И у нас нету швабры. Даже если мы притворимся кем-то другим, нам понадобится швабра. Сумасшедшая Вейди Бонс, которая ездит за женщиной-замочницей постоянно. Давайте послушаем, может, она что-то новое. Keys are gold. It's the way of keys. Нет, ничего умного она нам не может сказать. Ух, я даже, честно говоря, не помню, что тут можно еще сделать. Здесь мы были, правильно? Hey, Гайброш! Hey, kid! Ну, привет, ребята. Карточку мы нашли. Блин, нет, я думаю, они нам ничего нового не скажут. Набросок графики. Sort of like an eye. Ну, типа, да. Или на I пилюлю. think it's a chandelier. Пойдем сходим еще раз в особняк, потому что я даже не знаю, куда еще идти. Мы же остров не осматривали. Ну-ка, пошли. Выйдем-ка мы из города. Вот. У нас есть карта острова. Вот мы у особняка губернатора. Правильно? Лес. Пункт смотрящего. Это где игра начиналась. Верфь. И все. А тут не так уж и много мест. Ну, пойдемте в лес. Не знаю, зачем. Прочитаем знак. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ну, у нас нет карты. А магазин с картами закрыт. Ну ладно, давайте по мосту пройдемся пока. Oh, I used to love these when I was 6. Да, когда мне было 6, у нас не было таких корабликов. Только старые облезлые советские горки. Ну, тоже неплохо. Museum of Pirate Lore. Пиратский лор. Ну, это надо зайти, сейчас зайдем. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Я однажды на турнике застрял. Турник-лестница. Голову просунул между двумя палочками, и все, обратно уже высунуть не мог. Так меня спасатели доставали. Такая вот охрененная история. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Да, здесь, в этом доме, когда-то жила мастерица меча, которая сейчас губернатор. Мы ее победили в фехтовании, она нам за это дала футболку, на которой было написано «Я победил мастера фехтования». Hi there. Здрасте. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Ну класс, я бы сходил в такой музей. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces.
Я так полагаю, что нам нужна эта штука. Раз это пират 1000 лиц, она меняет What can you tell me внешность. about this eye patch? Ну-ка, That's ну-ка. the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. Да-да-да. I tried it on, though, and nothing happened. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Но это не мы вообще. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me. It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Вот собака. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy number 1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. О, You don't да, believe me? есть. It's not a question of belief. Never mind. It's not important. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep No, pouring да. the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to Собаки. substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Ух ты какой. Ух ты какой. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Ну, понятно. Гайбраша никто не помнит. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. Я тоже. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Блин, что-то Гайбраша прям унижают здесь. Пиратские лидеры над ним посмеялись. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Серьезно. Я еще раз тыкну. Фрэнсис Дрейк, подумаешь. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Malay. Даже про этого урода есть записи, а про нас нет. Мы вообще-то были капитаном на том корабле. Обидно, пиздец. Зайдем на склад. Угу. А вот и карточка. Ну-ка, может быть... Блин, я уже один вопрос засрал. Это очень обидно. Рон Гилберт начал работать с Lucasfilm Games в... Блин, я не буду пока отвечать, мне страшно. Попугайская еда. It's cracker mix. Some assembly required. Ее надо испечь.
Ну ладно, возьмем смесь. А где печь? Ну ладно, наверное, мы найдем где-нибудь печку дальше. Так. Ну, мы узнали, что нам нужна эта штука, и нас не пускает попугай. Нам нужно испечь для него крекеры. Я думаю, так. Если я не прав, пусть он клюнет меня в задницу. Так, ну пошли. В лес без карты нам не советуют соваться, а мы все равно сунемся. Ай, ну какая красота. Пойти сюда, пойти сюда. Ой, плотоядное растение. Чё? Ну-ка. Что плотоядное растение делает? A classic specimen of Alata needlius. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny sharp teeth. Он что, книгами по ботанике колется? Ooh, purple flowers. These must be teasel, or alliums, or clematis. Блин, я вообще в растениях ничего не понимаю. Пойдем I'm дальше. hopelessly lost without a map. Черт, подожди. Нет, я еще раз попробую. Мы пошли направо. Пойдем налево. I'm hopelessly lost without a Ой, map. идите в жопу, ладно. Пойду наверх схожу. Wow, it's worse than I imagined. О да, действительно ничего нет. Здесь корабли были припаркованы, которыми Стэн торговал. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Кайф. Размышляйте о причальной тумбе. Это что, диско-элизиум? It's a dried up old sea sponge. Я ее возьму. Я не знаю зачем, но возьму. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. О, это да. Давайте посмотрим на Луну, а? It always looks bigger on this side of the island. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Ну, если уж не говорить, что это был единственный магазин, то да, пожалуй, что лучше. Так. Куда-то еще здесь можно попасть или нет? Давай с этой стороны зайдем. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Не душни, парень. Что? Подожди, тут что-то загоралось только что. А, это уйти вглубь острова. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Это да, Гайбраш. Позависать с друзьями. Осталось найти классную палку. А потом попросить, чтобы вынесли мяч. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Да. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Я бы послушал. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. He doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. О, кстати говоря. Блин, что не? А, мне нужна кастрюля. It's good for relieving stress. Мне нужна кастрюля. Так, подожди, а сколько у нас денег? I've got a few coins for incidentals. На мелкие расходы, значит. Кайф. Все, как я и ожидал. Ну ладно, нам нужно пойти приготовить крекеры. А где мы можем приготовить? На кухне, в конце есть кухня. В конце скамбара. Пошли попытаем счастье. Так, тут ничего нет. Мы, кстати, не со всеми разговаривали здесь. Поговорим с пиратами. Don't sound much like pirating to me. Блин, ну и уныло. Hey, Cobb.
Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Ну, значит, это я. Nice talking to you. Все, отлично поболтали. Памятник. Gaibrash Tripwуда, as I live and breathe, how have you been? Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Still in public service. Fighting scurvy. Да, годы идут, дела меняются. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Обязательно. Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. Цитата из cannot hope «Звездных to войн». succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. Ну, a точно. single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's Серьезно? hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Блин, мне нужна такая. Build it? Пойду делать швабру. The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. А просто спереть ее нельзя? Any questions? How do I find the mop handle? Много, на самом I деле. can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must Да ты discover издеваешься. for yourself. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Кстати, зацените, у него звездочка. Звездочки Мишлен доклеены. Сколько их у него? Раз, два, три, 6 штук. А максимум, знаете, сколько звезд Мишлен может быть? Всего 3. Откуда я это знаю? Потому что я умный. Ну, еще как-то я был в ресторане. Один раз. Захотелось поесть с посуды. Ладно, как Guess I'll do скажешь. it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Это да. Со скромного начала. Как там было? Девиз братьев Дрейк. Greatness from small beginnings. Величие с маленьких начал. Looks like a mugshot. Шумок свалить со швабры. Не, это не прокатит. А парыши. Active little guys, aren't they? Фу, действительно. It's это amazing what you can achieve if you санэпидемстанция. put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. The food is more exciting when you can smell the risk. Повар, конечно, задал мне, задачку. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. I think someone tried to secure a boat with this. Мы ее заберем. Сойдет. Так, нам надо искать дерево, но нам нужна карта для того, чтобы найти. Правильно? Здесь вроде все. Well, it's definitely a mop. Stay away from my mop. Собака. Ну ладно, я решил попробовать. А вы, козлы, идите в жопу.
Блин, я не заметил здесь след от убийства. А, подожди, так я же приготовить хотел, елки-палки. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Немного. Так, подожди, а приготовить-то? Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Так, подожди. Да может, дадим повару? Would you make crackers if I gave you some cracker mix? That stuff is strictly for home and office use. Блин, да ты издеваешься. Блин. Понятно, здесь шиш. Ладно. Хорошо. Пошли дальше. Пойдем в город еще раз. Ничего тут я не пропустил? Нет. Это мы все видели. Туда заходили, сюда заходили. Есть тупик? Есть тупик. О, карты открыты. Вольный. Hey, Wally! Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Gaibrash Tripwуда. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Ну, значит, он-то нам в любом случае карту даст. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Серьезно? И где ж я возьму щепку? Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Прямо как в реальном magic мире. is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me, I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Ну, какой молодец. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Ну, понятно, у кого она. Хорошо. There are a lot Хорошо. of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I've forgotten how funny it was. Да-да. Bye. Пока-пока. Так. Картографический монокль. They're like glasses, only way less convenient. Это да. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. Да уж. Так. Ладно, на самом деле меня интересует, нет ли тут карточки с вопросом. Потому что я почти уверен, что она тут есть. Картографический набор. Вопрос в том, где она. Может быть, она с этой стороны? Карта полная чудовищ. Карта с узорами. Карта лабиринтов. Приятная карта. Роза ветров. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Все любят. И сороки любят. Нет, кстати, карточку я не вижу. Щепку, блин, ему надо принести. У меня нет щепки. У меня есть губка. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Блин. Может, мне щепку даст повар? Ну-ка, пошли спросим у него, раз такое дело. А это кто? Hi.
И вот тебя тут не было. I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Блин, Гайбраш, ну ты... Так, пойдем-ка спросим, что думает по этому поводу повар. You look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. Мы у Карлы I don't have the спросим. slightest idea what to make. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Вижу. I'll see what I can find out. Все, я все понял. Погнали. Мы мигом. Видали, как Гайбраш носится? Оп. Оп. Главное, кликать почаще. И вот мы уже и в особняке. Оп. Ну-ка, рассказывай. Они всегда будут драться? Видимо, всегда. Well, I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. Ну как I так? don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Да ладно. То есть не все так просто, да? Стоп. Сейчас книжки проверю. Будут трюки. Все это мне не годится. Подожди, она же сказала, что ей кто-то It's подарил. soft and extra fuzzy. По-моему, этот дурак ей Stay out of my подарил. bedroom, Там Трипвуд. спальня. Так. Думаем. Все, уходим. Черт, а кто же ей готовит в особняке-то? Повар-то на острове один? Нет, никаких подсказок. Зайдем к Вуду даме. Цветасто. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Да, жанр другой. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, Блин, or сколько условий. manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh. Я первый раз читаю пользовательское соглашение, вернее, мне читают. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty.
whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the Вот это все современный мир. cause serious injury and should И его not be attempted by унылое unlicensed уродство. persons. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible Видите, universes. текст закрыл почти весь экран. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Окей, мы купили. Может быть, она приготовит... Я понял. Можно зарезать собаку? Зарезать веревку, а зарезать губку? Нет, ничего нельзя. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. Ooh. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Oh, back up. Dark magic, you said? I did. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. I'll get back to browsing the shop. Да, пора. Supplies are limited. Да, мы поняли. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. I'd need a lot of keys to open that. У нас есть, кстати, кто-то, кто делает ключи. Я пока не придумал, что делать. Пойдем сходим к замочнице. Может, у нее что-то новое появилось. Hello, Mr. Brush. Hi there. Hello again. Она говорила, что там нужен какой-то номер серийный, да? И она может сделать ключ. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Ладно. А подожди, а в тюрьме-то есть? Можно осмотреть замок? Гайброш! Да привет, ребята. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Я понял. А у нас ничего увеличительного нет? Ничего. It's soft and extra fuzzy. Неясно. Ладно. Блин, ну, конечно, губернаторша меня расстроила. Прям капитально. Прям капитально расстроила. Ладно, пойдем попробуем отрезать щепку от швабры. Может, это нам как-то подскажет путь. Stay away from my mop. Слушай, ну... How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook.
Кулинарная книга. Oh, look behind you. A Да, three-headed смотри. monkey. I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Я понял. I'll see what I can find out. Ладно, надо идти искать книгу. Хорошо, это уже какая-то зацепка. Ну-ка, отсюда можно отрезать The кусочек? plaque says, in memory of looming seagulls of old. Хоть какую-нибудь деревяшку. Плевать жизнь, чего швабру-то делать. Блин. Ладно, пойдем вернемся в особняк губернатора и поищем книгу, раз такое дело. Я даже не знаю, что еще тут остается. Пока что ничего. Из какой-то кулинарной книги. Тыкнуть бутылку. Бесконечное сказание о путешествии, которое никогда не кончается. Вуду-трюки в домашних условиях. Боевые стратегии абордажных сражений. Ингредиенты. Can I borrow a book? Пожалуйста. You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't. Ну ладно тебе. I need more than that. Ну, например... О, моднявая ручка. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Ей нужна какая-то книга. Especially fortified for the healthy parrot diet. Угу. Нужна какая-то книга, видимо. Или что мне? Может, ей броню отдать? Хочешь броню? Не хочет. Блин, я на нее вместо этого нажал. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Блин, а что ей может быть нужно? It's a lot of work being governor. Да. Хочется зарезать ее. Нафиг. Эх. Нельзя. Может, ты испечешь? Конечно, 3 раза, блин. It's good for relieving stress. У нас есть веревка. It's hopeless. Нельзя распутать. Может, ее можно разрезать? Нет. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Угу. Интересно, каких? Блин. Надо либо ей что-то дать. Edgy. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait. Я даже не дослушал. Блин, я не знаю, что делать. Еще раз. Музей. Верфь. Ничего больше нету. Давай наверх сгоняем. Может, я что-то упустил на ней? Ведро. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Угу. Нет, похоже, тут вообще ничего больше нету. Ну или я дурак. Всегда есть такой вариант. Хотя мне неприятно было бы, чтобы это оказалось правдой. Ну, пойдем в музей. А потом в лес, видимо. Может, от кораблика для лазания можно что-то отрезать? Тихо. Блин, я даже не знаю. От сундука. Еще раз в музей зайдем. Подожди, здесь доска какая-то модная есть. Нет, ну что за... Он что, спит? Нет, он пишет. I'm Gaibrash Tripwуда. No kidding? Wow! Are you named after Gaibrash Tripwуда? I guess you could say that. Nice. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it?
I am part of something. Exactly. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Да, мы поняли Amazingly, уже. I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Да, пробовали. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. I see you wear a peg leg despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This Да, is a museum что-то for people who криповато. think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. I'll have a look around. Please do. Придется в лес идти. О, карточка, карточка. Тихо, тихо. Сколько рыб в стае под кораблем Личака, когда он бросает якорь? Вы издеваетесь? Для этого надо игру переигрывать. Еще даже надо вспомнить, какую. Ну ладно, взял и взял. Потому что в первой части, я вот ее записываю сейчас, такого я не помню. Ну все, в лес пошли. А что делать? Что делать? Опять там кто-то выглядывает стрёмный. Летучий. Лиловые цветочки. Может, их можно срезать? I'll treat myself to a purple flower. I hope I don't get tossed in jail for this. Да. Ладно, срезали и срезали. Gotcha, you pointy little trichiophyte. Интересно, зачем я это делаю? И у меня пока нету идей. Но мы срежем все. Подожди, стоп. I've already got one of those. А, уже такой есть. Но грибов у нас нет. Not a chance. I can't stand mushrooms. О, пошли туда. I'm hopelessly lost without a map. Так, еще раз. Направо. Налево. I'm hopelessly lost without a map. Так, хорошо. Подожди, а если направо и назад? I'm hopelessly lost without a map. Хорошо. Налево. Есть. А налево и в первый ряд. I'm hopelessly lost without a map. Я не сдамся так просто. Налево и прямо. I'm hopelessly lost without a map. Понятно. Все. До свидания. Но у нас есть... This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. А, это, наверное, будущие ингредиенты для еды. Только у нас нет книги, чтобы дать губернатору. Я могу здесь прогуляться, но ничего не... Meat Hook's museum is gone. So is the cable to his island. It's just as well, given the worldwide rubber chicken with a pulley in the middle shortage. А если туда пройтись? I remember when this place used to be wall-to-wall with sword training gyms. Это да. Now there's nothing but trees. Progress. Hi again. See anything interesting out there? Change. The future. Are those the names of ships? All I can see is open water. It's what I named my cataracts. Huh. Не, он ничего интересного говорить не хочет. Hi there, little guy. Hi. Пошли в порт сгоняем. Может, там что-нибудь найдется. Нет, читать плакат я не хочу. Пройдемся по причалу. Потому что я даже не знаю, что еще нужно сделать. Карточка. Карточка. Что Гайбраш говорит, когда причаливает к острову? Понятия не имею.
Вот так вот. Хотя я много раз играл в кучу игр из этой серии. И я не могу ответить на эти вопросы. Hey, Threepwood. I shouldn't even be talking to you. Ну, придется. Бля, ничего интересного. I hope this isn't one of those party cruises. Может, можно ножом открыть ящик? Ничего здесь нельзя. Я прям даже не знаю. Hey, watch it! Ни хрена себе. У меня перед носом бутылка пролетела. А здесь книг нет? Find the secret of Monkey Island. Good for you. Это не карточка, нет? Вроде нет. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? I can hold my breath for 10 minutes. 10 minutes? Really? Well, it's been a while, but I could probably still do 10 minutes on a good day. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Mm-hmm. Слушай, книжка же есть только у дамочки, которая делает ключи. Больше ни у кого книжек-то и нету. Ну, по крайней мере, на виду. Правильно? Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Да, это да. А здесь-то я все осмотрел. Вот, ребятки, вот так вот. О, карточка. А ее раньше не было тут. А теперь она есть. Какая птица красуется на гербе Бермуд? Пропустим. Насчет книги. Welcome back. Hi. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ну а как мне ее не трогать, когда она мне нужна? Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Ну мы можем ей дать вот что. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Отлично, хоть что-то нашли. The ones on А the то я plate уже were начал getting a bit терять stale. надежду. Take some if you want. Don't mind if I do. Так, мы куда-то двинулись. Куда-то. Нам нужна книга все еще. Ну ладно, пойдемте попробуем попугая покормить. Это будет хоть какой-то план. Здесь у нас вроде шорткат есть. Ну-ка. Музей. Так, попугай. Смотри-ка. Подожди, что я там мог сделать с крекерами? Пересчитать. Для пропитания достаточно. Ну-ка, как тебе, нормально, батя? Нормально, говорит попугай. There's some very tiny writing on it. The display case is locked. Да ну. Попугай-то оторвался. The display case is locked. There's some very tiny writing on it. Мне нужны очки или монокль. Мне нужен монокль или очки.
Или монокль. И карта. Кто там убегает, блин, все время? Какой-то стрёмный хрен. Так, монокль был у Олли. В картографической лавке. Правильно? Правильно. Мы ему что-нибудь дадим, он нам даст монокль. Look behind you! A three-headed monkey! Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Ну, слава богу. Thanks. Так. Вообще 0 вопросов. Спасибо, Волли. Так, ну ладно, мы куда-то двинулись. Хорошо. Эй, Гайброш! Да привет, привет, Отис. И Стэн. How's your day? I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Красава. Пойдем еще запишем тот серийник в музее. И часть квеста мы выполним, во всяком случае. Логично же? Логично. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Да ты прикалываешься. Ладно. Это даже больно прям. Подожди, кто там? Ща, погоди. Медленно подойдем. А, это олень. Это всего лишь олень. Господи, я думал, там какое-то чудовище. Нет, нам не сюда. Что-то я промахнулся. Пойдем к замочнице. Hello, Mr. Brush. Hi. Привет. Hello again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Ooh, wow. What a coincidence. I had no idea. Кайф. Ты что, за бесплатно сделала? Эй, Гайброш! Да, привет, привет. Так, ну давай выпустим тебя. You look like you're having a good time. О, это да. That's nice. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. They say the only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. Блин, это что, типа просто ради ачивки? Most of this serial number has been rubbed off. Понятно, понятно. То есть в пустой I'll stay on камере... this side of the bars, just in case. I already copied the serial number. It says jail rules. 1. No escaping. Уже нарушили. Блин. И что же теперь? Welcome back. Hello. Приветик. Блин, я даже не знаю, что сделать. Ooh, they smell nice and toasty. But I've already got plenty of crackers. Это да. Так. Ну ладно. Что-то мы сделали, но далеко не все, что хотелось бы. Но в любом случае было интересно. Я думаю, что я пока буду думать. Ждите следующую серию. Я со свежей головой начну решать задачки. Все не так-то просто, как кажется. Мы по-прежнему пытаемся наняться полотером на корабль к нашему заклятому врагу Лечаку. Но только для того, чтобы поднять мятеж посредине плавания. Ни по какой другой причине. Мы ищем швабру и пытаемся украсть из музея пиратов повязку, которая изменит нашу внешность. И в прошлый раз мы остановились на том, что совершенно не знали ни как достать швабру, ни как достать эту повязку. Давайте попробуем сегодня с этим разобраться.
Начнем мы, наверное, с Волли и с его карт. Спросим, что, где и как. Hey, Wally. Это мы уже спрашивали. Bye. Стоп, а тут еще один монокль лежит. Монокль всегда может пригодиться. А еще один монокль точно пригодится. Better to have one for each eye. If you say Ну, конечно. Ведь мы же не могли разглядеть серийный номер на замке в музее, если вы помните. If one monocle is good, two is better. Отлично. Теперь сможем. Хорошо. Но это еще не все. Мы хотели... У нас есть мужик в таверне, инспектор, который хочет вкусную еду, как у губернатора. И для того, чтобы узнать об ингредиентах для этого блюда, нам нужно получить книгу у губернатора. Но беда в том, что прошлую книгу мы потеряли, и нам нужно получить от нее прощение. А прощать она нас просто так не хочет. И с этим тоже нужно что-то делать. Ладно, давайте... Я помню, здесь был замок на сейфе. Аж целых 5. Давайте попробуем посмотреть. Scrollwork is nice, but there are no numbers here. Вот это вот очень грустно. Тихо. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Не знаю. You sure it's real voodoo? No comment. Но раз они говорят... It works. Trust me. Ну ладно, поверю. Тогда возьму. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even Отлично. very old transgressions. Сейчас пойдем мириться. Как нам повезло. Погнали, скорей. Прогуляемся еще раз по этому чудесному городку. И пойдем помиримся с губернатором. С очень злобным губернатором. Ну, держи лягушку. This is for you. Ну, это тебе. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Ничего не написал. Ну ладно. Давай напишем. Элейн... Карла ее зовут. Dear Carla. Угу. Извини, что забыл про нашу годовщину. Извини, что потерял книгу. Sorry for losing the book I borrowed. Угу. Брутально к брутальности, мягка до жести, предана преданности, прямолинейна до бестактности. Ну, I брутально. realize that you are tough on toughness. И все говорят, что ты хороший человек. Я всем And I always всегда tell говорю. people how nice you are. Please accept my humblest apology. Хоть I promise to do better in the future. Довольно прилично, мне кажется. This is for Держи. you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know Ну, естественно. something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Что же мы не знаем? Я что-то неправильно написал? Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. Ну-ка, это что такое? The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Я бы почитал. На краю доски где-то я уже видел такую книгу. А, у замочницы была такая книга. Я даже не знаю, давай напишем по-другому. На лягушке. Dear Дорогая Carla. Карла, извини, что Sorry for потерял losing the книгу. book I borrowed. I realize that you are tough Это, on наверное, я toughness. уверен, что это правильно. А здесь что? And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Мгм, а выбор-то невелик. You scare the heck out of me. Наверное, так. Так, ну держи. This is for you. Dear Carla,
This is a nice sentiment, and it looks like you even know Понятно. something Не about годится. me. Значит, надо thing. еще что-то узнать. You can do better. I reject your frog. Пойдем узнаем. Пойдем узнавать. Подожди, ну давай сначала сходим и посмотрим на серийный номер замка в музее. А потом уже разберемся с ней. Уж очень хочется посмотреть. Так, мистер Попугай, мистер Смотритель, мы просто прогуливаемся. Мелкие циферки. Crystal clear. I'll just write that down. Отлично. Так. Все, дело сделано. Ну, не все дело сделано. Я совершенно не знаю, что делать с деревом для швабры. Так. Пошли к замочнице сходим. И спросим у нее. Welcome back. Hi there. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Лучше бы винил коллекционировал. Или хотя бы картриджи от Nintendo. Отлично. Я даже не знаю, соблазн велик попытаться стырить повязку сейчас. Погнали. Потом извинимся. За все сразу. Потому что, она же губернатор острова, значит, мы как бы на ее территорию здесь заходим. Она за все как бы отвечает. Так, ты держи крекеры. Стоп, вот новый. Оп. Класс. Все, блин, ну ты бы хоть закрыл витрину. Что-то происходит. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Ничего не понял, но очень интересно. Мы в особняк не пойдем. Мы сначала узнаем, что нужно для извинений. Так, здесь нам разговаривать не с кем, правильно? Подожди. Там мы были. Подожди. Меня не оставляет... Ну, конечно, вот. Ну, что за подлость? Вот она сразу не появляется. Ну, или я тупой и не вижу. Сколько всего в мире шваберных деревьев? Да откуда я знаю? Он этого не сказал. Он сказал сколько угодно. Нет, ну реально же. Сколько угодно. Здесь мы были. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Это же ее памятник. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Port Elizabeth. Ну-ка. А это сойдет как информация? Ну-ка. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. Брутально. I realize that you are tough on toughness. Где? В порт... По-моему, в Порт As Элизабет. shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. Обещаю, I promise что to не do better повторится. in the future. Все, пошли, извинимся. Похоже, дела пошли. Если нас тут что-то не задержит. А все уже ушли, она опять одна. Ну, держи лягушку. This is for you. Надеюсь, тебе все понравится на этот раз, вредная женщина. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Ну, слава богу. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog
as a memento of the time you did something right. Ой, да я столько всего правильно сделал. Тихо. Ингредиенты, вот. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Can I borrow this cookbook? О нет, они опять дерутся. You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess. Ну сейчас-то точно вернем по-любому. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Все. Отлично. Ну-ка. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. А что, ее прочитать It's a нельзя? cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Смотрите, как с подсказками книга прям так и вибрирует. Типа, ну давай, подскажу. Сделать швабру. Окей. Мы пошли к повару. Попробуем ему дать эту книжку. Может, это как-то решит вопрос. Он типа только умеет читать на поварином языке. Логично же? Я думаю, что да. Какая милая досочка. Привет, таверна. Прошу прощения, бар. Ну ладно. Так, ну держи. Давай переводи. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. This will be excellent. Так. Brilliant innovation. Тихо, подожди-ка. Сейчас он отойдет, и мы резанем. О, идеально. Все, пошли за картой. А нафига мы нарезали какое-то там растений, цветов? Грибов, правда, не нарезали. Я думал, они для рецептуры. Ну ладно, давай, Волли, делай карту. К шваберному дереву. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? Именно 10. Sure, here it is. Thanks, Wally. Ну-ка. Ну ладно, с этим... Это я могу понять. С этим мы разберемся. Моей экспертизы на это хватит. В топографии. Вперед. В лес. Так. Так, ну вот мы зашли. Направо. Правильно? Ща, тихо. Наверх. Наверх, направо, наверх, налево. Направо. Наверх. Налево. Налево. Если я все правильно запомнил. Ни хера я не запомнил. Так, еще раз. Наверх, направо, наверх. Подожди. Направо, наверх, наверх, налево. Неправильно я прошу. Прекрасно. I guess I lost my way. Так, зашли. Так, направо. Топографический кретинизм преследует меня. Наверх. Ладно, сейчас дойдем. Спокойно. Наверх же, вот, правильно? Направо. Наверх.
И налево. Да вы что, издеваетесь? Ну еще раз налево. Что я неправильно сделал? I guess I lost my way. Так, стоп. Это уже не смешно. Вот мы пришли. Здесь все не так просто. Направо, наверх, направо. Purple flowers. Ну, наверное, так. Теперь наверх, налево, наверх, направо. Наверх, налево, наверх, направо. Подожди, ну я же еще не до... Я же только вот это использовал. Вот до сюда. А я уже даже... Я ничего не понимаю. Извините, я видимо, туповат. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. Это точно оно. А ничего тут больше интересного нет. Игривая белка. Hey, little fella. Насколько белка игривая? Mind your mama, little prickly kids. It's like there's a welcoming committee. The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. Погнали. Какая палка будет твоей? Я нашел таки отличную палку несколько часов спустя. Только друга нет, с которым можно поиграть. Я даже заинтригован, что ж там случится. Гайбраш, ну ты... Не плачут. Гайбраш, ты, конечно, молодец. Задуматься... Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. Бедные зверюшки. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. I'll take a shortcut back. Да уж. Ладно, он, видимо, тоже не так уж и хорошо ориентируется. Так, у нас есть палка. Отлично. И у нас есть... губка, правильно? I made him up. Все? It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Великолепно. Просто великолепно. Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Отлично. У нас все есть. Но я бы хотел вернуть книгу. Потому что нас просто будут унижать, если мы этого не сделаем. Так, я куда-то не туда пришел. Ну ладно, сейчас мы это поправим. Что тут у них? Этот все ждет? Seems like a lot. Busy? Okay. Yep. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Да, блин. Ну все. Нас больше не пустят к губернатору никогда. Второй магазин Вуду съедет, лягушки нам больше будет не купить. Все, конец. Ладно. I think I should move farther away from the quartermaster first. Логично. Вот сюда за угол, чтобы она нас не увидела. Одевай. Окей, хорошо. Вы хотите, чтобы я там за углом ее одел? This isn't one of those party cruises. Хорошо, я один ее здесь. Quartermaster will never see me behind this crate. Наверняка не увидит. Threepwood, are you trying to fool me by wearing an eye patch? That is the worst disguise I've ever seen. Да ладно, он его не No, of узнает. course not. Just having a little eye trouble. Blepharospasm. Oh, try some cashews. You might be short on magnesium. Or wits. Darn, I thought this thing was supposed to be magic. I must have forgotten something. Блин, пошли к I better take колдунье. off this eye patch first.
Давай, снимай. Блин, ничего просто в этом мире не выходит, а? Ладно. Пошли спросим у колдуньи. Never так, mind. подожди. I never do. Ну это хорошо, хорошо. What do you make of this eye patch? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Вот неприятность. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. О, нет. A particular charm of great power. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. Это The еще bite что of за 1,000 хрень? needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right. I'll see what I can do. Блин, да вы... Я думал, все, мы уже можем плыть. Тихо. Сейчас. Почему она под? Тихо. Пойдем. Может быть, дело в таверне и в этом квартирмейстере? Нет, стоп, подожди. Что там написано? Проблему... А, узнала меня. Понятно. Нет, не в этом проблема. Хорошо. Укол 1000 игл. Волшебная какая-то хрень. Кто может с этим помочь? Кто может... Новый плакат. Wanted. Any information leading to the arrest and conviction of the person or persons who destroyed the historic mock. Но это мы не знаем, к сожалению. Keep an eye out for them. О, да. Ты не знаешь про иглы? Yep. My eyesight isn't what it once was, but my hearing is still as sharp as the governor's sword. And that's helpful for being a lookout? There's hardly ever anything to see anyway. The job is mostly about greeting people. Welcome to Melee Island. Thanks. Ничем он нам не поможет. Хорошо. Мы на верфи ничего не видели вообще, кроме губки, правильно? Может быть, здесь что-то изменилось? This used to be such a bright, cheery place. Да, было. Нет, ни черта здесь не изменилось. Абсолютно мертвое место. Ладно. Пошли в музей. Подожди, укол 1000 игл. Может, это вот эта хрень? Может, это цветок? It's hopeless. Блин, надо было ей попробовать дать что-нибудь из Museum этого. of Pirate Lore. Зайдем сюда на всякий случай, посмотрим. Crossword? No, as a matter of fact, I'm working on acquisition leads. The museum hasn't got a centerpiece now because someone walked away with my eye patch. I'm not sure how they got past the guard parrot. But rest assured, I'll be beefing up security immediately. Good idea. На всякий случай сходим. О, что это такое? Вот так вот появляется просто на ровном месте. Что особенно не любит Гайбраш. Грибы. Мы это узнали. Здесь. Ладно, остальные вопросы, возможно, прояснятся позже. Подожди, а может быть укол тоже тут? Может это какой-то артефакт? Мидхук? Расплавленная кружка? Да нет, мы здесь все уже читали и смотрели. Нет. Подожди, как она сказала? У нас ничего не написано по этому поводу. Отлично, отлично. Что-то там про укол 1000 игл. Ну ладно, давайте попробуем к ней зайти и показать ей растения, которые мы нарезали в лесу. Может быть, это сойдет. Ну, давай, вот тебе. There you go. Bite of 1,000 needles. Tell me,
Is this an ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Что, сработает? Давай, делай свое колдовство, ведьма. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. No. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. Ну, с уважением к старшим. Может, и поможет. Старшие это любят. Ну, уважение. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Блин. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Да уж, пора бы. Блин, ну ладно, все лучше, чем ничего. Так, подожди, и меня книга мучает. Может, ты закончил там, нет? Да нифига он не закончил. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Ingredient. Блин, ладно, все, поплыли. Надеюсь, что я вернусь до того, как время возврата книги просрочится. Это так смешно, что он именно мимо нее проходит, чтобы замаскироваться. The quartermaster will never see me behind this crate. Так, ну пошли. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Да вот же, у меня лучшая швабра. How's this for a mop? Let's see. Stick, blobby spongy pad. Good enough. You're hired. Отлично. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Threepwood's on LeChuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? Подлецы. I've got a spy on board the ship. У-у-у. Ну ладно, мы отправились в плавание, это чертовски круто. Пускай и с личаком. Ну ладно, ближе к врагу, испортим ему планы. Это еще кто? Вторая глава. Опасное путешествие. Ей! So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank. More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This home is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Да, можно покинуть-то.
What happens if I leave? Ну I реально. said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here. Nothing's worse than this. Какой смешливый. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Kai. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. Ooh. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. Было бы неплохо. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? New recruits. You're all thicker than the chickens. Курица ему этого не простит. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this whole sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Собака. Yo-ho, pirate's life for me. Сначала мы протрем. Ненавижу грязь. Looks like you missed a spot. Aw. Нет, ну ты охренел. Oi, you missed a spot. Come on. Слышь? You missed a spot. Is that your catchphrase or... Oi, you missed a spot. Seriously, get some new dialogue. You missed a spot. Нет. Oh, nuts. You missed a spot. Oh, Ладно, я I его... think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Собака. Ладно, я понял. Работа здесь бесконечная. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Это призрачная курица, поэтому она прозрачная. Это, конечно, кек. I can't see much through this thing. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Представьте себе KFC из таких куриц. С голубым сиянием. Ну, типа от Газпрома, как будто на газу. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. It's an Листовка. inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. Так. Так. Добро пожаловать на борт. Листовка для нового члена команды. Автор Личак, все права защищены. Встань под знамена Личака. Предавай, истери, мошенничай, засиживайся в гостях, лжесвидетельствуй, убей своих любимых... Быстро перешло. Уничтожай прекрасное, угрожай расправой, учиняй расправу, убивай тех, кто встает у тебя на пути. Краткая выдержка из книги «Путь Личака». Трудись. Смотри, не попади под сокращение. Ле корабль заговорен чарами неприкосновения. На него могут попасть только члены команды, включая тебя. Так что не переживай, если уволили. А, если уволили, тогда переживай. Угу. Ну, я вдохновился. А делать-то что? Кормушка. Ну-ка. I wonder what it's made out of. Да хрен его знает. Ага. У нас есть корм. Давай покормим. Thanks, chicken. Don't bite my fingers off, okay? Может, они заклюют его после того, как мы всех кур покормим? Так, стоп. I wonder what it's made out of. А если ту курицу покормить? Ну, просто сделали курочке приятно. At least they don't smell like live chickens. Давай лучше третью покормим. Возможность дают, чего бы не покормить. Ну-ка, подожди, тут ящик с иксом. More chickens? Давай заглянем. Ё-моё. Indeed, I am Murray, the all-powerful demonic skull. But you have me at a disadvantage with it, zombie man. Have we met before?
I'm in disguise. Ладно уж, I расскажем. think you'd comprehend the value of staying hidden. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. How come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man. Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Да, конечно, конечно. I better leave it on while I'm on the ship. Серьезно, да, не будем снимать. You missed a spot. Oh, nuts. Я думал, его запалят. Фу. No way am I picking that up with my hands. А чем же можно? Вот листовочкой можно зачерпнуть. Нет? Блин, а чем? Смешать нельзя. Взяться за работу. Ничего здесь больше нет? Пошли выберемся. Going somewhere, swabby? Козлина. Cleaned up that mess. Get back to mobbing. I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. Что еще можно, с чем можно поработать шваброй? Ну-ка посмотрим. Оттереть вещмешок. Все ототрем. Hey! I'll let that one alone. She's got an egg. Давай вот эту ототрем. Блин, реально оттер. Close enough. Так, ну мы все потерли. Вообще все. Так, ладно, давайте думать. Что у нас есть? Ключ от музейной витрины, монокли, деньги, перо, броня, визитка. Editor Conrad Lee. Ready to publish your Вряд ли это unrecognized нам genius. пригодится. Хотя, почему? Может, зачерпнуть можно? Понятно. Я, правда, не знаю, зачем нам жир. Блин, не то нажал. Так. Что у нас еще есть? Пером зачерпнуть жир. Я что-то даже... Читать я ее не хочу. Ну, начинается подбор. Потому что я, например, не знаю, что делать. Подожди, давай посмотрим список дел. Найти способ вылезти из трюма. Чтобы вылезти из трюма, нам нужно все убрать, как я понимаю. Хотя не факт. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Может, крекеров ей дать? I think that only works on parrots. Да, блин. Why do you owe Captain Madison a favor? Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. What exactly is Madison up to? I would be a poor spy indeed if I told you that. You diminish us both by asking. Knock it off. Да не надо, никого я не унижаю. Я буду тебя мыть, пока ты не расскажешь мне все, тупой череп. Knock it off. Not funny. Да очень смешно. I'm warning you. Knock it off. Knock it off. Ну, хоть ачивку дали за уборку. Кормушка для призрачных кур. No way am I picking that up with my hands. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset.
Угу. То есть курицы могут расстроиться из-за этого, но его надо чем-то взять. Чем мы можем взять его? Ножом не можем. I don't think so. Да ладно. Подожди, я, может, что-то и пропустил? Да нет, вроде все здесь ясно. Эх, если бы это был стрим, я бы спросил помощи у зала. I already had some chicken feed. Ничего не помогает. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Блин, нормально они тут задачки задают? Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Может, его можно пощекотать? Нет. Визиткой тоже нельзя подобрать. Похвалить себя, это всегда хорошо. О, подожди, у меня ж карта есть. Карта. Нет? You missed a spot. Oh, nuts. Если еще раз вылезти. Пока тут череп. Hold it right there. You come up when I say you can. Which is never. Get back to mopping. Блин, вот козлина. Прикручено. Yep. И, может быть, можно открутить? О! Как я этого не заметил. Boy, these are really wedged in there. Понятно, поэтому мне нужен жир. Закручен на славу. Looks like you missed a spot. Все, я понял. Oh, nuts. I'll just put a little dab on there. Все. Разобрались. Я уже боялся. А теперь давай крутить. Ну, они хитрые, конечно, хитрые. Заныкали эти шурупы, так что не найдешь нифига. У нас еще и 3 шурупа будет. Потрясающе. Так. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. Блин, ну что ж такое? Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Better. А, подожди. Looks like you missed a spot. Козлина. Вот теперь мы протиснемся. Фу, какая гадость. The grease helps. A little. I think it's chicken grease.
I hope my roommates don't get upset. Немного помог. Что еще можно сделать? Oi, you missed a spot. Oh, nuts! Ага, можно еще куда-то нанести. I'll let that one alone. She's got an egg. Ну-ка, подожди, может, Мюррей Looks like you missed можно? a spot. Oh, nuts! На, угощайся. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Будет. You missed a spot. Oh, nuts! Блин, кошмар, я все вымазал. А, еще можно увеличить. Ладно, попробуем так. Нет. Almost. Еще больше жира. Хорошо. Looks like you missed a spot. Хорошо. Oh, nuts! Не вопрос. Блин, нет, ну какая гадость. It's working. Так. О-о-о. Пойдем налево. Ебать, он быстро перебирает. I can't see anything. Заценим. На 8 минут хватку потерял. That's a big rudder. Какие-то рыбы. That's a big rudder. И для чего мы сюда спустились? Вот вопрос. Для чего-то и точно. Ладно, пока вернемся. Я не понимаю. Посмотрим на другое окошечко. I can't see anything. Ясно, я понял. Man, it looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Почему пушки двигаются? Блин, ну красиво же нарисовано, а? Красиво. Ладно, пойдем на борт. Бла-бла-бла. 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 Какой у них интересный диалог. Или это монолог? This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Это рецепты для зелья Feast your специального. eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. Ей! The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any Блин, я way. подумал. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. Big Dick Mystic. What's it? Магия, короче. Let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone. И And курица. some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent.
You there, in the back! New guy! Me? You look familiar somehow. Да не. Do you ever go to Swabby conventions? Well, no matter. Go and get us a skull. Блин. A flat one. Any questions? Can I have a raise? Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next few years. Ладно, тогда обойдусь. Mind. Yeah, you get used to it. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Блин, я, кажется, знаю. Then meeting adjourned. Я, кажется, знаю, где есть расплющенный череп. Вернее, пока еще не We'll расплющенный. finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. Угу. Looks like it's empty. Не заряжено. Что-то они не... О. Ну-ка, что за вопрос? Где в игре пол постоянно двигается? Пол постоянно двигается. Конечно, в каюте, она же на корабле. Логично? Логично. Так. Смотрящий фламбе. Shouldn't you be up in the crow's nest doing lookout stuff? The best show is down here. I want to see if you screw up this thing with this girl. Can I check the crow's nest for a skull? There's nothing you need up there. Any ideas for where to find a skull? I'm really more of a watcher than a helper. What's it like working for LeChuck? I can't complain. Really? It's in the employee handbook. No complaining. You'll live longer if you remember that, new guy. Ладно, я постараюсь. Do we have a union? You sure don't, Swabby. Any ideas for where to find a skull? Еще разок, на всякий случай. Gotta go. Ладно. I've got a job to do. Пойду. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Да точно. Что, они череп не могли взять с собой? Вот и череп, смотри-ка. Прочесть Top deck памятку. schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet Scruffles. Пушок. Моего друга на даче в детстве был Пушок, кот. Он все время его гонял и смеялся все время. Пушок, Пушок. Потом однажды Пушок ему как прыгнул на башку, и все. И нету друга. Шучу, конечно, но пришлось ему несладко. Пушок ему ответил за все месяцы мучений. Looks like it's empty. Такая вот интересная история. Ладно, пошли внутрь корабля сходим. Ага, там мы живем, короче говоря. Вот здесь можно что-то постирать. Oh, I barely touched it. It just fell apart. I was barely even here. Да. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. По-любому. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. Кто такая Молли? Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. Наверное, это полезная информация. Я надеюсь. Серьезно, я просто так вошел в каюту Лечака? Nice. A slideshow of creepy zombie guys. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. Так надо забрать. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Ну окей. Типа он не хочет искать карту, да, пока я с черепом не разберусь. Понятно. I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far.
О, карточка. Чудом заметил. Сколько заключенных в ледовом карьере? Понятия не имею. Надеюсь, узнаем позже. You're out and about. Ну ладно. Я всегда могу вылезти. Hey, Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. No. I really think you should come with me. No. Please? Spare me your dull entreaties. I cannot be moved. Figuratively speaking. I really think you should come with me. No. You won't learn much here in the hold. Wrong. The hold is a treasure trove of information. The nature of the cargo, the state of the hull, the battle-ready chickens, and slow-witted zombies. Hey. I've got a lot of important spying to do down here. Leave me to it. Как же его заставить пойти-то, а? Мы по-прежнему на борту корабля нашего злейшего заклятого врага, зомби-пирата Лечака. Мы по-прежнему хотим поднять бунт, но пока что мы выполняем парочку непыльных поручений. Сейчас нам, например, нужно сварить зелье для того, чтобы добраться до Острова Обезьян. Специальное вуду зелье. И нам поручили найти череп, но не простой, а сплющенный. Простой-то череп у нас есть. Но его надо еще уговорить с нами пойти, во-первых. А во-вторых, сплющить. Hey, Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. Да. No. Весь корабль покажу. Эй! Тебя никто не спрашивает. Нету ручек, нет конфетки. Все, пошли наружу. Еще раз через жирный иллюминатор. Блин, мне не так нравится, как он. Давай быстрее, Гайбраш. Так, ну что, ребятушки, у нас тут череп есть. I have a skull. Should I put it in the pot? Only if it's a flat one. Oh, yeah. Ах, да. Черт, совсем забыл. Череп Боба. Nice looking skull you've got there, Apple Bob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax. I was just making conversation. I'll find a skull someplace else. Если понадобится для дела, может быть, и суну. Ну, конечно, не хотелось бы. Так, нам надо где-то его сплющить. Аж где мы видели что-то... Точно, здесь была сушилка от стиралки. У меня, кстати, говоря, была такая сушилка на советской машине, когда я был маленький. Бабушка там стирала белье, круглая такая, на колесиках. А сверху была такая сушилка, и надо было белье долго и мучительно отжимать. Она сломана, как мы видим. Я думаю, что нам нужно попробовать ее починить. Починить. У нас есть 3 шурупа. Может быть, они пригодятся. Как удачно. Много часов спустя. Ну да. Ну вот. Let me apologize in advance. Да, я тоже извиняюсь. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... Не успел договорить. I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. Ну что, пошли. У нас есть расплющенный череп. Подожди. Опа. Hey, what are you... Next stop, Monkey Island. Swabby! Good. Why are you out in the old? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also...
I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Redo the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like Да I что-то я сомневаюсь. but it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey! Так, ну что, надо осмотреться. Нам не есть чего варить зелье. That looks like a permanent stain. Абсолютно не есть чего. Smells worse than it looks. Это звучит очень грустно. Looks like it's empty. А стрелять-то можно? Блин, ну реально, что за пушка, если нельзя... Оп. Он больше не пасет. Пошли. Фламбе. Мне так нравится, что его зовут Фламбе, и что он француз. Это просто восхитительно. Nice. You up here. Sure. I'm just looking around for another way to get to Monkey Island. Be my guest. Он, кстати, похоже, стоик. Я не удивлюсь, если он читает Камю. Выпуск про стоицизм я сделаю как-нибудь отдельно, когда канал сменит направление. А пока Википедия, ваш лучший друг. Ну, если не знаете, конечно. Я нисколько не сомневаюсь, что вы все знаете, что такое стоицизм. Hey, Flambe! Ship ahoy! It's Captain Madison! Ready the cannons! Вот это пидорасы, они плывут за нами. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. That looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Ну Hey, точно, wait a точно, minute. варят. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Да, он точно стоик. They undercut my three points expedition so they could claim the prize for themselves. I don't want to say that name out loud on this ship. Trust me. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. They're missing a skull. Черепов нет. We don't need a potion because they have one. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. Сваби. Так, как спуститься? Скорей! Может, нас еще повысит. Не понимаю, с чего меня это так волнует. Мы же на корабле Лечака, и вообще мы должны стать капитаном. Карточку с вопросом только заберем. Ну-ка, ну-ка. Новый вопрос. Флаги в парке развлечений. Синие, зеленые, красные, желтые, желтые, зеленые. Я не помню. Я забыл. Это в самом начале было. Так, что за бардак? Еще раз осмотримся, нет ли тут чего. Не пропустили ли мы где карточку? Вроде нет. Ладно. I have an amazing idea. Да, великолепная. No, it involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. no. We don't even want to go to Monkey Island. Golad gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Oops. Let's lock him in the hole. Whoa, hang on. Ну-ка, ну-ка, чтобы ответить. Почему? Why wouldn't you want to go to Monkey Island? The better question is why would we want to go? There's nothing on that island except for the secret.
The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Gaibrash Tripwуда. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What? Unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their Боже, vote. это уже 12 разгневанных мужчин. Великолепный фильм, кстати. Если кто-нибудь не смотрел, очень рекомендую. Есть ремейк Михалкова, но это лучше не смотреть. Лучше посмотреть оригинальный. Режиссера Сидни Люмета. Он черно-белый, но это не помешает качественному просмотру, так что рекомендую, котятки. Заручиться поддержкой каждого. Путра — это великолепное имя. Железная роза. Фламбе мой любимец пока что. А еще висячий Боб, его тоже надо порадовать. Ага, еще украсть карту. Блин, ну я даже не знаю. Я хотел бы начать с висячего Боба, он мне как-то импонирует. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't the change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. I'll get you transferred to the other yard arm. I've been there. I prefer this one. Да ты шутишь. I'll take your next shift. If I didn't know better, I'd say you were after my job. No thanks. Это его работа, хорошо. I'll be your best friend. My best friend will always be the sea. О, Or maybe настоящий future. моряк. Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I could come up with something. Entertainment is my middle name. Oh, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Развлечение, значит. Ну, это как на пароме Силилайн нужно. Типа там, не знаю, казино, чтобы было. Вечером какая-нибудь группа выступала. Со свежачком. Ну, там типа песни Аббы. Что-нибудь свеженькое такое вот, бумерское. Ну, магазины, чтобы были. Эх, я бы сейчас отправился в такой круиз по Балтике. Так, стоп, мы с Железной Розой не поговорили. Надо спросить у каждого, что делать. Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. Да блин. I could do you a favor in return. Win-win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. I'm not for sale. I have a moral Боже мой. center. Это пират с моральными устоями. Kind of small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Нет. Not so far. As quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. As a big round box with a ribbon on it and the secret of Monkey Island inside? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Блин, ну они козлы, конечно. Вообще все пираты здесь козлы. Нет, голосовать еще рано. Нам нужно что-то изменить. Так, ему нужно развлечение. Есть ли у нас что-то для развлечений? Да не особо. How's it going in there, Murray? Может, I don't know Мюррей what you're planning now, что-то подскажет. but I'm going to see you burn for it. Пойдемте сюда. Притвориться, будто рулишь кораблем, это мне... Упс. Что, кто-то улетел? Кто-то кричал. Позвонить в рынду. Рында — это очень смешное слово. Дал в рынду. Top deck schedule. 1 bell, crew voting.
2 bells, LeChuck shouting. Может быть, это что-то значит. Так, пойдем вниз. У нас теперь кухня открыта, по идее. Не знаю. Ну, давай зайдем. You, Swabby, come over here. You be new to my ship. Да, сэр. I like to meet each of my crew. What's your name, Swabby? Безбородый бешенобород. Дерзкий глазовыколупывальщик. Можно просто полотер. Any questions? None? Good. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think of it as a team-building exercise. I won't. Я понял, вот чем они занимаются на киле. Окей. Так, Флэр Гори. Ну давай, поговорим. Flair? What do you want? Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No. Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay. Да, попробуй. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Так, ну вот уже что-то поконкретней. And I'll vote for your stupid plan. Так, Great. ну... Can you tell me Да. where and when you last saw it? Это It was важно. sticking out of Gullet's back. Right after I stabbed him with it. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Yep. Joke's on you, Swabby. And I guess on me too. Now, Понятно. I'm busy. Надо сбоку корабля посмотреть. С борта, так сказать. Пошли в камбус. Ага, у нас есть поваренок. So, Putra. Chef? Putra? Please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Очень бы Your хотел. breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Ну ладно. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. Ладно, на один голос проще. Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you Чистые came зомби на along. корабле. What was Gullet like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Not at all. He didn't have much power or Говнюком он control был. in his life, and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious, and cruel whenever he had the opportunity. You don't Банальная say. история. But he had his good side. He wrote poetry. Nobody else knows that. He kept it a secret. He was Ooh. always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage. Я бы послушал. Sometimes I forget I'm a zombie. No, I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not apply. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. They think all we want to do is Да. eat brains. Нам нужен To be профсоюз. honest, I do want, but not constantly. That's a terrible stereotype. How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. How about you? Me? Ну-ка, ну-ка. Another zombie bit me while trying to eat my естественно. brain, of course. A bite? That old wives' tale? If you didn't want to tell me, you should have just said Блин. Anyway. How come people don't call you chef?
Because they're a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, by the way, it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a Знаем ваши chef. пирожки. It's a После них job неделю title. с горшка не слезали. So a chef outranks a cook? Yeah, of course on a ship this size I'd still be the only one making food, so that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. Ага, то есть хочет все-таки, чтобы ее признали. Does a chef get paid more than a cook? I mean, yes, but on this ship, not enough to make a difference. It's the principle of the thing. So a chef is better than a cook? Not necessarily. I mean, a good cook makes Ладно, better это другой food вопрос, than a lousy типа. chef. But being a cook is mostly about mastery of materials and technique, whereas a chef adds artistry, improvisation, and импровизацию в кухне. innovation. Anyone who's tasted my boiled monkfish какую ты and импровизацию в борщ добавишь? Борщ и так охуенен. that I deserve that Или title. пельмени. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written А у нас request со второго раза вышло. complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah. I'll let you get back to cooking. Вот и все. Putra makes a compelling case for promotion. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? Вот I think так-то. LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Да, и то плюс. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out. Есть ли здесь что-то еще полезное для нас? Карточка. Так-то. Ну-ка. Сколько всего каменных обезьян можно найти на третьем кольце? В душе не ебу. Ни про кольцо, ни про обезьян. Что-то про дьявольский перец. Резкий запах. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. What is all this stuff anyway? Oh, you know, urchin husks, bile duck extract, sugar, О, fangweed. кайф. То, что я люблю. Unusual. Ну, еще борщ. Ugh. Да и выглядит-то не очень. Ну ладно, хорошо. Нам надо, чтобы Личак подписал. Допустим. Так, спустимся вниз посмотреть, не изменилось ли тут что. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. Вроде It's ничего. probably fine. Пошли посмотрим, нет ли его где-нибудь сбоку корабля. Этого несчастного ублюдка. Трын-тын-тын-тын-тын-тын. О, рыба выпрыгнула. Здравствуйте. Gullet! You! He's pretty securely pinned there by the rudder. There's also a knife in his back, but that's clearly not why he's stuck. That's Flair Gory's grandmother's whale knife. It's a beauty. You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a bath to get rid of old Gullet. Now pull me out of here before I hang you by your own intestines, swabby. Well, it's actually first swab now. What is? Me. LeChuck gave me your job. You? Вот так-то. I do prefer a management role. Less scrounging, more lounging. I'm gonna give your pancreas to my rat for a pillow. I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? Well, I guess you've got me there. Ha! If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course Время. not. Таймер справа, видите, Think I've бежит. tried that already? Задержал на 8 минут. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now. Нет, ну он, конечно, козлина. Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell me that?
Well, in case you're worried about being stuck for a long time. When I get my hands on you, I'm gonna eat both your legs, throw them up, and then eat them all over again. It would be smart of me not to give you the opportunity then. Да, пожалуй, не стоит. You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement. I can hold my breath for 10 minutes, more or less. How about you? Well, technically, I don't have to breathe at all, but it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it, and it feels like drowning the whole time. So get me out of here right now, you colossal git. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake. You baboon. Бабун, он сказал на английском. Бабун. Это его последнее яростное оскорбление. Ну, пока, Галета. Погнали. Так, здесь не появилось какой-нибудь карточки, а? А то знаем мы эту игру. Постоянно наебки одни. Ладно, подняться на борт. Так, нож мы достали, письмо получили. Хорошо. Ну, пойдем к Личаку сходим. Так, этому развлечение надо какое-то, правильно? А этому что нужно, кстати говоря? Про фламбе-то совсем забыли. Working hard? Never. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. Salty like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. О, я понял. It's a book of Нужен перец. Jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in this world. Underworld jokes, you say? Any good? Hilarious. Что-то он не очень смеется. Would you describe that book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Think you'll be done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns underwater, so no. I'm guessing you don't wear hats. Once in a while. Только I look good in Пидору. them for a few seconds. I can't stop Просто не могу выкинуть, ну реально. I mean, what it would be like Из to have головы head твою on голову, если fire. ты понимаешь, I о can чем help you я. out with that if you are really curious. Короче, ладно, нужно перец достать. Почему у нее нет перца? Вот вопрос интересный. Ингредиенты для зелья This is a bunch of empty израсходованные. containers of preservatives and coloring agents. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну ладно, дойдем до проклятого. А почему я сюда пришел? А тут котик. Нет, не будем, мы уже гладили. Пытались, вернее. Пошли вниз. Личак же внизу сидит. Это рабочее These место open plan offices are квартирмейстера. all the rage now. Ничего тут нет. Вроде ничего. Поделиться мнением. Давайте I поделимся. guess it's a good sign if they're not Мы trying уже to leave. делились. Да, хорошая шутка. Shouldn't ye be swabbing? Ну да. Мы сразу просто в наглую. Is this about a promotion for Putra again? I've told her 100 times I'm never going to sign that. Ну ладно, тебе подпиши, она не хочет One повышения. more thing, Swabby. Ну-ка. Now that you be first swab, you'll be needing to fill out the Swabby report. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Итак. Ну, сдается мне, тут придется мухлевать с бумагами, чтобы он подписал. Подумать о происхождении древнего ножа. Putra makes a compelling case for promotion. Ага.
Записать, что нужно убрать на корабле. Вернуться в трюм. Логично, что, наверное... Как это записать? Давайте... That seems dangerous. I better just show it to Iron Rose like I'm supposed to. Я понял. Ладно. Так, отдадим нож, мадам. Это было самое простое пока что. Grandmother's knife. Thanks, Swabby. Да не за что. I have no idea how you pulled that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Flair? Может, она что-то еще нам скажет. Мы с ней не разговаривали. Well, how come you stabbed Gullet? He asked too many Это вряд ли questions. поможет. Ну ладно. How many questions did he ask? One. Ну ладно, видимо, все. Так, ладно, дойдем до Розы. И спросим, что же там с этим отчетом. Так. Ага. Это он. Could you initial this report, please? This doesn't look complete. I'm sure you can find more wrong on this ship than that. Okay. That seems dangerous. I better just show it to Iron Rose like I'm supposed to. Так я ж показал. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Блин. Ничего тут нет. Не восхищается, значит. Этому книгу надо достать, это я понял. Тому приготовить вкусную еду, но сначала подпись. Так, подожди, дай еще раз посмотреть. Так почему я же должен, наверное, написать-то, нет? That seems dangerous. I better just show it to Iron Rose like I'm supposed to. Достичь единодушного одобрения команды. Украсть тайну острова Обезьян. Карту. Так. Подожди, что? Украсть карту тайны острова Обезьян. Я понял. Да. Bob, I confess, I'm a little confused. Я тоже не about what your понял. job is. I mean, I know you hang up there all day. I'm just not sure why. As yardarm hanger, I serve as an example to the crew of what might happen if they break the rules. Это полезно. Role, though admittedly not an exciting one. Да. Сложно не согласиться. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. Давай еще раз зайдем. Shouldn't ye be swabbing? Да я тру, капитан. Keep your eyes off that map, Swabby. Вот она. That be the one true map to the secret of Monkey Island. Мог бы ее и понадежнее убрать. At great expense and no small amount of trouble. So, I'll not have you touching it, even with your eyeballs. Leastwise, not while they still reside in your skull. Ты такой страшный. Подожди, я, кажется, знаю, что делать с отчетом. Нужно спросить у главного поломоя. Может быть, он знает. Пойдем спросим. А ну-ка, давай, Гайбраш. Жух. Привет, Галет. Как ты тут? Hey, Gullet. Он не отвечает. I'm assuming no one will actually read this and come down here to find him. Чё? Не понял. I've already added this to my report. То есть надо самому добавлять. Прям вот так вот нажимаешь и добавляешь. Я понял, ладно, хорошо. It's the ship's hold. Home sweet home? Давай залезем. В обе стороны же работает. Так, давай. Здесь ничего... Что, трюм не надо мыть в итоге? Так,
Постойте. А добавилось ли что-то? Угу. Ghost rats. Ugh. Крысы, правильно. Что еще это может быть? Это не так-то просто. Ну-ка, на кухне. It would take forever to itemize in here. I'll just make a blanket entry for the whole galley. Да. Так, хорошо. Ну, в верхней палубе наверняка что-то нужно убрать. Ящики вон там брошены. It's like no one on this ship has heard of recycling. Правильно же? Так. Так, а что-то тут еще было, по-моему, спереди. Скажи мне, что это все. I've already added the empty crates to our report. Нет. Может, наверху? А, вот, грязь на полу. Disgraceful. Все, 5 пунктов есть. That's it. I've completed my report. I should show it to Iron Rose. Ебать я умный. Could you initial Полотер. this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Here. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you take him the whole stack? Кайф. It's a stack of papers waiting for LeChuck's signature. Оп! Как так? Как так? У нас в стране так делают до сих пор. Да думаю, что не только у нас, кстати говоря. Ну, пошли. Shouldn't ye be swabbing? Да, все в порядке, капитан. Paperwork? Okay, hand it over. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Конечно, капитан, конечно. Кайф. Ну все, идем. Good Держи, news, Путра. Chef Putra. You're officially promoted. I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. So, Chef, you sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? I do owe you one, but I'm still voting whatever way Ну я Rose понял, votes. ладно. Okay. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska. I have to warn you though, it's not going to be very spicy. It'll be fine. You wouldn't like the full strength version anyway. Я хочу полную. Some chefs these days use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. Фу. One scorched Alaska, extra mild. Thanks. Remind me what you told me about the pepper? It's very, very, very hot. And very empty. Блин. Remind me what you told me about the pepper? It's very, very, very hot. And very empty. Где мне взять перец-то, а? Ну-ка, откусим кусочек. Light as sea foam. Где? Блин, я реально откусил кусок. Sweet. Так, хорошо. So, Chef, I'll Понятно. let you get back to cooking. Yeah. Окей. Жижа. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. Предложить сменить воду. Ugh. Может быть, у кого-то другого есть перец? Может, у тебя есть перец? Flair? What do you want? Ну, может быть, как бы. What's that you're working on? It's theme music for LeChuck. I'm sketching out a melody. I'm happy with the first two notes. They're both do. The repetition emphasizes LeChuck's relentless nature, his
dogged pursuit of his goals. It's a quality I admire. Still working on the other notes. My target is 7 total. I'm hoping to work in an augmented 4th to make it sound demonic. Demonic. Right. I understand completely. Молодец. You must have some scrubbing to get to, right, Swabby? Да, хватит умничать. I'll leave you alone now. Yes, you will. Ладно. Окей. Где мне взять перца адского? Что у нас есть из такого вот? I don't think so. Нет. Кто его знает, что у них тут острое такое? Блин, я не знаю. Курица опять обосралась. Ладно. Пошли наверх, что я могу сказать. Пока у нас зацепка только к этому фламбе пойти. Тут же ничего нет, правильно? Ну-ка, может похвастаться, что мы помогли ее подружке? I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Я понял. Надо музыкальную тему дописать, наверное. Ну ладно, пойдем пока к фламбе сгоняем. И дадим ему Аляску, наверное, такую. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away. Its bluntness offends me even at a distance. Scotch Alaska must be like a hot poker to the tongue. Да блин. И все? These things get more sophisticated every year. Would that we all did the same. Working hard? Never. Keep up the bad work. Always. Что у нас тут с перцем может быть? Где может быть перец? Она просто говорит, что он пуст и все. What do you like to do for fun? Oh, pretty much anything. I'm easy. Я понял. See what I can find. Ладно, он нам не поможет. Подожди, а вот эта гадость на полу. А она теперь больше не активная. Может быть, перец у Галета? Ну, кто знает. Я пока не понимаю, где перец может быть. Привет, Галет. Hey, Gullet. He's pretty securely pinned there by the rudder. Не, ничего. How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. Ага. Он говорить не хочет. Сложно, ничего не понятно. Непонятно. Просто непонятно, где брать перец. It's empty now. Прям пуст, да? Перца там нет. Ready for cannon firing. Ну-ка. That seems promising, but inconvenient for carrying around. То есть ее можно поджечь. That had better be the sound of you working, Swabby. А как? А куда же и во что же? That seems promising, but inconvenient for carrying around. И что же ты мне предлагаешь? Я понял. Я понял. This should make it good and scorchy. Отлично. А так тебе понравится? I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Scorched Alaska, sweet poisonous shades of my shady and poisonous childhood. Книжечку выкинул. It seals me inside like a lost love. Настоящий француз. Hey, there's some missing. I
Well? Much respect, Swabby. I am in your debt. I hate being in debt, so... let's just say I'll put you away. Спасибо, Фламбе. Next time we talk about that plan of yours. The one with the monkeys. Would you describe this book as entertaining? Блин, я не на то нажал. But yes. Would you describe this book as entertaining? I would use a shorter word, Не but понял, я yes. нажал на разные кнопки. You're not reading this. Can I borrow it? Sure. I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Класс. Ну ладно, дела идут. Хорошо. Держи. Hey, Bob, I've got a great book for you. Hey, this looks promising. Thanks. I owe you one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Попробуем с этой поговорить еще разок. Flair? What? How's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. Ладно, давайте попробуем голосование созвать. Возможно, что это что-то изменит. Can we vote on going to Monkey Island again? You want another vote? Go ring the bell yourself. Я-то позвоню в рынду. Прямо в рынду сейчас позвоню. One bell. Voting hour. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. Nay. Nay. Aye. 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 That's more ayes than before, but the vote to go must be unanimous. Sorry, Swabby. Meeting adjourned. Я понял, надо вызвать LeChuck, чтобы он начал орать. И тогда она им восхитится. Looks like it's empty. Нет, мы не будем стрелять. Тихо. That time again already? Well, let's get to it. Eyes front, you disgusting heaps of festering scum. Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Тихо. Кайф. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. It's not much of a map. Бери. There's just some writing on it, but clearly it's important. Очень хочу это. И почему ты не возьмешь? Может быть, вот так? Нет. This isn't remotely like a map. He'd notice it right away. Ага. У меня есть карта. Map. I don't think he'll spot the difference. Now I just need a unanimous vote from the crew. No problem. Кайф. Дело сделано. Блин, мы капец мы умные. Conclusion, shape up, or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. Ну что, ты вдохновилась? I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. Блин, нет, I'm она having не a crisis of вдохновилась. faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Она не вдохновлена LeChuck'ом. It's a stack of papers stamped by LeChuck. Так, а надо же их отдать. I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. Так он же заапрувил. It's a stack of papers stamped by LeChuck. Что мы можем сделать? Снять повязку. Нет, не можем. Ключ от музейной витрины. Бла-бла-бла. О, карта к тайне. Начни свои поиски у куста ягоды красной.
За каменной дланью мартышки иди. Потом деревянный цеплок путь укажет. Мимо пчел прошмыгни и на указатель гляди. Клад под крестом впереди. Может, ей карту показать, что ли, Чак и реально нашел? Нет. Нет. Не работает. Так, как же ее убедить-то, черт возьми? It's a stack of papers stamped by LeChuck. Зачем она у меня до сих пор осталась? Вот в чем вопрос. Не верит в LeChuck'а. Погреться. Тепленько. Пытаюсь придумать. Пока идеи что-то не идут. Как заставить ее вдохновиться? Стоп, мотивационная листовка была. Тихо. Do you remember giving me this at my orientation? It's got some good Неужели stuff так in it. просто? Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm, so unswerving, so unapologetically Блять, так тупо. И просто. А я сидел, думал. really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. О, да. You can hang on to that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere, even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means you're going to vote to go to Monkey Island now? Yes, even though I know you want me to. Works for me. I think I've Нормально. got everyone's support now. Да. Time to call for another vote. Пора звонить в рынду. Котятки, новый интерактив. Как часто вы звоните в рынду? И по какому поводу? Voting hour. Ну давайте, ребятки. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. 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 6 in favor, none opposed. I Кайф. hope you're happy, Grandma. Everybody, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes! Не, ну класс, So а? then you went to Monkey Island. Almost. It was time to send Murray back to Madison. Somehow. Ну как? Понятно как. Looks like it's empty. Это само собой разумеющаяся вещь. Okay, Murray, I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Hey, what are you doing? Давай, Мюррей, передавай привет, Мэдисон. She's underway. All hands, stand by to make sail. Ну все, сейчас доплывем. Сейчас We're доплывем. nearly there, me hearties. The fabled shores of fabled Monkey Island. Captain Madison and her associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Extra grog rations for everyone. Grog. Ей! Right. Tripwud! Да, именно он. Oops. I did not see that coming. I want to savor this, so I'm going to let you have the first jab. Ага. Ты двигаешься как раненый бегемот. Вот, про свинью хочу. Skewer you like a pig on a spit. You do fight more like a cook than a swordsman. Okay?
Decent comeback. Why don't you try again? Давай. Блин, у тебя не понты, но теперь тебе кранты-то очень по-бумерски. You're all buttress and no cutlass. You're all mattress and a blast. Hey, Не нашел I won рифмы. that round. Also, I'm pretty sure we're supposed to use the swords when we do this. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or more like a mop. Hey, I know that one! Oh, been practicing, huh? What comeback would you use for waving it like a feather duster or like a mop? Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought, too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Either way, I'll clean the floor with you. Too late to start doing your job now, Swabby! Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Goodbye, Tripwud. Wow! Да и ладно, главное, что доплыли до острова Обезьян. 3 глава. Возвращение на Остров Обезьян. Если что, это не мой голос. Good thing I can still hold my breath for 10 minutes. More or less. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time I heard you say 12. Which one is it? Well, in my prime, I could do 10 minutes, no problem. Are you in your prime in this story? 8 minutes. Now let me get back to it before the 8 minutes runs out. Да уж. Остров Обезьян, 6 минут пешком. Monkey Island, 6-minute walk. О, у нас есть в запасе минута 45 секунд. О, карточка. Потом прочитаем. Время идет. Давай, Гайбраш, вперед. О, это рука. Реально дошел. Эй! Hello, Monkey Island. It's me, Guybrush. Did you miss me? Your secret will be mine. 10 minutes, tops. I just need to take a look at the map I stole from LeChuck. Ну вот, мы добрались до острова Обезьян, котятки. Не совсем по плану, но все же. Давайте теперь искать его секрет. Вроде как за этим мы сюда прибыли. Милое романтичное сердце. Aw, it's a heart with L&E someone romantically carved into the tree. L&E. Не знаю, кто это. Возможно, мы узнаем этот секрет позже. Нужно, это очередной секрет острова Обезьян. Ничего тут нету такого у нас интересного на пляже. Карточки, может быть, какой-нибудь. С вопросом. О, привет, дружок. Мюррей? Murray? Is that you? Sorry about the cannon. Oh, it's just a creepy skull. I'll keep this for my Shakespeare summer stock. Да, лишним не будет. Ну, пошли в джунгли. Остров Обезьян. О, Личак уже тут. Так, это пляж, с которого мы пришли. Заценить, что там за куст. Давай заценим. You don't hear much about land pirates, but they're out there. Ну, где-то, наверное, опа. Что это такое? Что это у нас такое? На гербе Бермуд в ледяном замке изображено следующее. Не знаю, сколько ворон сидит в вороньем гнезде или корабля. А сколько ворон? Мы ж были. 0. Не сидит там ворона. Это название такое просто. Вот так-то что-то мы ответили. Ладно. Большая длань. It's a big stone monkey part. I shudder to think about what part I might find next. О, да, лучше об этом не думать.
Пойти вон сюда, пойти вон туда. Резной деревянный цыпленок. Well, I would have carved a pulley in the middle, but that's just me. It's running a little fast. Чуточку спешат. Посмотрите, как муравьи модно ползут. Почти что какой-то король-лев. Старый, конечно. У нас тут на канале все старое. I think I definitely lost my way. Это новый лабиринт. А помните, у нас же карта была. Подожди, стоп. Тихо. Мы же карту-то украли. Начни свои поиски у куста красной ягоды. За каменной дланью мартышки иди. Потом деревянный цыпленок путь укажет. Мимо пчел прошмыгни и на указатель гляди. То есть мы начинаем у куста красной ягоды. Вот они. Стоп, что? Подожди, сейчас. За каменной дланью мартышки. Правильно? Это каменная длань мартышки. Все, мы это точно установили. Так, потом что-то цыпленок, по-моему. Деревянный цыпленок путь укажет. Как хорошо с картой. Так, это пчелы. Причудливый скворечник. Секрет. Полезный указатель. Secret this way. It's pretty straightforward, which I appreciate. Я учил прошмыгни и на указатель гляди. Пойти сюда. Опа. И лопата тут. А больше тут ничего нет, Сэм. Сейчас я просто всегда проверяю на карточке, вы же знаете. What an amazing stroke of luck. A free shovel to dig up the secret with. Да, это как-то даже подозрительно. Whoa. Да не, невозможно было понять, что это ловушка. That's not LeChuck. You must be the smart one. This clown won't know LeChuck's secrets. But I guess we could torture him anyway. Wait. What was that you said about LeChuck's secrets? Do you know LeChuck's theme song, his catchphrase, or his favorite food? How about his lookout's favorite food? I know that one all too well. Not helpful. This is going nowhere. We wouldn't even be in this bind if you'd let me kill him on melee. Don't start with me, Lila. Remember, it was me that intercepted the real map on its way to LeChuck in the first place. That's a blank piece of paper. It's encrypted. I can reveal it with a dark magic spell, but I have to have LeChuck's personal information to break the security. As part of the spell, we have to play his music, say his catchphrase, and eat his favorite food. You could just ask him? LeChuck is too powerful to face directly. This trap was supposed to catch him off guard so we could get the information out of him. And now we're out of root beer. I swallowed a lot. Maybe wait a half hour? Or I poke a hole in you and it squirts out right away. Просто корневое пиво позволяет бороться с привидениями и с пиратами-призраками, конечно. We could search his ship for information while he's gone? We thought of that, but the ship's enchanted to be unboardable. Only LeChuck and his crew can get on it. Так мы можем. Well, not sure I was ever technically fired. I mean, I did wind up at the bottom of the ocean, but no one ever said the words, "You're fired." You can get on the ship? Probably. I mean, definitely. Yes. Fine. Here's the deal. You find out what we need to know. We decode the map and we split the secret 4 ways. That's the only offer and I won't make it again. In or out? I accept. Какие варианты? Там будем думать на ходу. No way! You teamed up with Captain Madison? Well, they were planning to double-cross me, of course. My only option was to do it first. Double-cross them before they could double-cross me. Triple-cross. Dad. I'd get them what they needed to work the spell on the map, and then I'd find a way to steal it. Cool! Remember, it's his theme music, catchphrase, and favorite food. We're camped at the big monkey ahead if you need anything. Actually, there is one thing. Ну, они не стали слушать, да и хрен с ними, честно говоря. Пойти по следу. Подожди, тут же было написано «пойти по следу».
стало написано «Пришло». Ну ладно. Место крушения. Посмотреть на просторы. Глубь могучего вулкана. Вулканический пляж. Давай место крушения проверим. Вот тут рядом. Мюррей? Murray? Is that you? Sorry about flattening you. Ну, когда мы его встретим, It's just a spooky извините за skull. правду. I'll keep this for Halloween. Да, так я же говорю, они полезные. Для Шекспира, для Хэллоуина, для всего сгодятся. The rocks around here are treacherous. I have to be careful not to stub my toe. Конечно, это всегда важно. It says the sea monkey. Это же наш Hey, корабль. this is my old ship from Monkey Island 1. Wow! The sea monkey brought me adventure and fame. Oh, I feel like this is a good omen. Either that, or this forgotten wreck of a ship discarded on the beach is highly symbolic. Посмотрим. Но я думаю, что первое. Вернее, я уверен. Я уверен, что первое. Да, что-то немного осталось от корабля. Ну, тут нам вроде больше делать нечего. Это огромная обезьянья It's голова. faded over the years, but it still says private property. Да-да, так и было. О! Murray? Is that you? Sorry about the things I said to you. Его точно мучает. It's just a rancid skull. Просто I'll keep this for the voodoo lady. Hey, partner. Someone has a nice collection of colored glass bottles. Threepwood! I might have known you'd be wrapped up in this. It's just your kind of swamp. Yours too, it seems. I do like the moral black areas. Что-то мне подсказывает, что мы поставим черепа на эти палки и будем на них играть мелодию. Это очень в духе Острова Обезьян. Но у нас еще 3 не хватает, надо дальше идти. Не буду с ними пока разговаривать, мы вроде как только обо всем договорились. Partner. Да, напарничек. Я вернусь. Обязательно. Так, пошли наверх сходим. Так, что тут у нас? О, что же это? It's a sea salt encrusted skull. Ну так возьми. Что ты мнешься? Dazzling. Да, черт возьми. Как говорили в предыдущих частях, это единственный вид на этом острове. Но на пляже, по-моему, тоже довольно хорошо. И нет туристов. Так. Ну ладно, вулкан, потом на пляж. That is gaze-worthy. Естественно. That is gaze-worthy. Ну а чего ж ты не идешь? That is gaze-worthy. Не понимаю, не хочет идти. Ну тогда на пляж остается только идти. Еще один черепок. Как называется вот эта вот зверушка? It's a weird-looking skull. Так возьми его. Какие-то плавучие... It's some driftwood that washed up on the beach. I can relate. Да, типа того. Как и нас принесло в джунгли. Стоп, а в корабль? О! Ну да, он же просто ходит, плавать-то он не умеет. Ужин. I guess not. Да, он сопротивляется. Там акула поплыла. Музон-то модный. Крупный такой. This whole tremendous ship is kind of a floating midlife crisis. А так всегда у могучих пиратов. О, It's a soaked skull. идеально. I'm sensing pure evil here. More than what's reasonable for an ordinary sea creature. Нет. О, я зарежу тебя. Глупый кальмар. Не знаю почему, но мне хочется в него чем-то ткнуть. Я даже не понимаю, чем. О, перо. Он может дать нам чернил. Это же типа осьминог. Ладно. Запомним, что он там, может, он для чего-то пригодится. Блин, ну какая красота.
А, родной корабль, просто родной. Я уже даже начал скучать по нему. Он что, закрыт? They've sealed it shut. Суки. Подожди, там же есть этот... Пошли проверим, до сих пор он на корме или нет. Галета. До сих пор тут. Drowning down with just me thoughts. Стишки начал писать. Hello again. Again? I don't know you. I'd remember an ugly mug like yours. My mistake. See you later. No, wait. Hold me joking. Hang about. Maybe you can give me a hand. I'm a bit stuck. Did I see you stuff a notebook into your shirt? There's nothing you need to know about. Go away. What's in the notebook? Is it a diary? Look, it's poems, all right? Zombie pirate poems, but they're not finished. I've got some problems to work out with them still. Maybe I could help you with your poetry? I've dangled a metaphor or two in my day. Well, I am stuck in a few places. For instance, what rhymes with worms? Words. Oh, yeah, that could work. All right, then. I also need an idea for something that grows. Resentment. I think that fits. How about a rhyme for black? Orange. Orange. Very avant-garde. I would never have dared, but you're giving me courage. Thanks a lot. I was a bit underwater there, but I think at least I can call the first volume wrapped up now. Это все? Hey. What do you want? А польза-то какая-то будет? Now that they're finished, would you show me your poems? What? So you can steal them? Oh, I don't think so. Okay. Honestly, I have no idea why I'm even asking. It's not your secrets I'm interested in, after all. Do you happen to know LeChuck's catchphrase? No. Whenever he's yelling, I get too distracted counting his teeth to pay attention. Got me in trouble a few times. Would you happen to know LeChuck's favorite food? I've got better things to do than watch that guy eat. Конечно, к повару придется идти. How did you get stuck on the rudder? I was just doing my job, breaking in a new swab. That's not bad. Lob, fob, gob. Oh, gob. Gob could work. Anyway, let's just say that upper management took exception to my methods. And here I am. Правдивая история. Do you know if LeChuck has a theme song? Does the screaming of his enemies count? I doubt it. Then no. The new swab you mentioned, what was he like? Rising star? Diamond in the rough? A useless plank. I don't think he knows one end of the mop from the other. Also, he come down here, stole a knife I was keeping in my back, and left me stuck. Didn't even try to help. Maybe if you'd been nicer to that swab, he'd have helped you. Not him. Sometimes you can just tell about people. Did you ever think maybe you deserve to be left down here because you're a cruel bully with self-esteem issues? No. Enjoy your evening. You're leaving without helping me. When I get out of here, I'm gonna eat what little there is of your brain and use your broken ribs to pick my teeth. Удивительно, да? Он тут в безвыходной ситуации, его уже, казалось бы, 2 человека, но с его точки зрения посетило. Но никто не хочет помочь. Фантастика. You! Hi. You're not welcome on this ship, Threepwood. Блин. А если одеть эту штуку в нашу повязку? А повязки нет. Блин, капец. Подожди. Открыть иллюминатор. They've sealed it shut. Давай его откроем. And I can already tell I'm not going to be able to do that. Ясно. У нас тут тупичок. So many fond, greasy memories. Подожди, давай еще раз поднимемся. Может быть, второй раз она нас простит? Threepwood, not so sneaky without your magic disguise, are you? Да блин.
Стоп, он исчез? Здесь же был кальмар. Не знаю, ладно, надо пойти посмотреть на острове еще. Может быть, я что-то упустил. Скорее всего. У Личака типа... О боже, это же I'm кальмар. not even a fan of live squid. Он помер? Чернила можно набрать? Я не знаю, в чем прикол со мной и чернилами, но что-то захотелось. That is gaze-worthy. Куда здесь еще можно попасть? Куда можно попасть? That is gaze-worthy. Наверх еще раз сходить? Нет, ну здесь как будто бы вообще ничего нет. Давай на стартовый пляж сходим, посмотрим. Может быть, я правда что-то упустил? Быстренько так осмотримся. Или что-то новое появилось, как тут любят? Нет, в этот раз ничего. Абсолютно ничего. Так. Еще раз заглянем на этот пляж на всякий случай. Кстати, а карта-то это у меня осталась? Карта осталась. Может, сходить еще в лес посмотреть? Oh, I'd love to get the old girl running again. It'd be a great summer project. Да, летний проект, как он говорит. Папа и сын чинят машину в гараже. Медленно, долго, с кучей мата. Бате на ногу выпадает карбюратор, пиздюк получает подзатыльник. Классика. Они шушукаются тут. Remind me again when we get rid of Threepwood. You have the memory of a gnat with a concussion. I'm just looking forward to it, that's all. Once we find the secret, you can have him. Ha! They won't get the chance. As soon as the map is visible, I'm grabbing it and getting out of here. Да, я ее схвачу Hey, и убегу. Partner. Someone has a nice collection of colored glass bottles. Придется с ней поговорить, я думаю, может, они мне что-то подскажут по маскировке. Пока что мы сделаем вот это. Завершим нашу композицию современного искусства. Назовем это бессмертное искусство. Так, ладно. Подожди, а у тебя какая нота? Ouch! Hey! How was your trip to Monkey Island? Damp. People kept dropping me into cauldrons of glop for some reason. But I'll have my revenge on all of them. Especially that withered zombie man on LeChuck's crew. Ладно, если у нас все готово, ну давайте, ребята, помогайте, если хотите что-то добиться. We're ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? I ran into some trouble boarding the ship. Is it the enchantment keeping you off? Good news! We get to kill him after all. No, that's not it. I lost my eye patch disguise, so the crew knows it's me, and they won't let me back on. You need to look like one of them. I know a good spell that can do that. I'll need a secret to build it on. Get me a physical object from one of the crew. Something they would keep hidden from the others. Я, кажется, Okay, I'll see what I can come up with. See ya, partner. Есть у нас там один прятальщик сокровенного. Тым-тым-тым-тым-тым-тым. О, сразу сюда телепортанули. А мне нравилось гулять по дну, зря они так. Это все потому, что современный игрок крайне нетерпелив. Боятся, типа, что он устанет. Отсюда и скорость передвижения такую вставили. Эх. Thinking thoughts I really ought. Hey! What do you want? Now that they're finished, would you show me your poems? What? So you can steal them? Oh, I don't think so. А что мы можем... Может быть, мы можем что-то у него демонстративно пописать на виду? Может, дать ему перо? Hey! What do you want? Блин, Enjoy your вообще evening. ничего нет. Not
Likely. Ладно, давайте попробуем. В тот момент, когда он еще не убрал книгу. Сейчас спуститься. Потому что он убирает сразу, как только мы говорим. Pot. Sot. Snot. Нож не работает. Куриный корм. Мне кажется, куриный корм вообще впустую взяли. Подглядеть его стихи. Fraud. I don't think that'll work unless I can get my hands on the notebook. And then I probably wouldn't need the monocle. Но функцию такую предоставили. Хотя бы для разговора. Я просто даже не знаю, что попробовать такого. Стукнуть его не дают. Frowning, crowning, sounding, hound. I've got a friend who edits a paper. О, точно, He might be interested in your poetry. That'd be fantastic. But I'm a little inconvenienced at the moment, you know, stuck on the rudder and all that. Maybe you could show my work to your editor friend? Я подбором это сделал, а мог бы подумать. Я забыл совершенно про это. Let's just keep this a secret between us, if you don't mind. Виноват. Mum's the word until they're announced. Прохождение квеста без подобного подбора, это ну, такого не должно быть. Обязательно один раз по-любому ты так попадешь. Это классика. Кстати, прежде чем мы отдадим их, надо бы их почитать. Так, а сейчас мне дадут их пройти. Почему? Потому что, может быть, здесь спрятана карточка с вопросом? Блять, нет. Ну и ладно. Здесь отличное место, чтобы почитать стихи. Wow, these are really bad poems. I see why Gullet was keeping them secret. Блин, wow, these are really bad не дают poems. почитать. I see why Gullet... Я надеялся, что дадут. Так. Ну, держите, проклятые. Hey, как они меня раздражают. Да, партнер. Gullet was keeping this under wraps. Can you use it to make a disguise? Twisting worms and twisting words. I can see why someone would want to keep this a secret. It's dribble. It's perfect. Бедный Галет. Мне даже жаль его немного. Он отдал нам самое сокровенное. Он, конечно, говнюк. Nisiuta liquid sia come do consequat. Sector sinto che cat cupidetat non proident. Это вроде латынь, но говорит она как итальянка. Use the first poem to activate the disguise, and the last one to be yourself again. Fantastic! Thanks! Keep us looped in on your progress. Последний прочитай, чтобы стать самим собой. А здесь перевод как второй. Ну что это? Так вроде перевод неплохой, но периодически, ебать. Но периодически проскакивает вот такое. О, Тимур. This can't be right. Isn't that a mop tree? I didn't realize you were on a mop quest. Not since my college days. And then I was just experimenting. That's not important right now. Someone messed up, and I think I know who. Buddy! Он что, к Волле поплывет теперь и даст ему пиздюлей? Это будет смешно. Так, маскировка. Маскировочка. Twisting worms and twisting words. Ideas fill my head. The poems flow as resentment grows, creatively undead. Не такие уж плохие стихи. Пойдем к Галету сходим. Потроллим его. Hi. What are you? Well, I'm you, obviously. Oh, wait, that doesn't make sense. If you're me, then who am I? You're me, of course. Wouldn't I be over there in that case, and you'd be over here? Normally, except I'm the one stuck on the rudder. Oh, now you just make my brain hurt. I'd like you to leave now. Hi. Go away. I've already got a headache.
Ну ладно, я ухожу. Нет, ну в самом деле, хватит с парня. Permission to come aboard? Gullet. I thought we'd lost you. I'm still feeling the sting of your knife. I got the knife back, so you let me know if the feeling fades. Your voice sounds funny. Still a few quarts of seawater in the lungs, I guess. I guess. Anyway, welcome back to the ship. Do me a favor and guard this spot until LeChuck and Iron Rose get back. I've almost finished the piece I was working on, and I want to get back to it. It's me, Gullet. Why would you trust me with that? Because you know if you screw it up, I'll stab you again. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Я смотрю, Боб до сих пор веселится. Книжка, видимо, была хорошая. Привет. Hey, Bob. Я не надеюсь, что он знает тайны LeChuck'а с порога, но Hey, Gullet, you smell cleaner than usual. Thanks. Do you happen to know LeChuck's catchphrase? I'm trying to be more like him. Well, then you should change your catchphrase every few minutes. I have no idea how he keeps track. Do you happen to know LeChuck's favorite food? No, but Putra probably does, seeing as how she's the cook and all. Right. Does LeChuck have a theme song? I'm planning a surprise. Surprising LeChuck doesn't sound like a good idea, but he did say something recently about having a theme composed. I don't know if it was ever finished. Помню, было такое. See ya. Ладно, хорошо. Так, во-первых, есть каюта LeChuck'а, в которую можно пролезть снова. Top deck schedule. One bell, crew voting. Two bells, LeChuck shouting. Так. По-темному смешно. Я бы тоже хотел почитать. О, парень спит. Посмотрим. Hey, I can see all the way to the giant monkey head. Madison, Lila, and Trent are all talking. They look happy, planning what to do when they're finished with me, no doubt. Well, I'll have the last laugh. Ha! I wouldn't want to wake him up. Может быть, тут что-то есть. Нет, он просто дрыхнет и все. Дивно. Значит, он не нужен. Я надеюсь. Так, тут его каюта. Ну, пойдем к Путре сходим. Самое простое, как мне кажется, пока. Gullet, you tough old slab of crocodile meat! Somehow I knew you'd make it back. Can I fix you something to eat? Well, have whatever LeChuck's having. LeChuck's on the island, looking for the big secret. You cook for LeChuck. Does he have a favorite dish? Don't tease me by trying to take an interest. You've never had the slightest appreciation for my talents. You think I just sling hash. Да ну. You're the best chef I've ever known. Chef? You called me chef? Мы знаем, In all да. the years you've known me, you've never done that before. I don't know what happened while you were overboard, but I like this change in you. What was it you wanted to know about? LeChuck's favorite food. Well, that's easy. Tentacles with daisy sauce. Yuck! Don't blame me. It's not my favorite food. Are we almost to the part about the triple cross? Not quite. Tentacles with daisy sauce. A classic. What's that thing LeChuck always says? It's sort of his catchphrase. You're a terrible cook, Putra. Well, I was thinking more of something he'd use in all kinds of situations. Then I've got no idea. Ну, конечно. Can you make me some tentacles with daisy sauce? Sorry, I'm all out of the main ingredient. Well, Я I've got work to do. У нас там есть кальмар. Right. Ромашки, правда, нет. Так, давай-ка с тобой поговорим. How's the score coming along? The music's done. I'm just decorating it now. Go back and guard the ship like I told you. Да ща пойду. How's the score coming along? The music's done. I'm just decorating it now. Go back and guard the ship like I told you. Блядь, ну... Что мы можем ей предложить? Я даже не знаю. Заколотили. They boarded it shut. Да. А мои вещи?
типа не... В этой внутри яйца. Ну, я здесь ничего не вижу интересного. Ладно, займемся тем, пока что ясно. Пошли-ка в каюту лечу. Ага. 24 мая. Тащусь от дневника, который мне головорез Келли подарил. И я так удивился, когда он дал его мне, ведь именно я ему голову и отрезал. Буду писать в нем каждый день. 5 июня. Сегодня 5 июня. Счастливые часов не наблюдают. Они бороздят океан, грабят, наводят ужас и тому подобное. 4 июля. Дикая сегодня ночка. Команда играла в крокодила на тему «Самая постыдная история с Гайбрашем» у обеденного котла. 1 августа. Только что пересекли 14-ю параллель. Плывем наводить ужас на Бермуды. Прицепились недоедливые таможенники. Их очень легко обогнать и обстрелять вуду ядрами. 3 августа. Укутался потеплее и вышел на палубу составлять карты звездного неба. Хорошенько рассмотрел кружку Грога. А он нормальный чувак. 30 ноября. Прибыли в бухту Черепа и бросили там якорь. Утро хочет приготовить на ужин макароны с сыром. Я ожидал большего от нового кока. 4 декабря. Потопил сегодня почтовый корабль. Веселуха. По всему океану обрывки праздничной упаковочной бумаги раскидала, будто клоуна на куски разорвало. Навеяло приятные воспоминания, но имя клоуна я так и не вспомнил. На заметку. Нужно больше тренировать память. 12 декабря. Пытаюсь использовать новую коронную фразу. «Громом оторви корабль». Это намного лучше предыдущей. 19 декабря. Новый грот слишком красивый. Пошлю матроса наверх его порезать и разодрать, чтобы позловещий смотрелся. 20 декабря. Новая команда постоянно спрашивает, почему я так ненавижу Гайбраша Трипвуда. Когда дело доходит до Гайбраша, сложно назвать что-то одно. Тут целый длиннющий список вещей, которые меня в нем бесят. Гайбраш появляется на горизонте, когда его ожидаешь меньше всего. Я проклинаю тот день, когда я впервые столкнулся с ним. Сразу после того, как он испортил свадьбу с любовью всей моей жизни. Элейн. 25 декабря. Под Рождество решил начать пользоваться новой коронной фразой «Громом разрази корабль». Оу-хоу-хоу. А предыдущая какая была? Ладно, потом проверю. 5 января. Забыл записать, что команда устроила мне вечеринку по случаю дня рождения на следующий день после прибытия в бухту Черепа. Всех их под килем протащил по скриптам. Киль все равно нужно было чистить. 4 января. Продолжаю думать о том, почему же я так ненавижу Гайбраша. Похоже, он думает, что мы заклятые враги, обреченные на вечный бой. По правде сказать, мне на него наплевать. Представьте, что комар возомнил, будто вы заклятые враги. Но что с него взять? Шмяк и нет бедняги. 12 января. Железная роза сказала, что моя коронная фраза приелась. Высек ее на бушприте, но все же решил дать шанс фразе «Ощетинься, моя борода». Вырез на бушприте, бушприт. Я забыл, что такое бушприт. 1 февраля. Долго болтали с железной розой, пока жарили зефирку над телами горящих врагов на острове ужаса. Обожаю это место. Она считает, что чем больше я всем говорю, что Гайбраш соринка в моем глазу, тем больше всем ясно, что мы на самом деле заклятые враги. 2 февраля. Составил список, почему я ненавижу Гайбраша Трипвуда. Пункт 1. Тупое имя. Кто вообще назовет ребенка Гайбраш? 2 пункт. Думает, что он могучий пират, хотя он ни то, ни другое. 3 пункт. Всегда хочет найти то же сокровище, что и я. 4. Увел у меня Элейн. 5. Про него больше пишут в газетах. 6. Хипстер от пиратства. Я делом занимаюсь, он лишь языком трепет. 7. У меня корабль намного круче. Почему я ненавижу Гайбраша Трипвуда? Ну ладно. 14 февраля. О, Элейн, сколько лет прошло, я по-прежнему желаю оказаться в твоих теплых объятиях. Чертов Гайбраш, придет день, когда ты поплатишься, ибо конец твой предсказан. 17 февраля. Придумал новую коронную фразу. Ветром разрази штурвал. Не очень пока в ней уверен, надо ее как следует обдумать. Блин, этот журнал когда-нибудь кончится? 4 марта. Сегодня снова над кораблем чайки кружат. Обычно я пернатым крысам даже рад, но не в этот раз. Они пытались украсть мою утреннюю солонину, а палубу так загадили, что уже ходить невозможно.
Думаю, наслать постоянную бурю. Это пока им покажет, кто тут главный. 12 марта. На корабле полный бедлам. Ввожу в оборот новый документ. Отчет первого полотера. Да видали мы твой документ. Он не думает кончаться. 30 марта. Днем тестировал новые виды наказаний. Китобойные крюки тема. Но придется поискать новых членов команды. Только после тестов вспомнил, что Роза советовала не использовать в качестве подопытного корабельного хирурга. Выпишу ей роск побольше за это. За то, что позволило мне об этом забыть. 1 апреля. Решил больше не сеять ужас. Как только пришвартуемся, займусь благотворительностью. Выкопаю свои клады и выплачу компенсацию своим жертвам. Больше всего хочу извиниться перед Гайбрашем и крепко его обнять. 2 апреля. Ха-ха-ха, знатно поржал со своей шутки. 4 апреля. Решил снова вернуться к фразе «Трипвудова погибель». Кратко и емко. Нравится. 10 апреля. Проблемка с новой коронной фразой. Слишком часто слышу имя Трипвуда. Вернусь к той, что от 17 числа. 4 мая. О, мы приближаемся. Сегодня прислали карту тайны. Охранные меры, похоже, не сработали. Но теперь, когда она на корабле, до нее точно никто не доберется. Кроме Гайбраша, конечно. Надо было заставить Уолли использовать мой личный шифр, но он хотел сильнее привязать ее ко мне. Придется перекинуться парой ласковых с этим жалким, дрожащим картографом, когда тайну найду. Еще раз. Использовать мой личный шифр, но он хотел сильнее привязать ее ко мне. Ну ладно. 8 мая. Янси и бешеная Флора упоминали Гайбраша за ужином. Нужно нанять новых пиратов. Может, когда на резне пришвартуемся, все равно буду за припасами заходить. 10 мая. Приплыл в порт на резню. Народу на удивление плевать на корабль в доках. Скучаю по старым денькам. На заметку. В следующий раз уничтожить пару зданий из пушки. 14 мая. Только что придумал шикарнейшее оскорбление. И аж самому смешно. И отправил Гайбраша на верную смерть. Сегодня вечером буду праздновать. На заметку. Послать соболезнования Элейн. Не дождешься, пес. Так, что у нас там было в дневнике? Он собрался вернуться к тому, что от 17 числа. Вот, вернусь к той, что от 17 числа. Правильно? Придумал новую коронную фразу. Ветром разойди штурвал. Не очень пока не уверен, надо ее как следует обдумать. Мы видели, что он коронную фразу где-то там вырезал. Пока хер поймешь, честно говоря. Взять фату. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. Большая If I'm right, это будет большая ошибка. Бушприт. Бушприт — это вроде нос. Нет? Сейчас проверим. Здесь он, нет? Бушприт. Нету энциклопедии по пиратской жизни. Бушприт. Так, ну в любом случае нам нужно сходить за кальмаром. Пока что мы туда сходим, а потом я подумаю, что такое бушприт. Давай-ка спускайся, дружок. На берег. Так, где там этот кальмар? I'm not even a fan of live squid. Придется отрезать. Придется отрезать. Больше не нужно повтыкать на щупальца. It's kind of horrifying. Да. I'd rather leave the rest for nature to clean up. Да, ну, наверное, он прав. Да, бушприт — это вот эта вот штука, которая на носу торчит. В любом случае, пойдемте приготовим. Итак, у нас есть будет блюдо, коронная фраза. Twisting worms and twisting words. Угу. Он это автоматом теперь делает. Ну, хорошо. Пойдем-ка к путре. Не-не-не, ты нам не нужна, подружка. Could you make tentacles with daisy sauce with this? Было бы хорошо. That's a nice one. Have it for you in a jiff. Кайф. А как же термическая обработка там? Bon appetit. That's it? Sometimes simple is best. I'd rather not, honestly. Ну ладно, Гайбраш.
Слезай с этой темы, хорошо. Теперь у нас проблемы вот с этим. How's the score coming along? The music's done. I'm just decorating it now. Go back and guard the ship like I told you. Блин, ну вот и как мне ее подтолкнуть к созданию музыкальной темы? Что у нас, может быть, есть для этого? Мотивационную листовку ей дать? Блин, да фиг знает пока. Фиг знает. Так, бушприт. Ладно, пошли сходим к этим псам и посмотрим, все ли их устраивает из того, что мы добыли. Может, они нам подскажут что-то новенькое по этому поводу. Эти бедолаги, которых мы, конечно же, обманем, как только они понадеются на успех. Ничего нет. Нет, вроде нет. Ого. Ничего себе. Змеи — это страшно, ребят. Hey, partner. Подожди, стоп. Давай поболтаем с ними. We're ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? I've got some of LeChuck's favorite food. Well? It occurs to me that if I tell you the secrets before we do whatever ritual thing it is you're planning, I lose all my leverage. This is a relationship built on trust. Then I guess you'll just have to trust me. I'll let you know when I have all the information, and then we'll do the ritual together. Fine, fine. Just hurry up. Ну ладно. Are you getting a cut of the secret too? They've promised me your skeleton, minus the head, of course. See ya, Придется идти partner. обратно на борт, потому что тут шиш. Ты что, на шваберное дерево нашел? Это, конечно, кек. А что здесь? Just a whole lot of jungle. Хочу еще раз до креста дойти, но вот интересно мне. По-быстрому. Мы же помним путь. Цыпленок путь укажет. Давай, давай. А вот что в причудливом скворечнике? I didn't know the island was zoned for housing. I feel fundamentally lost. Понятно. Это просто маркер. Ладно. Just a whole lot of jungle around here. Я сейчас затупил конкретно. Хорошо. Так, сюда. Сюда. И сюда. I do like honey, but I don't want to escalate the situation. То есть это все было только для сцены, ничего здесь нету, никаких карточек тут не появилось и вообще ничего важного. Ладно. Хорошо. Еще раз хочу сходить на этот пляж. Видимо, последний раз, потому что, как мне кажется, что, наверное, все осталось на корабле. Размышлять о сердце. Eleni, wonder who that is. He must be so in love. Вообще понятия не имею, кто это. Eleni, Необитаемый остров. wait a minute. That stands for LeChuck and Elaine. Ау! LeChuck и Элейн. Я еще хочу пнуть. Ау! Так, блюдо есть, фразу «наверное». Наверное, мы вычислили от 17 числа. Правильно же? Вот. Ветром разрази штурвал. И у нас нету только музыкальной темы в таком случае. Ух. That is gazeworthy. Ну тут только на корабль. А что вот с досками ничего? It's some driftwood that washed up on the beach. I can relate. Просто я не знаю, может, я даже подумать не могу, зачем оно может пригодиться. А оно зачем-то нужно.
поднялись. Twisting worms and twisting words. Hey, Bob. Hey, Gullet. I'd still like to hear LeChuck's theme song. Like I said, I think he was having one composed, but I don't know anything else about it. Oh, yeah. See ya. Пойду позвоню в рынду. One bell. Voting hour. What's going on? I don't like being interrupted. I don't know. Someone rang the bell. Okay, so we're voting. It's the theme music Flair was working on. A jaunty little tune like this would be great at parties. Ну все, у нас все есть. Well, I'm not waiting around any longer. I've got work to do. Waste of time. Hope my soup didn't burn. Бежим, бежим. А то нас сейчас воткнут что-нибудь нехорошее. Так, ну что, погнали. Вроде как мы ко всему готовы. Правильно же? Hey, partner. We're ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? Узнал. I know all of LeChuck's secrets. Let's do this thing. Okay, let's get started. The first step is to play LeChuck's theme music. You're the one who knows how it goes, so you're in charge. Your instrument is over there. Watch who you're calling an instrument. До, ми, соль, фа, фа, ре. Тема LeChuck. До, ми, соль, фа, фа, ре. Си, ре, ми, фа, до, ла, соль. Я ни хрена не запомнил. До. Так, мне, наверное, придется это записывать. Потому что я иначе не справлюсь. Я такой себе музыкант. Поэтому будем писать. Так, поехали. Первый. Это си. Си. Второй. Это ре. Третий. Это ми. Четвертый. Это фа. Потом до. Ля. Соль. И соль. Ну все, тогда поехали. До, ми, соль, фа, фа, ре. До, ми, до, ми, соль, фа, фа, ре. Соль, фа, ре. That's promising. Next step. Madison, let's have the map. Quis nostra fugiat, nulla tempor. Labores nisi ex comedo consequat. Quick, say LeChuck's catchphrase. Shiver? My blasphemous? Bilges. Quis autem veleptate velit. Now, eat LeChuck's favorite food. Do I have to? Yes. Can't someone else do it? No. Oof. Okay. Well? Nothing is happening. You must have screwed something up, Guybrush. Get it right next time. Come back when you know the right answers.
Ну я знаю. Я I guess знаю Lila used ответы. them all up when she made the disguise. Подожди, что я сказал? Ветром разрази штурвал. А я громом сказал. Я понял. Погнали. Черти, давайте We're еще. ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? I know all of Да, LeChuck's да, secrets. поехали, Let's do this поехали. thing. Okay, let's get started. The first step is to play LeChuck's theme music. Опять? Хорошо, что у меня все записано, все ходы. Нет, не тут. До, ми, соль, фа, фа, ре. До, ми, до, ми, соль, фа, фа, ре. Соль, фа, фа, ре. That's promising. Next step. Madison, let's have the map. Давай, колдуй. Колдуй, стерва. Quis nostra fugiat, nulla tempor. Надо не забыть Labores схватить карту. nisi ex comedo consequat. Это ведь так и проиграть можно. Say LeChuck's catchphrase. Plunder. My blasphemous. Bilges. Quis autem vel veleptate velit. Now, eat LeChuck's favorite food. Okay. Ладно, ладно. Кальмар это не так уж и плохо. Ромашковый соус вот звучит не очень. О, сработало! Да, вот так-то. Вот такой вот Гайбраша красавчик. Look, there are lines on it. It's working. Это еще кто? Wow. This dark magic stuff gets kind of intense. Anybody see where the map got to? Not your concern. Thanks for your help. Time to go. Wait. Any last words before we drop you off the cliff and retrieve the secret for ourselves? Let's take a vote on kicking me off the cliff. Лучший шанс. I. Nay. You've been voted off the island. No. Нет, ну как они мне не нравятся. Я отомщу им самым страшным образом. And now good Просто riddance самым to страшным. Murray, the annoying demonic skull. Wait, I have a family. Good. Trent, let's have a look at the map again. Они тупые, ничего без меня все равно не найдут. Odd. It was just in my pocket. Never mind. I remember what was on it. Let's go get the secret. Oh. It came from over here somewhere. What the? Threepwood? So, you survived walking the plank only to stumble off a cliff. I always knew you were a buffoon, but this really takes the prize. Speaking of taking the prize, as you lie here, slowly dying, feel free to torment yourself with the knowledge that I will shortly have the secret, and then the fairy lane as well. I didn't quite catch that, but no matter. Your last words will be forgotten, along with you. Soon, not even the stench of your passing will remain, as the world moves impeccably onward. Captain LeChuck, it's Captain Madison, sir. She and the others have just set sail. They're leaving the island. Leaving? They must know where the secret is. If we hurry, we can catch them at sea and persuade them to share.
got to follow them. Up just as soon as I can get my knees bending in the right direction again. Hello? Is someone here? Guybrush! Oh no. Are you okay? Как тебе сказать? Depends on your definition of okay. Let's start with likely to survive the next 2 minutes. I suppose I can manage that if I have to. Oh, I'm afraid I insist. What are you doing here? Did you come to rescue me? How did you even get to Monkey Island? I guess you made the potion? You used a potion to get here. It's so cute. But let's not get sidetracked. You've fallen off a cliff. This whole voyage has been a disaster. Nothing but humiliation, physical danger, and humiliating physical danger. I keep losing sword fights. I got thrown off a ship and thrown off a cliff on the same day. I got caught in a snare trap mid for LeChuck. My own fault. I had a map. There was an X and a shovel. You didn't find that suspicious? Might as well just lie here and starve to death. I've got a better idea. Come back with me to Scurvy Island. I'll take a break from the Scurvy Project to nurse you back to health. Yeah, why not? I'll never get the secret now that the map is gone. Come what you say, Ralph? Hello? Murray, is that the map to the secret? That melonhead put me in his pocket with it. I grabbed it for leverage. Молодец, Мюррей. Holy cow! The secret is at the voodoo shop on Melee Island. Серьезно? Change of plan, Elaine. We're Это going тот back to сундук Melee. Ой, We шкаф are? с 5 ключами. What about all the 5 things you замками. just said? Well, I didn't have the map then. Where's your ship? It's actually your ship. Your old ship, I mean. The Sea Monkey is wrecked on a beach just east of here. I know, I saw it. I got dropped off here so I could fix it up as a surprise for your birthday. What a great present. You always amaze me. I had no idea you knew ship repair. I don't know any more than you do, but I brought a manual. Why don't we fix it together? Yay! Fantastic. Отвал Thank всего, you. блин, Race you to the ship. Подожди. I feel like we're entering a new phase in our relationship. Come on, Murray. You got our work cut out for us. Великие дела I don't ждут. relish the idea of being with you, but I guess it beats spending the next 100 years on this stump. Именно. Maybe. Wait, not the pocket. Advanced ship repair for the dummy klutz. Like it was written just for me. Ну что же, мы наконец-то узнали, где находится тайна Острова Обезьян. Она находится на острове Резни, откуда мы отплыли во 2 серии. А мы с вами на острове Обезьян, и нам нужно как-то отсюда выбраться. К счастью, здесь есть Элейн, и она предложила нам починить наш старый корабль, морскую обезьяну. Ну что ж, давайте отправимся навстречу приключениям. Ага, она уже добежала до корабля. Slowpoke. You had a head start. У нас была гонка. Ну ладно, ничего. Девочки сегодня молодцы. Элейн. Should we get started? Ready when you are. Угу. Я-то готовее всех готовых. Ну-ка, оцените объем работы. People repair ships all the time. How hard could it be? А вообще пустяки. Ща. Ключ на 12 есть? People repair ships all the time. How hard could it be? Угу. Это не помогает. The Sea Monkey. Wow. Не может поверить. Но тем не менее, вот она. Should we get started? Ready when you are. Ага, то есть мне уже начинать. Инструкция по починке кораблей. Точно, у нас же есть она. Стоп. Посмотреть. Advanced ship repair for the dummy klutz. Like it was written just for me. Угу, может быть, надо нажать на О, починить корабль. Начнем. Well, we did what we could with the materials at hand. I love Быстро. it. It oozes nostalgia. Among other things, you steer, I'll bail. Зачем инструкцию-то бросили?
4 глава. Все усложняется. Будем искать 5 ключей. Полагаю, что ключи будут очень-очень далеко. Балласт сбросили, нормально. Это самый живописный корабль пока из всех частей. You would expect Madison or LeChuck's ship to be here by now. Oh my goodness, look at the damage! Они что, сожгли бар? About organizing earthquake relief. You're not coming to the voodoo shop? Well, of course I want to, but this is a crisis. There'll be other damage. I have to help. Well, I'll want to hear all about it later. Right. See you soon. Подожди, а что Мюррей-то тут делает? Watch the ship for me. Bite anyone who tries to steal it. You're fine. There aren't any scrap lumber dealers on Melee. Ну что ты хнычешь? Did you feel the earthquake? I was too busy running for my life. Так, книжку-то надо вернуть. Yes, I saved the cookbook. The ceiling was collapsing, the building was on fire, people running everywhere, and I saved the cookbook. Cool. You're welcome. Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take it. Эй. With my bar gone and no hope to repair it, this is all I have left. Так она не твоя, ты чё, охренел? What are you drinking? Soda with a twist of avocado. It might be a little fizzy for your grog palate. Oh, sounds exotic. Not done with my drink. Так, мы его взяли. Сделаем освежающий глоток. That was refreshing. Ну отдай. Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take it. With my bar gone and no hope to repair it, this is all I have left. Ему надо как-то починить. Я очень хочу вернуть книгу, просто я дал обещание. Дневник Личака у нас до сих пор остался. Ну-ка, может, поменяем? Нет. На это не хочет. Маскировочную книгу мы точно отдавать им не будем. Найти тайну острова Обезьян и вновь пережить счастливые деньки. Это легко. Давай с пираткой поговорим. The bar is half collapsed and slightly on fire. Not done with my drink. Ну да, ну да. Я бы тоже остался. Так, кто же это на полпути? К острову резни. Ой, как хорошо они схватились между собой, сцепились. Но Личак их должен разнести. Give up now, old man. The secret will be ours. I've been searching for the secret since before you were born. That's exactly my point. Finding the secret is a young pirate's game. Years of experience and me relentless drive will ensure the secret be mine. Only if you don't have a heart attack first. Ha! Last chance to give it up. Then we obliterate you. Get off my ocean! Ну, у нас есть... Что? Они закончили? I'm impressed by your crosswind ramming technique. I'll have to add that to my book. My crew is quite skilled when given the right motivation. I am still worried about Threepwood. He shows up in the most unexpected ways. We don't have to worry about Threepwood anymore. I left him broken and near death at the bottom of a cliff. His eye was pussing up, and bone was protruding from his leg. Animals have probably already scattered his limbs from one end of the island to the other. So it's agreed. We stop fighting each other and we join forces to find the secret. Agreed. No funny stuff. We split the secret. Teammates. Это хорошо. Пускай ругаются.
Пускай собачатся. Ну правда, они перестали драться, значит, они сейчас приплывут. Someone defaced Elaine's scurvy flyer. Какого хрена? Ну-ка, я сейчас поясню. Ну, пошли, зайдем. Am I too late? Was LeChuck here? Did Madison come? Сколько вопросов? Where's the secret? Да вот она, вот. Yeah, I'll bet the secret of Monkey Island is in there. It just has to be. You've had it all this time. I possess little and much. Что она до сих пор тут делает? What are you referring? Don't play dumb with me. I have the map. The secret of Monkey Island is here. What is it you wish to know? Can't you read В my самом mind? деле. No need. I can read your face well enough. The secret is where you suspect it is. Inside the large safe near the front door. Where are the keys to the safe? I'd like to get it open as soon as possible. I am prevented from helping you with the keys. But there is one close by who knows much. Волли, How что do I ли? find him? Her. And she will find you. Тогда не знаю. She is outside the shop. Why did you take the secret? Doesn't it belong on Monkey Island? I have taken nothing. The safe came to me as you see it and belongs to someone else. I accepted a fee and cast a spell upon it to prevent it being moved. That is all. Who owns the safe? Alas, there are forces which prevent me from revealing the true owner. A contract, signed in blood, with gruesome punishments for disclosure. Some kind of a voodoo thing? No. How could you keep this a secret from me? You knew I was looking for it. It is not a secret from you, Guybrash Threepwood. It is a secret. Full stop. I am bound by an agreement. Have LeChuck or Captain Madison been here? No. That's weird. They were way ahead of me. Sometimes it's better to have two enemies than one. But you should not waste time. Это да. I might have more questions for you later. I might have answers, but I make no promises. Почему она до сих пор сидит? I sold it to a soup shop on another island. They didn't mind the magic spell residue. Так, ну ладно. Но меня волнуют, конечно же, карточки с вопросами. Нет ли их тут? Давай откроем. Need a lot of keys to open that. Это да. I hate to leave it here, but I can't take the safe with me, and I need to find keys to open it. Ну, пошли. Кто ж там нас ждет? Кто это? You found the secret. You are a spark among fallen leaves. Oh, I'm pretty excited. Hold on to that feeling. I am Whiterling Bones. Whitey. Like you, the hunt for the secret consumes me. Like you, I know where the secret lies, but lack the means to open the safe. You must have many questions. О, да. Последний. How do I open the safe? 5 locks, 5 keys. Golden keys. Hidden long ago. Where can I find the golden keys? Most are found already. Got one myself. Old Mrs. Smith had one before she died, and Bella Fisher, too. Also, I heard one was found on Bermuda. That's only 4. One more was supposed to be hidden on Terror Island. That one has never been found. Hang on, I'm writing all this down on my to-do list. This doesn't sound so hard. Да, пустяки. Don't come back from Terror Island. Also, Bella Fisher sank out at sea and nobody knows where. Took her key with her. Oh. What do the golden keys look like? They're gold. It's just paint, but they look nice. Can I borrow the key you have, just to try it out? Not so fast, bright boy. Whitey Bones is not such an easy mark. You prove yourself. Get some skin in the game. Find me when you've got more keys than I do, and maybe I'd talk partnership.
Why is the secret in the safe instead of on Monkey Island? Do you know? Secret's always been in the safe. Uh-huh. This all seems needlessly complicated. Life is like that sometimes. Best just enjoy the ride. Ну, звучит справедливо, но она у нас древней мудростью все время делится. You seem more lucid than when you were hanging out of the window on High Street. We all got our good days and our bad ones. If you don't know already, then you'll see. How come I never heard about any of this before? I'm kind of a Secret of Monkey Island buff. You'd think I'd know about it. The clues were buried deep and clever. Only a few ever puzzled them out, and we keep ourselves to ourselves. Какие вы хитрые. See Ну you ладно, around, Whitey. пока. I've got Пока, keys to Вайди. track down. Okay, bright boy. But you watch your step. There is a curse. The keys are protected by a terrible curse. Beware. Ебать. Whoa! A curse? Really? No. Это I было mean, крипово. yes, she did say that, but she was just being dramatic. Whitey likes to make a big exit. Well, one thing's for sure. I don't know how to get to either of those islands she mentioned. I'd better get a good sea map right away. Это да. Doing fine. Отличная реклама. Snazzy sign. Wally's done well for himself. Still in business. Нормально, нормально. Знает, как завлекать посетителей. I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Hey, Wally. What was the deal with all the crazy maps on Monkey Island? I made the map to the secret, and a darn good one, I might add. But what other people do with it after purchase is not my legal responsibility. Why didn't you tell me the map said the secret was right across the street? That would have saved me a lot of time. Да уж. Sorry, but I was all NDA'd up on that one. Have you got a sea map of the local area? Can you jot down the locations of Terror Island and Bermuda? No problem. I'll also add a few extras. The ship tracking feature is going to blow your mind. It's a little trick, I know. You need to be able to go the extra mile if you want to make it in the big time, like me. Золотые слова. Be careful. The last pirates I made a map to Terror Island for were never seen again. And Это потому, что ему там понравилось. Bermuda can chill you to the bone. Not many pirates want to head up there. Oh, and when you get to Scurvy Island, say hi to Elaine for me. Thanks, Wally. And sorry about blowing you up that one time. Так, ну-ка. Давайте-ка посмотрим, что он там нам нарисовал. Стоп. Она у нас типа абстрактно есть. Я понял. 30 список застать. 5 ключей. Найти тайну острова Обезьян. Ну ладно. Ну давайте осмотримся, не сразу же уплывать в самом деле. Рыбная лавка. Ну-ка. Что-то новенькое. Welcome to the God's Wallop. Thanks. We feature the freshest fish on the block, and the freshest company as well. Whether you're here to buy or just pass the time, we don't mind. Though, of course, we do prefer it if you make a purchase. Didn't you guys used to be the pirate leaders? It's me, Gaibrash Tripwуда. I thought when we spotted him skulking around вот где town они. that he looked passing familiar. The shop seems nice. Да, клевый By магазин. nice, you mean a glorious cathedral to the fine art of fishing? Then I quite agree. Have a look around, why don't you? Да, сейчас осмотрюсь, подожди. Are these eels? Hagfish. Very tasty, but don't let him get round your neck. They have hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lumpsucker. Мне круглопера. С подливой. What are these pointy ones? Slime heads. Some folks like to cut off the pointy parts before eating, but that's a personal choice.
He's a handsome devil. First fish I ever caught. Couldn't bear to eat it. Of course, I was only a lad of 3 at the time. What are these blobby guys? Toadfish. Surprisingly, no relation to actual toads. It's a copy of At the End of the Planet. Еще одна. Why, a gift from a good friend. I haven't actually read it myself yet. Там есть ачивка, если найдешь, типа, все копии на краю доски. What's that flag with all the holes in it? Quite proud of that. We caught it up in a fishing net one day. 'Tis one of the signature flags of Bella Fisher herself. Bella Fisher? That was Bella Fisher's flag? That's what I said, yes. Is the flag for sale? Bite your tongue. That's property of the chums. With the who? No one. It's too late. The bait's out of the bag. We might as well Да tell уж, him. давайте. The Chums is by way of being a semi-secret society of anglers. Mostly we tell stories. Aye, stories about fish. Это, короче, которые носят наживку на шапке. Помните, мы видели таких, он еще даже пошутил. Типа, ты чего в тайном обществе состоишь? Can I join the chums? Well... Please? Have you got any good fish stories? Yeah. One time, I was swallowed by a manatee. No one knows what a manatee is. Trust me, make it a whale. It'll be better. Okay. Take this fishing lure. Other chums will have these too, on their clothes or displayed somewhere. Go out and find them, show them your lure, and tell them your story. They'll give you advice. Learn all you can. Then come back here and tell us your story again. You could start with that young pirate that hangs around at the scum bar. Don't tell him where to start. He's supposed to look for the lures. Да, сейчас так и поступим. Бля, это фан. What are these little yellow guys? They're lump suckers. О, это круглопер, мне его. And great for sucking out cysts and boils. I'd like to buy some lump suckers. Cute little fellas, aren't they? Oh, Here's да. a box full. Should be plenty. You want me to run a tab for you? Sure. Thanks. О, их можно менять. Can I trade in my fish for some other ones? Always happy to take a trade-in. Today we've got hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lump sucker. Я хочу круглопера, нет. Не надо. A new box of lump suckers. I'll put it on your tab. Зачем я их обменял, не знаю, но ладно. У меня есть круглопер, а у вас? На себя-то можно ее налепить? Ну ладно. Так, ничего тут больше ценного нет. О, трофей из палтуса. That's an interesting mounting method. Caught that one trying to escape. Excellent, Marlin. Aye, that ain't real. It's a promotional item from a local yak butter fellow. But it looks nice enough. Ах, эти рыбацкие истории, ни слова правды, зато красиво звучит. Did you guys feel the earthquake? Похоже, нет. We did. At first, I thought it were just me stomach complaining about me breakfast. Aye, we all thought that. I'm hunting for the secret of Monkey Island. The secret? Надо всем рассказать. What a prize. I know. They say the pirate what holds the secret can never be sunk. That the wind always fills his sails. In the old days, we might have gone after it ourselves. But we've got new fish to fry, so to speak. What can you tell me about Bella Fisher? Bella Fisher. Aye, she could spin a yarn from Port Royal to Trinidad and back again. And a consummate angler she was. What? Good at fishing. She had a secret fishing spot, she did. More bounteous than the whole rest of the sea together. She probably rests there now, being as she did disappear on a fishing trip. Ну-ка. No one knows the location, though 'tis rumored that she left clues as to its whereabouts. Did
Did Bella Fisher ever show you a big fancy key? No, I don't think so. Not to my memory. Just thought I'd check. I think I'll browse today's catch. You'll find none better. Are the blowfish for sale? No, indeed. These are for personal use. They're excellent for burping contests. Care to join us? Конечно. Mind if I do? Winner gets to keep the blowfish. Почему его через жопу надувает? Aye, well done. I hereby declare this a draw. Понятно, понятно. Все, я понял, что надо делать. How much for the goldfish? Sushi's a pet. She's not for sale at any price. Ладно, ладно. Это хорошо. Так, пошли сразу наберем еще пойло с пузырьками, чтобы как следует рыгнуть и забрать себе иглобрюха. What are you drinking? Soda with a twist of avocado. It might be a little fizzy for your grog palate. Не-не, заебись. Not done with my drink. I'm closer than ever to finding the secret of Monkey Island. I'm not any closer to caring about it. Ну-ка, смотри, что есть. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? One time, my ship was swallowed by a whale. You know, what your story needs is a part to set the stage, to let us know what's going on and who the people are. It should come at the beginning, like a, A beginning? Like a beginning, exactly. Like, I was on the deck of a burning Spanish galleon with Horseface and Ichijo. And then all of a sudden, and then you take it from there. Want to give it a try? Да. I was up in a crow's nest Мой with a любимец. demon lookout called Flambe. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. Yeah, that's the way. Obviously, you're new at this, but don't worry. Other chums can show you more of the ropes. Okay. Ладно, ща найдем. Но я помню, такая штука была у ключницы. Или замочницы, хер ее разберет. Так, ну что, мы готовы рыгнуть как следует? Я думаю, готовы. Hello. Ну-ка, ну-ка. Gross. Looks like day-old avocado soup. Gross. Looks like day-old avocado soup. Подожди, так он же пил. I think I'll browse today's catch. You'll find Я не none понимаю. better. Я же в прошлый раз его выпил. Gross. Looks like day-old avocado soup. Hey, how about a burping contest? Always! Winner keeps the blowfish. Блин, ну опять ничья будет. Ну я решил попробовать просто. Так странно, он же в первый раз выпил его. А сейчас не хочет. Или пузырьки выветрились, надо было там пить. Aye, well done. I Да блин. hereby declare this Ну a ладно. draw. Ща, я, видимо, что-то пропустил. В чем логика? Напиток с авокадой. Теперь это гадость, а там как было? Ща. What are you drinking? Soda with a twist of avocado. Содовая, It might be a правильно. little fizzy for your grog palate. Так. Not done with my drink.
That was refreshing. Теперь бежим. Hello. Hey, how about a burping contest? Always! Winner keeps the blowfish. Надеюсь, это правильно. Давайте уже, дайте мне выиграть, ребята. Бедная рыба. Ни хрена. О. Aye, that was an absolute ripper. I hereby declare you the winner. The blowfish is yours. Ну, спасибо, спасибо. Кайф. Не знаю, нахрена он мне, но пригодится. Так, ну что, пойдем посмотрим. Так, я хочу еще раз осмотреть переулок. Ну так, чисто на всякий случай. Ну нет, здесь вроде все тихо. И спокойно. Так, ну пойдем к еще одному участнику. Hi. Снастей. Oh, are you in the chums? If I were, would I tell you? Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Ну мы про фламбе, I was про up in a фламбе crow's будем. nest with a demon lookout called Flambe. And then, all of a sudden... Наверное, про Кракена, потому что мы видели кальмара и испугались его. Ну, подумаешь, он был чуть меньше. Our ship was attacked by a huge kraken. But then what? A key point of every fish story is a dramatic ending. Did you land the fish? Did it get away? Does someone get married or killed or both? People want to know how things turn out. Oh, that makes sense. Want to give it a try? Да. I was up in a crow's nest with a demon lookout called Flambe. And then, all of a sudden, our ship was attacked by a huge kraken. Так. And then we escaped through the digestive system, ship and all. I think you've got a lock on it. Seems like you've got a few keys on your ring. Now talk to some other chums to round out the set. I'll do that. Да, сделаю. То есть это не все. Ну ладно, ладно. Пошли искать. Интересно, где они еще могут быть? Я вот не помню больше. Гайброш! Ну и что тут случилось? Разбитая лампа. Possibly an improvement. It's been reduced to rubble. Чувак, ты что, опять здесь? Otis. What are we gonna do with you? I didn't do anything this time. I was framed. Where's Stan? Did they let him go? No, Stan got sentenced to hard time. Did you know he was representing himself? I've heard that's unwise. They took him to the ice quarry on Bermuda. Там поможем ему. Ничего страшного. What did you do to get arrested this time? Nothing! I was just standing there minding my own business, applying for earthquake relief. Did you know you're only allowed to do that once? There is no justice. Are you worried the rest of the building will cave in? Yes. You think you could spring me again? Ugh, I doubt it. It looks like something happened to the serial number on this lock. I'd like you to tell the museum curator about our jailbreak all those years ago. The one with the mugs of grog. He doesn't seem to have the story quite right. Of course, the truth is important. When I am free again, I will pay him a visit. Да уж, будь добр. Well, I don't see that happening anytime soon. Let's visit again soon. Have your people call my people. Подожди, а может быть он? Hey, Гайброш! Да-да. It's been reduced to rubble. Подожди, может он состоит? Кто его знает? Нет, не состоит. Ну ладно, пошли дальше. Что же у нас тут? О-о-о. I wonder what they're waiting for. Да уж.
What are y'all waiting for? Earthquake relief. And you'd better not be looking to jump the lines. I wouldn't dream of it. Those who cut, get cut. Ну, постоим. Это что мы любим. Даже крысы в очереди. А, заебись, отлично. Так, знаете, сколько серий я смогу так снять? Ладно. Так. Ага. На пункте смотрящего, значит, никого нет. Ну, давай сходим. Мы там не были еще. Это важное место. It's nicely dried, pre-cut, and ready to go. Ну, раз лежат, надо взять. Pockets with this bulky firewood. Seems like it might come in handy somewhere. Ну, я про то же. I'm sure no one will miss it. Чё? Глупый острова. Привет, крыса. Милый совенок. Пялится в костер. Ну, если бы у нас не было дел, я, может, и попялился бы. Так, давайте наверх, и потом самое интересное место. Stan's building collapsed. This place looks like an earthquake hit it. Угу. There's a torn picture in here. This half shows Stan himself. Возьмем. It's an old wooden toothbrush. Тоже не знаю, когда пригодится. Взяли. Вспомнить лучшие времена. Сдается мне это все. Что-то эта локация в этой части не особенно активна. It's sad to see the shipyard like this. Да, ну ничего, починим. Все можно исправить. Ладно, пошли в музей сгоняем. А в лес теперь... А в лес можно. Еще раз найти шваберное дерево. У меня карты, правда, нет. Мост развалился. А домик-то стоит. Так. Tell me about this flag. Oh, it's a super valuable artifact I recently acquired. One of Bella Fisher's original pirate flags. One of only 3 known to exist. Ага. Ага. Оля, это что-то очень смешно, я не могу. Я, знаете, что жалею, что не зашел в дальнюю часть, не посмотрел, может там что-нибудь появилось. Ща, погоди, ну давай, мы уже его сперли, ладно. Your pirate flag doesn't look quite right. Is it a replica? You have a good eye. You should curate a museum. The real one is too valuable to keep out here. I've got it locked in the storeroom. There's already been an attempted theft. It's locked. Тихо, тихо, сука, наебал нас. There's tiny writing. New serial numberless lock. О. Ну, давай поговорим. You'll have the real flag on display anytime soon? Oh no. Too valuable. It definitely stays in the storeroom. Сука, это смешно. Это очень смешно. Any chance you'll have the real flag on display anytime soon? Oh no. Too valuable. It definitely stays in the storeroom. Подожди, а мы можем еще один украсть? Ща, погоди. Крекеров-то я смотрю у нас навалом. Тихо, тихо. Где крекеры? Да, кушай. Кушай, птичка. I don't need another fake flag. Да ну. Это смешно. That once belonged to the dread Промазал. pirate Да мы Mito. знаем. Мы знаем. Это все мы знаем. Так, а It's a смотреть. replica of Bella Fisher's flag. Сейчас мы этим пиратам дадим. Наверняка. Подожди, а может быть он тоже в этих состоит, нет? Он состоит? У него есть эта хуйня? What's that thing? Nothing. I've got a story for your newsletter, if you're interested. Let's hear it. I was up in a crow's nest with a demon lookout called Flambe. And then, all of a sudden, our ship was attacked by a huge kraken. And then we escaped. Through the Великолепная system, история. ship and all. I'll get back to you. Ну ладно.
Так, а у нас же томик стихов-то остался? Он теперь позволяет маскироваться. Его, наверное, нельзя отдавать. Красивая карта. Эх. Ну ладно, пойдем флаг попробуем достать. Нет, я туда не пойду. Нет, верхняя. Магазинчик-то тут. Hello. I think they'd notice, and I don't think they'd be happy. How much do you guys know about Bella Fish's other flags? Not a lot, truth be told. Supposed to be 3 of them, I heard. Tell me again about Bella Fisher's fishing spot. 3 clues they say she left behind as to where it was. But no one knows what sort of clues. Да, никто не знает. All rumors, of course. Probably nothing to it. Конечно. I think I'll browse today's catch. You'll find none better. It's a replica of Bella Fisher's flag. Где бы нам найти еще чуваков из снастей? Может быть, это... On an errand, back soon. On an errand, back soon. Она свалила. Not done with my drink. Пригодится. Может, надо начать путешествовать? Wanted. Any information leading to the arrest and conviction of the person or persons who destroyed the historic mop tree. Нет, не мы. Что если сплавать куда-нибудь? Угу. Ну, давайте к кораблю в океане. Интересно. Ahoy! 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 Permission to come aboard. Afraid we can't let you do that. Permission to come aboard, sir. This isn't a protocol issue. Although we do enjoy a good protocol. Are you going to let me talk? Apparently, that's what you enjoy doing. There's been a deadly scurvy outbreak on the ship. We're under strict quarantine, so we don't infect others with this deadly pathogen. I don't think scurvy is contagious. Это вряд ли You поможет. don't know that. My mom's gardener's second cousin's pastry chef says it is. It's a scientific fact. No, don't try to snow us with your science quackery. If scurvy wasn't contagious, then only one person would have it. Логично. Duh. В конце концов, наука еще не все объяснила. I really don't think scurvy is contagious. You don't know that. My cousin's uncle's mother's best friend says it is. Peddle your science to someone more gullible. Where'd you get that cool flag with all the holes? Looks familiar. We found it floating in the ocean. It's one of Bella Fisher's flags. She probably lost it when her ship went down. We're afraid to take it down and offend the scurvy gods. There is no such thing as the scurvy gods. Well, then why is there scurvy? Answer me that. Can I have your flag? Did you not hear me? Scurvy! On board! Quarantine! Well, you could just toss it down to me. Best not to risk it. It's probably crawling with scurvy, trust me. Bye. Don't let the scurvy bite you. Scurvy bites? I knew this was bad. Ну-ка, подожди. Не хотите попить? От цинги помогает. Ладно.
Не, это так не работает, чувак. It won't budge. It's strong magic. I can still get it open with a spell, but I need a good power spot. It beats trying to find the keys. We don't even know where to start. It could take forever. Only a fool would do that. I know an excellent place for power spells, but it's not on this island. No problem. We can craft it there and then come back here. We'll take my ship. I'll stay here to keep an eye on the safe. And steal the secret yourself? I don't think so. Stop it. Clearly, no one trusts anyone to stay behind. We'll all go together. What if someone else finds out the thing is here? The only map is lost somewhere on Monkey Island. Probably eaten by a wild boar by now. The map maker knows it's here. I've got a bone to pick with him anyway. I'm thinking maybe one of the large ones in the leg. Волли. Ah, Scurvy Island. Блин, захотелось вернуться на остров She's probably back here by now. I can't wait to see her. Ой, ну вот эти вот все твои милования, Гайбраш, меня не интересуют. Давай ближе к делу. It says the Marley Foundation's Scurvy Treatment and Prevention League, or STAPL, welcomes you to Scurvy Island, 1.5 miles to STAPL headquarters. It's a very realistic likeness of the scarlet-plumed point-and-snip bird. I didn't know Elaine was into woodworking. Whoa, had me fooled. Красота. Wow, Elaine sure has been busy. I better talk to Elaine before I steal any limes from the foundation she's worked so hard to set. Конечно, каблук. Обязательно Elaine спросим. and I debate about whether it looks like a parrot or a cockatoo. Elaine and I debate about whether it looks like a parrot or a cockatoo. Так. Ну, пошли в лагерь. Вот тут еще пляж есть. Elaine, are you decent? Hello? Опачки, никого. Hi, I'm working due east of the lighthouse and due south of camp today. I pinched a yak with it once, and then I sort of accidentally pinched the staple remover. I had it for years before I remembered to give it back to Elaine. She was happy and mad at the same time. Mappy. It obviously means something to Elaine, too. Блин, ну может он пригодится. Wait a minute. I'm pretty sure I sat for this portrait, too. Интересно, интересно. Ладно, уверен, эта загадка будет нужна потом. Pirates used to have to steal this from Elaine to prove themselves. Now, at least that's what they told me when they made me do it. Да-да, так и было. Так, еще раз, что она там в записке-то написала? Hi, I'm working due east of the lighthouse and due south of camp today. К востоку, значит. К востоку от маяка и к югу от лагеря. Вот маяк, вот восток, юг. Вот сюда куда-то. Hi. Идеально. I was hoping I'd run into you again. I was hoping that too. What happened at the voodoo shop? Did you get the secret? Не совсем. Not yet, but I'm closer than ever. I just have to gather a few golden keys together and I'm good to go. That sounds promising. What about LeChuck and Captain Madison? They weren't there, oddly enough. Well, be careful. Да, я тут пока лаймы поворачиваю. How's your project going? The project has hit a snag. We have plenty of limes, as you can see, but people are refusing to take them. О, They say это they наша don't like the работа. taste, and they don't believe they'll help with scurvy. As an elected official, I could have issued an edict, but as a private citizen,
I have to convince people. I tried this flyer. Yeah, Отлично, отлично. Heard of this. I know it's terribly dry, but the facts are there. Have you tried using a different font? Comic Sans, for example. Yes, but I need a small one to fit all the information on. What about adding bullet points? They could be little lines. People not liking limes is part of the problem, though. Good point. What if the text was centered instead of left justified? Somehow I don't think that's going to make a lot of difference. I'm not sure what to tell you. It's basically a sales and marketing problem, and neither of us is an expert in either of those things. Yeah, I see what you mean. I'll hang on to the flyer. Maybe I can find a sales and marketing expert. Так это на Бермуды надо. Он сидит там в тюрячке. Can you spare any limes? You can take a few. Like I said, I'm having trouble giving them away. Парочку дала мне, да? Спасибо, спасибо, женушка. Ты очень помогла. Прям реально очень. Hi, I'm working due east of the lighthouse and due south of camp today. О, лаймы и мы. Да, я бы не стал читать. На пляж. That's where all the driftwood goes during driftwood mating season. А, он не хочет туда идти. I love that place. It's like 100-foot candy cane. Ну да. Так, ну что? Нам нужно сделать рекламу, помочь Элейн таким образом и убедить чуваков на корабле, что лайм поможет. Корабль Личака появился. Я хочу на Волле посмотреть. Очень хочется. Цел ли он? Ой, не туда, не туда. Угу, понятно. Somehow I don't think he's doing fine. Ага. Wally? What happened here? Wally's shop has been ransacked. Wally, can you hear me? Are you okay? I guess he's not here. And he's probably not okay. Да уж. Who could have done this? I guess LeChuck. Естественно. Obviously. Ну что, пойдем разберем... Подожди, стоп, что? А это тут было? Well, they left behind the solid gold compass rose. This was no standard plundering. Ну, фиг знает. Ладно. Нам надо надрать задницу Личаку. И мы по-прежнему ищем 5 ключей от секрета Острова Обезьян. И надеемся найти их раньше, чем Личак сможет, открыть этот проклятый сейф с целыми 5 ключами. Ну что, мы узнали, что Волли вроде как пострадал, если мне ничего, если память мне не изменяет. От Личака, конечно. И это очень грустно. Посмотрите, что стало с его домиком. Здесь все было так опрятно, аккуратно. Он карты рисовал. Поэтому мы пойдем его попробуем спасти. Я думаю, что в самое время. Ну, конечно, еще нам нужно собрать охрененную, правдивую рыбацкую историю. Но это подождет. Hello? Anyone up there patrolling the deck? Ready to kick me into the sea? Sounds like the coast is clear. I hope. Unless it's a trap. You are a disgrace to the pirating profession. Ой, да ладно тебе. Staying alive profession right now. Thanks. So far, so good. Удивительно. Нас никто не скидывает. Привет, Боб. О, что это у него? Смотри-ка. Ну ладно, сначала поговорим. Obviously, I'm actually Gaibrash Tripwуда. Pleased to meet you. Again. I assume that's your real skin this time? Да, в этот раз она. Sorry for tricking you with the other two. Two? One. Math's not my best subject. Either way, don't worry about it. You're LeChuck's rival, not mine. I've got better things to worry about. Also, I enjoyed the book you brought me. А, вот так вот. Делайте хорошие дела, и вам зачтется. Where is everybody? Flambe's up in the crow's nest.
Odds are he's sleeping. Вот Iron молодец. Rose said she was running an errand. The rest went with LeChuck on that other ship. Would that be Captain Madison's ship? I think that's right. Interesting. Don't tell LeChuck I was here, okay? Don't worry. I wouldn't want to risk making him that angry. He gets a bit, scary. Это да. Remind me why Flambe still has a job. He doesn't do anything. He's handy to have around when we have to fix things below the waterline at night. Ну да. Still not funny. Всегда есть такой человек. На любом корабле, как говорят. Всем проведаем моего любимца. Надеюсь, и вашего тоже. Ну, посмотрите на этого красавчика. Любителя французской классической прозы 20 века. Так, пойдем посмотрим, что тут у нас. Здесь ничего не изменилось. Тут Пушок и Рында. Пойдем, сходим вниз. Так. Здесь все по-прежнему. Погреть руки, фото. Ничего не вижу. Ничего нового. Ну-ка, тут. Ну-ка. It's Chef Putra's Demon Pepper, made from the hottest Как peppers you can вовремя. get. Ну, мы, конечно, его возьмем. It sounds like screaming, but really quiet. Old boots and deodorant. It's like a college dormitory. Хорошо, хорошо. Ладно, слава богу, мы больше не в команде. Так, а что тут у нас? Беременная курица. А где наша швабра? Где швабра? Куриный корм по-прежнему можно взять, но у нас вроде как он не израсходован. Ладно, пошли. Наверное, пока это все. Волли нету. Что? Ой, не туда. Что грустно. Заблудился в трех соснах. Ну ладно. А, подожди, стоп. Привет. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? О, да. I was С up in моим a crow's дружком. nest with a demon lookout called Flambe. And then, all of a sudden, Внезапно на мой корабль напал our ship огромный was attacked кракен. by a huge kraken. And then we escaped through the digestive system, ship and all. Я придерживаюсь I этой think схемы. your story would really benefit from some colorful description. Like when I hook a fish. I don't just say I hooked a fish. I say there was a majestic fish, glistening like liquid silver, dashing through the waves, stretching my line out like the truth in a schoolboy's mouth. Oh, that does seem a little more gripping. Want to give it a try? Okay. Давай. I was up in a crow's nest with a demon lookout called Flambe. And then, all of a sudden, О, our ship was attacked by an immense kraken with 40 tentacles, like the writhing fingers of the sea itself, grasping to haul us down. ну лучше, лучше. And then we escaped through the digestive system, ship and all. Dazzling. I can see you're developing your flight feathers. Keep talking to other chums and you'll really learn to soar. I'll do that. Ладно, ладно, сделаем. Хорошо. Так, мы были на острове Цинги, и у нас есть лаймы. Может быть, можно всучить их ребятам, сумасшедшим, на корабле в океане? Чуваки, хотите лаймов? You should try limes. They help prevent scurvy. Where did you hear that? Is that more of your science mumbo-jumbo? You need to leave before you catch scurvy. Ну, ясно, ясно. Have a look at this flyer on limes. Ascorbic acid deficiency, collagen synthesis, mucous membranes. Hey, that is a bunch of science nonsense. We won't have any of that around here. It's all a trick to track our plunder. As if you have any plunder. Я понял. Нам нужен маркетолог. Нам нужен маркетолог, чтобы прорекламировать для этих ребят, ну, как это сказать, лаймы. Так, а что у нас тут есть? Ну что, пошли на остров ужаса. Посмотрим, что там. О, божечки, какая красота. Вот это местечко.
Death waits for all who enter. I'd turn back if I were ye. That's encouraging. Да, пошли дальше. Самое то. Так, что тут у нас? Склизкий грот. Извилистая тропинка. Невезучее место. Странная роща. Таинственная опушка. Ну, давайте по часовой. К странной роще. Скрюченное дерево. Just a dead end. Sounds a little creepy if you think about it too much. For a dead tree, it's a little too lively. Угу. Хоть. Нет, видимо, ему не нужна скрюченная древесина. Ну ладно, я пока не понимаю, что это такое. Таинственная опушка. I'm not sure I want to know what happened here. I'll be fine as long as I don't lose my wits and keep my head. Да, все так. Looks like he had the wrong person watching his back. What really bothers me is, why do these pirates look familiar? Может, это первая команда наша, нет? It's looking at me funny, and I don't trust it. Да, я бы тоже не доверял. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah, this place gives me the creeps. Да, местечко чудное. It's an old oil lamp with a little lamp fuel inside. Возьмем, пригодится. Так, ну здесь вроде мы все посмотрели. Ладно, пойдем дальше. Так, к склизкому гроту. О. In all the worst places, there are mushrooms. Да, мы знаем, что ты не любишь грибы. It's like a slow crashing wave of spores. Две одноэкранные локации, в которых непонятно, что делать. Впечатляет. Невезучее место. О. It's not one of the golden keys, but any key is a good key in my book. Что камень развалился. This place gives me that lonely feeling. I'd rather keep moving along. Да, наверное, надо уходить. Возьмем ключик. Слышали звук? I'm sure I'm a more skilled survivalist and have nothing to worry about. I'll just keep telling myself that. Но с таким внутренним настроем и мотивацией Гайбраша точно не о чем переживать. Так, и что, мы все посмотрели? Или я что-то упустил? Вот сюда мы не ходили. Извилистая тропинка. Блин, ну как же тут круто. Страшно, но круто. И правда извилистая. Whatever it is, I don't think it wants me around. Я вообще не знаю, что это такое, но выглядит впечатляюще. There's no such thing as a man-eating mushroom, right? Я не слышал, Гайбраш, но все может быть. Бля. Кто-то кричит. It says XYZZY. А вы знаете, котятки, что такое XYZZY? XYZZY — это первое заклинание, которое игрок учит в одном из самых-самых-самых первых квестов, которые были еще текстовыми. Назывался он какая-то там пещера. Я только уже не помню, какая. Colossal Cave, по-моему. Adventure. Что-то типа того. И это, господа, оммаж, так сказать. Мы его заберем, конечно. I can't quite get it off of there. Ну ничего, у нас ножичек есть. I've had it with locks. The serial numbers have long since rusted away. Подожди, да у нас же ключ. Мы же ключ нашли. О! Так, тут темно. I'm not walking any farther. It's way too dark. Так, мы нашли лампу, если я ничего не путаю. О, кстати, она светится. XYZZY. Опачки. Wow, neat. It's Ясно. Она кастуется телепорт на выход. Хорошо. Это полезно. Это очень полезно. It's not lit, but it does have some lamp oil. Масло есть. У нас нету... Слушайте, мне кажется, я знаю, где нам надо взять огонь.
It's getting hard to tell the flora from the fauna. Нам придется вернуться. Если я все правильно себе представляю, по внутриигровой логике, тогда нам нужно на корабль Личака. К моему любимцу, Фламбе. Но мне так кажется. Или я сильно ошибаюсь. I'll make this quick. I don't know when LeChuck's coming back. Но мне кажется, что не должен. Пока наш красавчик спит. Красавчик-француз, мы немножечко подождем. Ну, конечно. I'm sure he won't mind if I borrow some demon Нет, fire. ему вообще наплевать. Он даже рад был бы, если бы не спал. Я уверен. Хотя нет, радость это не про него. Бум. Блин, мне даже интересно, что там в глубине. Заинтриговали собаки. О, не надо ходить больше. Смотрите, сразу сюда кинуло. Лампу он достал сам. Ёлки-палки, ну какая же красота. Не знаю, хорошо ли это все видно в ролике, но играть очень красиво. Так, ничего тут мы не... Ну-ка. It says, warning, you are about to enter a maze of twisty passages, mostly very similar. Угу. Я ничего другого и не ждал. Ага, тут знаки какие-то. Ну, пойдем туда. Кто-то орет сильно. Ну, допустим, сюда. Так. Looks like someone forgot to pick up their trash. Эти прохладные осенние ночи в море. Корабль трясет, везде вода и качка, и все же на нижних палубах полная спячка. И значок нарисован. Что это значит? Что нам нужен такой значок? Типа это он? Нет, это не он. Блять, я ничего не... Так. Весна полностью вошла в свои права, набухли почки, резво начали летать пчелы. Она знала, что он вскоре вновь уплывет в свое великое путешествие. Попыталась не придавать этому большого значения, но у нее не получалось. Судя по тому, как разделен экран, это не последняя записка. Ну, конечно. Ой, я не на то нажал. Их последняя летняя ночь была жаркой, пылающей и полной страсти. Ночь была долгой, но долгой недостаточно. Утро наступило слишком скоро, и ему нужно было отдавать Швартовы. Какая-то грустная история. Опа. Его главное в жизни путешествие близилось к концу. Нос Реджинальда ощутил запах весны, вновь проступающий в морском бризе. О, скоро земля. Ну и надо еще одну найти. Я так думаю. Угу. Каждый рассвет и восход напоминают мне о тебе. Это двоевластие небесных сфер, танцующих в зимнем небе, размышлял он с пером в руке. Потрясающе. А знаете, что нам теперь нужно сделать? Я думаю, что нам нужно вернуться на вход. XYZZY. После чего попробовать пройти по лабиринту, используя подсказки. Наверное. Стрелочка, ну будем считать, что это стрелочка. Стрелочка вправо, потом F. Стрелочка вправо. Потом F. После F стрелочка вверх. После стрелочки вверх F, стрелочка вверх, Х и... Я не знаю, что это. И квадратик. Теперь Х. А Х нет. Зато квадратик есть. Ну давай квадратик. А вот Х. О! То есть, смотрите. Типа, вот так вот, что ли, получилось? Ну, я не знаю, допустим. Я всегда не уверен. Ну-ка. The pit of agony lies ahead. That's promising. Угу. It looks really deep. Нормально, прыгаем. Okay. Here goes. Блин, вот это приключение, а?
I don't think I'll get too close. It probably tastes delicious. Да, я тоже так всегда думаю, когда купаюсь в море. О, вот. Looking at these ribs is making me hungry. Yeah, somebody forgot their bones. Ну, бывает. Так. Глубже в лабиринт. It says, warning, it's a long way... Oh! Oh! Ow! Ow! Lucky thing you landed on my bed. Herman Toothrot? I think so. It's been a while. Герман Тусрот — это чувак, которого мы встречаем на острове Обезьян в первой части, когда туда приплываем. Он там типа потерпел кораблекрушение и лет 20 ждет, чтобы его спасли. Ну вот он опять в похожей ситуации. How have you been? Meh. Have you been in this cave very long? Well, not in geologic terms. As a percentage of the total number of years of existence of the cave itself, it would be a small number. On a human scale, however, yes! It all depends on your perspective. I'm looking for a golden key. Sounds like something I might have read in a book once. Are you a fictional character? Not that I'm Наверняка. aware of. How does a person get out of this place? Typically, you don't. Are you freaked out by all the weird screaming in the caves? Oh, that's me. Just a little light entertainment and well-being work. Да, я слыхал, это помогает. Is very therapeutic. Try it. Ah! Whew, you're right. Yeah, that feels good. Can I get you anything? Out would be nice. Опять он бегает. I wouldn't climb that if I were you. The loud scorpions live up that way. Ever since they ate all the giant spiders. Of course, the spiders only came around to eat all the eelworms and megapedes. These are big flat rocks. Couldn't you have made the bed out of something else? They're the softest rocks I could find. What did this used to be? That's the cover of a book I was reading. Мы все нашли. Of the plank. Ачивку дали. Тоже читал. Какого года эта книга? Опачки. Опачки. Ну что, божечки-кошечки. It's a golden key. Ну, собака. That's a golden key. Именно. Maybe it's mine. You were hunting for the keys too. That's how you got stuck here. Is it? I suppose that would make sense. Let's make a deal for the Да, давай. I'm pretty sure I wanted it for a reason, but a decade or so in a dark cave can do funny things to your memory. So, get me out of here, and then I'll let you have the key. If you let me have the key, then I'll get you out of the cave. That sounds good. As long as it's escape first, key afterward. It needs to be key first, then escape. It needs to be escape first, then key. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? Блин, вот это вопрос, действительно. I don't know. Я не знаю. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? Это какой-то тупик. Me having the key is for the greater good. For the greater good of you, certainly. Ну, не стану отрицать. Just give me the key already. No! Give me the key. No! I need it. Нет! Oops. I'm eager to see how you're gonna get us out of here now. Это как-нибудь... Ой, как темно. Поговорить с Германом Гнилозубом. Немного отдохнуть на кровати. Что? Вот это все Герман Гнилозуб. Wanna hear a quote? Да.
Кровать неплохая, как оказалось. Ну, давай поговорим. So, Herman. Any ideas? I was hoping you'd have one. Reginald unfurled the perfumed missive and slid his eyes along it. Oh, my lovely privateer, lend me your most private ear. And so it continued saucily. Так вот, кто писал все эти ужасные записки с девчачьей прозой. So, Herman. I'm sorry. Can I have my key back? No. Так все просто. Читаем и выходим. Lily pad, Reginald Hart. Ну-ка, Won't ну-ка. you come on down to my brigantine? Throwing her hand to her head, Cornelia replied, Alas, you know I cannot leave my station. XYZZY. That wasn't so hard. What happened to Mr. Toothrot? When? Did you get him out of the cave? How'd you do it? That's not part of this story. Oh, okay. Да, Hard to tell the flora from the fauna. в другой раз его как-то достал. Ну, сразу после того, как открыл сейф, сразу за ним вернулся. Это будет в следующей части. Так. О. Tripwud, alive? How is that possible? Someone saw him talking to an old crone on Low Street. I confirmed it myself. I'm more concerned about the crone than Threepwood. Who is she? Just some old bag of bones. Don't worry about her. I took care of her. Excellent. She did have a key on her. A big, fancy No. gold one. Do you want it? No. We don't need the keys. We have a better way. Just put it where Threepwood won't get it. Like where? I don't care. Use your imagination. Yes, Captain. Now, I have another task for you. You'll need to pick up a few things from our ship on the way. Угу. На корабле, наверное, спрячут. Где еще прятать-то? По-любому негде. Я не знаю пока, что здесь еще делать, поэтому поплывем дальше. Так, ну к этим нет смысла. Ладно, поплыли, наверное, 19-я параллель. Остров Скудный. Ну-ка. Интересно. Stay back! I can see you! How did you find me? I just sailed up and here you were. Ну да. I'm Gaibrash Tripwуда, mighty pirate. Are you alone? Do obnoxious talking skulls count? No. Then yes, I'm alone. I heard that. I'm Ned Filigree, accountant. I don't mean to be rude, it's just that I'm in hiding. Who is it you're afraid of? Well, have you heard of Stan S. Stanman? The name sounds familiar. Thank goodness they locked him away on Bermuda. He'll be chipping ice in the quarry for a long, long time. Так это ты на него настучал, собака. Actually, I guess I've got decades before I really have to worry about it. How come you're afraid of Stan? He's always struck me as pretty harmless, except economically. Sure, but you never can tell what someone like Stan will do. He's got no moral center. Here's that term again. Like I said, I'm glad he's safely stuck in the Bermuda quarry for a good long time. You must be good at math. I'm a creative accountant. Math doesn't really enter into it. You any good? Don't judge me by where I live. I've just had a few setbacks. It's all I can afford right now, but it's temporary. I'm on a quest. Надо всем рассказать. To Monkey Island. That's a Пусть good все move. знают, I've heard the чем secret мы is a занимаемся. one-of-a-kind intangible, which means you can assign it whatever value you want to. Also, since it's very old, you can claim a lot of depreciation. Wait, are you trying to tell me I'm gonna have to pay taxes on the secret? Not if you're smart about it. Ну ладно, осмотримся. Holler if you find anything interesting. Знаете, котятки, что меня смущает? He's not coming. Что я очень давно не видел карточек с вопросами. И тут одно из двух. Либо я их не видел, либо я их пропустил. Nice likeness of you.
Where's the other half? No comment. Can I have the picture? Не знаю, зачем. That would be weird. Блин. He's in jail for years and years. I admit it. I know Stan. So what of it? You can't prove anything. Блин, а как мне порт... Is that a sail? Oh, no. Oh, wait. Просто капец. Что мы можем здесь сделать такого полезного? Перцем ему дать, блядь. Years and years and years. Я вообще не понимаю пока, для чего он нужен. That's a mighty fine looking chest you have there. What's in it? Everything I own. The fruits of a man's life. The yardstick by which I'll be measured when I'm gone. It's mainly paperwork. Может, даже все-таки... No! That would be weird. Can I have the picture? No! That would be Нет, weird. он не поддается. Не поддается. He's gone for years and years. Когда не знаешь, что делать, надувай иглобрюха. What's that sound? Oh, it's just the waves. Он что, ничего не скажет по этому поводу? Фу, какой невоспитанный. Halt, ship. Опачки. If that's what you can call that. Made it myself. It's a source of pride. This is a scurvy inspection point. The law requires that you're carrying limes before I allow you to proceed north. Here, look. I have Да, у меня есть. To proceed north, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Gaibrash Tripwуда, Esquire. Чтобы важности Fill this добавить. out and be completely honest. Вы пират? Да. Были ли вы на Чудном острове за последние 6 месяцев? Не был. Если отметили пункт 2, то цель вашего визита была бизнес или туризм? Вы отметили пункт 2? Нет, не отмечал. У вас с собой есть лаймы? Есть. В рядах пиратской партии не состою. Вы что, пункт 4 отметили, а пункт 6 нет? Нет. Я не буду отмечать пункты 27 и 28. Вы отметили нечетно и отчетно. Я понял. Да, конечно, не буду. У вас на борту есть крупный рогатый скот. Только я сам. У вас с собой больше 10 или меньше 3 бананов? Меньше 3. Вы отметили пункт 7? Нет. Арр! Однозначно. Если отметили пункт 9, то почему не отметили пункт 2? Я не отмечал. Вы были на Бермудах зимой? Нет. На дворе трава, на траве дрова. Согласен. Вы когда-нибудь маскировались, использовали псевдоним? Нет. Вы солгали, отметив пункты 13 и 9? Нет, не лгал. У вас что, нет с собой лаймов? Есть. Если отметили пункт 1, подтвердите, что отметили пункт 29. Этот пункт отметьте. А мы отметили, там «Я пират» написано. Вы когда-нибудь уничтожали, крали бесценный артефакт? Нет. В данный момент я заполняю таможенную форму. Все верно. Я мыслю, следовательно, я существую. Полярная звезда на юге? Нет. Могу заверить вас, что ответил на вопрос 11 неверно. Верно, я ответил. Хоть меня наебывать. У меня с собой нет никаких коллекционных карт. Вообще-то есть. Пункты 2, 3, 5, 7 и 11 самые важные. Да я на них не отвечал. Вы отметили, вот на эти я отметил, что не буду отмечать. Этот пункт не отмечать. Отметьте этот пункт, если не отметили пункт 25. Хорошо. Не отмечайте этот пункт, если не отметили пункт 29. А я отметил, значит, надо отметить. Арр. И я, Гайбраша Трипвуда, Эсквайр, торжественно клянусь, что ответил на все вопросы чистой совестью. Получай, пес. Right, let's see how you've done. Well, we have a problem right off the start. Да ну. We don't allow pirates on Bermuda. I'm going to have to request that you leave these waters immediately. Does it help if I'm a mighty pirate? No. Ничего не помогает. Даже могучесть.
Ладно, еще разок пройдем. Back so soon. To proceed north, you'll have to fill out a custom Да я в курсе. Сейчас я заполню. Я не сдаюсь. Fill this out and be completely honest. Нет, я не пират. Второй раз не наебешь. Есть. Угу. Нету. Ар нельзя отмечать, это пираты так кричат. Не знаю, зачем вот этот пункт, не хочу его отмечать. Не крал. В данный момент заполняю. Мысли, значит, существую. Полярная звезда на севере. Нет. Не знаю. Не знаю. Не хочу этот пункт отметить, этот нет. Если не отметили пункт 25, так. А я отметил пункт 29, так что отметил. Ну вот сейчас должно быть нормально. All right, let's see how you've done. Good answer. Interesting you would check that one. Good penmanship. Not checking that was smart. Okay. This looks good. You may proceed with full approval of the Bermuda Port Authority. А здесь только Бермуды и все. И больше ничего. Причем в виде треугольника. Бермудского, видимо. О май. Это что же, Скандинавия? A bucket filled to the brim with rotten fish bones. Кайф. Это точно викинги. It's locked. Maybe I'll come back later. Ну ладно. Остренько. I'm staying far away from this. It's a very regal-looking ice sculpture. It says Courthouse of Bermuda. Ладно, зайдем. Может, про Стэна что-нибудь узнаем. Опачки. Now there's someone I've got to meet. Да-да-да, придется. Ничего тут больше нету. Ага, вот это их герб. Что-то я помню, был какой-то вопрос на эту тему. Или флаг. Сейчас посмотрим. Какое слово куратор музея спрашивает для кроссворда? Пират. Это я помню. Сколько заключенных в ледовом карьере? Еще не был, извините. Сколько вопросов в таможенной декларации Бермуд? 33. Что находится на острове Крови? Это семейство Гудсупов. Для этого третью часть надо играть. Так, хорошо. Флаги в парке развлечений. А я уже посмотрел, они красные и желтые. Посмотрел первую серию для этого. Сколько всего в мире шваберных деревьев? Пока мы видели 2, но это не факт, что это точно. Кстати, одно-то мы уничтожили, поэтому хер знает. На гербе Бермуд в ледяном замке изображено следующее. Рыбный меч, рыба и 2 меча, меч и 2 рыбы, рыба-меч. На гербе. Вот это герб? Тут вообще-то попугай. Фиг ты поймешь, что там нарисовано. Ладно, посмотрим, что еще тут есть. Что написано на табличке с острова Ужаса? XYZY. Сколько мачт можно увидеть с улицы со спящим пиратом? Спящий пират — это в начале, видимо, тоже. Это я не смотрел. Сколько всего каменных обезьян можно найти на 3-м кольце? Понятия не имею. Ну ладно. Что, поговорим с судьей? Давайте поговорим. Order! Order in the court! Да я молчу. I'm going to cite you for contempt of court for not asking permission to approach the bench. Это нам не надо. Это нам не надо. Прошу прощения. I apologize. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. How do you plead? Innocent. Due to lack of evidence, all charges have been dropped. Order! Order in the court! Quiet on the gallery, or there will be arrests. What did Your Honor do wrong to get this appointment? Never beat a Supreme Court justice in Crunch. Your Honor, do you have to buy your own robes? Or are they court-appointed? Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court. Your Honor,
Нет, ну правда, это интересный вопрос. Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! Did I mention I am searching for the secret Кстати of говоря, Monkey это... Island? Anyway, how's your sex Until it life? becomes a legal matter before the court, it is of no interest to me. Although, I do remember a case several years back where the secret was claimed to be a fraud and a scam to sell computer games. I believe that was settled out of court for a substantial sum. That is all, Your Honor. Court is adjourned. Ладно, пошли посмотрим, что тут еще дают. Так. Бермуды. К ледяному замку. К ледовому карьеру. Конечно, в карьер сначала. Опачки. Опачки. Are you in the chums? Not saying anything. Конечно, не скажешь. Хитрец. Конечно, хитрец не скажешь. А так? Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Однозначно. I was up in a crow's nest with a demon lookout called Flambe. And then, all of a sudden, our ship was attacked by an immense kraken with 40 tentacles, like the writhing fingers of the sea itself, grasping to haul us down. Ай, красиво. And then we escaped, through the digestive system, ship and all. Listen, let me tell you something about anglers. By which you mean people who fish? Right, but if you are one, you'd say angler. I would? Every subculture has its own special language. Words with significance specific to that subculture. When you use them, you convey both meaning and membership. That sounds good. That's why authentic sounding fish stories always have plenty of angler lingo. For example, I wouldn't tell people a big fish broke my string. I'd say I was jigging with a hard bait when a strike from a lunker snapped my leader. That's both highly specific and difficult to understand. Exactly the point. Want to give it a try? Okay. I was bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambe. And then, all of a sudden, our ship was attacked by an immense kraken with 40 tentacles, like the writhing fingers of the sea itself, grasping to haul us down. And then we escaped. Ну, не сильно изменилось, только начало. Ну ладно. Yeah, that's the way. You almost sound like a real angler. Not a half-bad story. You know who you should talk to. Elaine Marley. She's kind of famous, but she's nice. She might see you. She just might. Thanks. Да, может и найдет. Так. Hi. Any chance I could get inside the quarry? Not many try to get in here. Just out. What's the purpose of your visit? Ознакомительный нет. I'm an ice retailer, investigating supply possibilities. You'd have to take that up with the head office, which is not inside the quarry. The only people allowed inside are the prisoners. And also, I suppose, people visiting the prisoners, but no one ever does that. I'd like to visit a prisoner, please. We do have a visitation policy, but it's quite strict. Who are you here to see? Stan. We do have a Stan. I'm a little surprised he'd have a visitor. Can you prove you know him? I can describe him. Loud jacket. Never stops moving his arms. Or his lips. That does sound like him. But I'm supposed to see some actual physical evidence. Just bring me something that shows you two have ever been. Понятно, фотку ему надо склеить. I can tell my my boss that I did my job. Ну хорошо. Ну, у меня есть фотка Стэна. И фотка Элейн Марли. Вот так вот. Ничем не помогает. А, подожди. Фотография Здесь же я типа того должен быть. Это значит, что надо на остров Цинги идти. Я понял. Хорошо, хорошо. Ну, давай сгоняем в ледяной замок. Так. Тут какой-то герб должен быть, который нам надо прочекать.
Не, ну по-любому. Не, смотри, ну викинги. Не, музон, конечно, здесь огонь. Да и визуал тоже. Так. Вот он герб, правильно? Здесь меч и 2 рыбки. Ща. Меч и 2 рыбы. Класс. Я уже один вопрос засрал, к сожалению. Решил вниз посмотреть. Wow. Wouldn't want to fall from here. Да уж. Roaring fire, melting ice. Very hoogly. Welcome, loyal subject. Тихо, я что-то вижу. These matches are specially formulated for freezing temperatures. Disclaimer: will not light underwater. Какая жалость. А мне нужны были те, которые горят. Да ладно, шучу. It's slowly filling up with castle. At the end of the plank. О, еще одна. Copy. Please don't touch it. Ладно. Привет. Your Majesty? No need to be so formal. This is Попугай во льду справа. Guybrash Tripwуда, aren't you? I'm Odina the Ninth. I know your wife. О, хорошо, это хорошо. Elaine? You sound uncertain. How many wives have you got? Just the one I'm aware of. What brings you north of the 19th parallel, Guybrush? Is that one of the golden keys on your head? Welded to my crown. That's correct. The Crown of Keys is a ceremonial artifact worn by the reigning queen of Bermuda. It was originally fashioned from the house keys of the citizens as a gesture of trust. And or submission? My predecessor as queen is the one who added the golden key. I think it gives a certain pizzazz. Can I borrow it? Nice try. You may touch the crown if and when you become queen. О, нет. And not before. Become queen. Interesting. Я могу стать только драма-квин. Ну, пробовал пока только это. Hypothetically, how exactly would a person become queen of Bermuda? You have to earn it. Win it. Wrest it from the iron grip of the previous Ну, погнали. queen. Most people can't manage that, of course. But by the traditions of Bermuda, all are welcome to try. To become queen, you must show your qualifications by defeating the current queen in 3 contests. The contests test your heartiness, your seriousness, and your intelligence. Я рожден, чтобы показывать компетенции. Так что вперед. I have some of those things. По-любому. We'll see. And no cheating. We'll see. Не, увидим их лучше. Ну-ка, на I прожорливость. challenge you to the contest of heartiness. Come with me. We've got to go Что, downtown. сразу? Я смотрю, им тут совсем заняться нечем. На Бермудах. See that triangle? There are 3 of them here in the building. 1 for each contest. When you want to formally issue a challenge, you ring the triangle. Dios mío, another challenge. Ladies and gentlemen, although your appetite for this nauseating affair never ceases to amaze me, it is my solemn duty to adjudicate this, the contest of heartiness. Yay! As you are all thoroughly aware, the objective is to successfully and permanently consume more raw fish than your opponent. Today's challenge fish is hackfish. Такая есть в лавке, в рыбной. Но у нас не эта рыба. Wait a moment. The bucket of plenty contains no plenty. There are no fish here whatsoever. And the contest cannot be held without fish. Everyone go home.
О, мы попали в ратушу. It's the soon-to-be former queen. Вот-вот станет. Today's contest of hardiness will feature hagfish. Ну, наверное, надо поменять хэгфиш и положить сюда. Наших вот этих вот круглоперов, прошу прощения. Желтожопиков. Осмотреть мезонин. Осмотреть ведро. It's an empty bucket. I can feel all the warmth escaping up the chimney. Если что-то умное будет происходить. Ну ладно. Ну, в любом случае, я пока уверен, что нам нужен хэгфиш добыть. Я хочу это сделать. It's carved out of wood, but it's very lifelike. Да. Нету здесь ничего секретного. Ну ладно. Хорошо. К испытаниям мы однозначно вернемся. Но я хочу сначала доплыть до Элейн, чтобы историю-то рассказать. И заодно забрать по дороге правильную рыбу. Это же логично? Логично. И добыть нашу фотографию. Ну, не фотографию, ладно, картину. Так. Hi. Hi. Так, сейчас, тихо. У нас тут что-то не так. Вот так вот мы сделаем и спросим. Куда делась вторая половина? Ну, так а где? How come the picture of us on your desk was torn in half? Yes. Sorry you saw that. There was an incident with a seagull. It flew away with you into the lime groves. I looked, but I couldn't find you. I see. You said a seagull carried away my half of the picture of us? Какая интересная It flew into чайка. the lime groves. So far, I haven't found it. Sorry. What do you think of Stan Stanman as a marketing advisor? He's in jail, but maybe he can look at the pamphlet anyway? That guy could sell fleece to a dog and probably would. Just what we need, actually. Good idea. Love you. You too. Подожди, fellow chum. Из Greetings, снастей. fellow chum. Guybrush! You've joined the chums! Это I'm да. glad. Maybe a new hobby will help you get your mind off the secret. Типа того. Sure. Well, let's hear what you got. Да сейчас тебя просто удивлю. I was bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambe. Guggen. And then, all of a sudden, our ship was attacked by an immense kraken with 40 tentacles, like the writhing fingers of the sea itself, grasping to haul us down. And then we escaped. Да. Through the digestive system, ship and all. That's nice, Guybrush, but I think you've left out the most interesting part. What was it like to have a kraken attacking your ship? People want to hear about the experience. That makes sense. Want to give it a try? Не. Я хочу удивиться. Расскажу уже на экзамене. I think I've got it. Okay, you should tell a story to the chum's leadership at the Codswallop Fish Shop. А еще я хочу найти сраную чайку, которая посмела осквернить мой портрет. Вот она. These groves go on forever. О. Кайф. Что написано на знаке у обезьяньей головы? Частная собственность. Так-то. Ah, that bird needs an attitude adjustment. Ты чё? Перцем тебя. The bird has a torn picture in its nest. Is that a picture Собака. of me? О. It's not a ghost chicken. It's a seagull. Но для этого ее надо прирезать, я все понял. И она будет рада. Ладно. Я не знаю, что делать, поэтому я буду надувать. Ah, that bird needs an attitude adjustment. Инкогнито. Нет, не помогает.
Так, что может понравиться Чайке? Или не понравится? Есть идеи у кого-нибудь? Крекеры. It's not a parrot, it's a seagull. Да, блин, у меня нету корма для чаек. Лаймовый сок. Просто лайм. Кстати, вот, как приятно, у нас уже есть один ключ. Igniting this firewood in my pocket isn't the smartest idea I've ever had. I should find somewhere to put it. Да, это и понятно. Не знаю, что делать с ней. Сволочь какая. Ничего тут больше нету. That bird needs an attitude adjustment. Может быть, можно ее обойти? Да, блин. Собака какая. Тихо, а там вглубь нет? Что можно сделать с чайкой? Ладно, пока не знаю. Пошли сделаем то, что знаем, потом вернемся. Ну, гадская чайка. Я тебе припомню это. Подожди. А в лагере мы все забрали? А то фиг его знает. Может, что-то тут есть. Может быть, на месте преступления есть какой-то след. Ага, я вижу еще одну чайку. Не похоже. Не похоже, чтобы тут что-то было. О, карточка. Ёлки-палки, как я мог ее пропустить? Чего из этого нет в парке? Якорь есть. Качели, доска качели, колодец. Да ну. Придется переигрывать, все. На ачивке придется переигрывать. Ладно. Стоп. Я даже не знаю, что, можно зайти типа в любую рощу, хотите мне сказать? А я хочу вот в ту лаймовую рощу. Подожди, ну я же пришел в эту. Я хотел в другую. Нет, в этом углу все сюда. That bird needs an attitude adjustment. Гайбраш, ты станешь мужиком когда-нибудь? Как мне хочется сейчас с ней разобраться. I think it's out of juice. Прочитать ей стихи и уморить ее. Перо. It's an old wooden toothbrush with badly frayed bristles that I found at Stan's shipyard. These suckers are certainly lumpy. Опа, серьезно? Да ты чё? Ты чё? Сработало. This is torn from a portrait of Elaine and me. Класс. Ну-ка, подожди. Ща. Теперь будет вот так. Блин, вот это портрет. Хорошо. Ну ладно, сойдет. Гордость свою мы уже давно потеряли, поэтому... I got swept over the edge one time. Good thing Elaine knows CPR. И правда, неплохо. Ладно. Поехали расскажем нашу топовую, охрененную историю. Вот мне кажется... Стоп, я что-то видел, мне показалось в углу. Вот здесь. Да подожди ты. Карточка. Краем глаза заметил, просто. Второй остров обезьян разрабатывали.
Да не знаю, я уже все равно не важно. Я уже столько раз ошибся, что хрен редьки не слаще. Ладно. Ну что, ребята, готовы? Подожди. Hello. Подожди. Hi. Hey, boy. Got a warning for you. A warning? You're in danger. A stocky little ghost lady found me out. She came here and roughed me up. Took away my golden key. Oh, no. Any idea where she might have taken it? Don't know. Can't afford to care. I know when I'm beat. I'm giving up on the secret. You ought to get out, too. Thanks for the warning. Да не. Remind me again what you know about where the golden keys might be? Well, the mean little ghost lady got mine. Old Mrs. Smith had one. I guess she'll have willed it to someone in her estate. There's the one Bella Fisher had. Must be at the bottom Но of Беллой the Фишером мы ocean. занимаемся. One somewhere on Bermuda. And one on Terror Island. Not much chance to collect them all, so it seems. Нормально. Да, ну все ясно с Most ней. likely. Да. Hello. Что-то про эту Ниццу мы слышали. Чего? It definitely moved. Так. I loaded them with demon pepper. Can I trade in my fish for some other ones? Да, мне бы поменять. To take a trade in. Today we've got hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lumpsucker. What'll it be? Мексины, конечно. Hagfish. Естественно. I'll put it on your tab. Давай. Ебать, тут мужики отрываются. I think I'll browse today's catch. You'll find none better. Историю надо рассказать. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story? О, ты не представляешь даже. And don't be nervous thinking it's a test to see whether you've mastered the art. Even though that's just what it is. Так, ну поехали. I was bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambe. And then, all of a sudden, our ship was attacked by an immense kraken with 40 tentacles, like the writhing fingers of the sea itself, grasping to haul us down. Вот It это. began to crack the ship apart like 4 drunken wedding guests fighting over the last oyster. За последний огурец. Так. I lit the hull with Flambe's head so it Логично would же. burn underwater, blinding as the sun and furious as the sea. And then we escaped through the digestive system, Вроде так. ship and all. That was a whopper of a story. You've clearly learned all there is to learn. I hereby declare you to be a chum Yay. Grand Master. Congratulations. Wow, thank you. That's a great honor. Is it all right if I take this flag with me? That would be within your rights as a well-respected chum of the Класс. highest order. Seriously? Ну да, он здесь просился. Be sure to treat it nice. It doesn't need more holes than it's got already. Класс. Ну ладно, я считаю, I что... think I'll browse today's Да. catch. You'll Это... find none better. Ну, естественно. Я считаю, что это был успех. They were all in on it, but Threepwood was the ringleader. First, he's banging me and the other skulls around with a femur, forcing us to sing musical notes against our will. Then he's shouting nonsense like a drunk parrot, and he takes a bite out of a squid's arm. Right after that, that's when the earthquake started. Мюррей. Still, it could be a coincidence. You find a shark in your swimming pool, that's not a coincidence.
Мюррей-то стучит на нас. Это очень нехорошо, нам надо с ним поговорить по этому поводу. Видимо, мало стучали по нему. Что он там, фа издавал? Don't get any funny ideas while I'm away from the ship. No problem. I'll pretend I'm one of the writers. Ага, да. Или стукачей. Ну, хорошо. Так, что мы там, чего мы добились? Мы добились того, что получили фотографии. Это значит, что нам дадут повидаться со Стэном. Давайте же не будем тянуть. И повидаемся с ним. Бермуды. Ща, подожди. What do you think of this picture of me and my extremely dear friend Stan together? We had it painted at our local Muskrat Club meeting. You look real close. All right, you can go in and see him. But no escapes. I wouldn't dream of it. You don't want to be right there when I open the gate. Go stand next to his stump. All clear. Видите, а у его-то будка стоит прямо в разрезе. Какой хладнокровный тип. Там где-то был вопрос, сколько заключенных, я помню, в одной из карточек. В ледяном карьере. Давай, 1, 2, 3. Нет, мы не будем узнавать, мы Стэна сами найдем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас этих посчитаем потом. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ровно 20 штук. Если мы все правильно посчитали, конечно. Ну ладно. Ну, видимо, 21. Одного я пропустил, но вот это самое близкое число. Привет, Стэн, старина. Чё ты не работаешь? Hey, Stan. Hi there, son. Nice to see you. What are you in for? Piracy. You got a raw deal, son. Everybody does that. It's barely even a crime. But technically it is. And since you're here, I've got an idea to share with you. I want you to consider these 2 words. Ice. Sculpture. Separately, they're exciting. Strength. Elegance. Transparency. Together. Dan, not today. Don't wait too long. They're selling like hotcakes. How about I bust you out of here? This place seems a little harsher than the jail on Melee. I might or might not know a competent locksmith who could take care of those shackles. Oh no, son, I can't escape. Wouldn't be wise. I'm only in for a month after all. Got a copy of the judge's order right here. Судебное решение. 673-й окружной суд Бермуд, председатель судья Планк, ну наш старый знакомый. Приказываю обвиняемого весельчака Стэна С. Стэнмана направить на исправительные работы в ледовый карьер Бермуд на предательский короткий срок в 1 месяц. Ну, в общем-то, да. Yeah, I sure did get off light. Lucky for me, they never caught on to my pyramid scheme, or I'd probably be doing 10 years. Tell me more about that pyramid scheme you mentioned. Honestly, I don't know why the law makes such a big deal about it. It's just creative money management. Easy if you know what to do with the figures. I've got this accountant, Ned Filigree. He's a genius with that stuff. If they ever saw his records, well, let's just say the first thing I'm doing when I get out is go burn all that paperwork. I'm on a hunt for the secret of Monkey Island. Good for you, kid. Closing time comes too soon for us all. You gotta try all the snacks you can before it does. This place sure is quiet. That's what productivity sounds like. Are you sure you don't want me to break you out? Like I said, I'll be out in a month anyway. I can handle the shackles until then. Ну ладно. I think I'll poke around a little. Мы, конечно, осмотримся. Enjoy yourself, son. Да. Но сначала мы дадим ему листовку. Elaine and I could use some marketing advice. The Marley Foundation is trying to combat scurvy by distributing limes, but no one's willing to take them. I feel your pain, son. I had a similar problem selling life preservers in the farming community. Sometimes people don't know what they want even when they want it. You
got any promotional materials? Elaine made this pamphlet. Я даже не могу ее дочитать. I see the problem. It's wrong from top to bottom. You couldn't sell water to fish with this blab. It's a little dry. Well, it's got facts in it. Worse than that, scientific facts. Да, скука. I'll need to meet with her to iron this out. Can't you just tell me what to do and I'll tell her? No, that won't do. Things get lost in translation. A whinny isn't a whinny if it doesn't come out of a horse's mouth. No shade on you, son, but you're not a pro. You wouldn't be able to convey the nuance that's needed here. She and I have got to have a meeting of the minds, and minds have got to meet face to face. I'll let her know. I think I'll poke around a little. Ну, понятно. Придется его достать из тюрячки. Looks like they have room for one more prisoner. It looks like a secret escape tunnel. Ну-ка. Подожди, серьезно. Стэн, пойдем. Hey, Stan. Howdy, son. Did you know there's an escape tunnel over there? Why, sure. Chisel Pete dug that a few days ago. Don't think they even know he's gone yet. А вот и 21-й. Ну ладно. Может, проще Элейн сюда привезти? Ну ладно. Так, подожди, ладно, давай еще осмотримся. Воодушевить. Very cool. Ничего тут больше нет интересного. Ну реально. Вроде ничего. Я хочу выйти через туннель. Это слишком сексуальное предложение. Ну ладно. С Элейн мы еще поговорим. Пойдемте по мухлю... А, стоп, так нам сюда же. Короче, у нас есть миксины, правильно? Они же есть у нас. Надо их поперчить, как мне кажется. Не знаю, правда, как мы будем с этим справляться. О, да. И позвонить. Не знаю, а там будет что будет. О, челлендж. Ну, сырую рыбу есть, конечно, это жестко. In the defender's chair, the cast iron stomach of Othina the Ninth, reigning Queen of Bermuda, and undisputed heartiness champion! Yay! And in the challenger's chair, all the way from the Southern Caribbean, still in possession of nearly all of his original teeth, the newcomer, Gaibrash Tripwуда, Esquire. If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. It's filled with hagfish and demon pepper. You will also need a fish. And now... This may be a bit spicy. Let the eating commence! Well, it seems that both contestants are having some trouble. I declare this contest a draw. Contestants may now seek medical attention if they so desire. Это было смешно. Кстати, мы не разговаривали ни разу с жителями. I'm Gaibrash Tripwуда, mighty pirate. Nice weather we're having. Ясно, ясно. Ясненько. Не хочешь говорить, так и скажи. Нечего рычать на меня. Так. I loaded them with demon pepper. Блин, надо было взять отдельную рыбку, которая, ну, типа, не перченая. А так можно?
It's filled with hagfish and demon pepper. Нет. Блин, я пока не понимаю. Может, надо выпить? Gross. Looks like day-old avocado soup. Ясно. У меня нет защиты от перца пока. Ладно, мы можем посмотреть, как выглядят остальные соревнования. Давайте это сделаем. Welcome, Your Majesty and Mr. Tripwood, to the contest of intelligence. In front of each of you is an advanced algebra problem. You are to solve it as completely as you can, and remember to show your work. No peeking, no copying, no swapping papers, and no cheating whatsoever. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. I don't have the slightest idea how to solve an algebra problem. Кто у нас в математике шурупит? Хочешь выпить? No funny business, Bust. Time's up. I'll take your papers. No surprises here. Dina has delivered a clear and correct answer with a step-by-step proof. Mr. Tripwood has drawn 3 straight lines and a squiggle. Dina is the winner. Better luck next time. Да, я подучусь. Как раз на этот случай. Ну-ка, надо думать. У нас есть дровишки. Я пока не понимаю, зачем это, но... Так. It's loud about every 15 seconds, like my Uncle Ernie. Ага, она теперь будет таять. Наверное. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. Did you notice the excellent fire in the fireplace? Yeah. Time's up. I'll take your papers. Ну-ка. I am most surprised by this, but the evidence Победа. is clear. Mr. Tripwood is the winner. But how is that possible? Clean living, regular exercise, and a brain like a mountain. Dense, motionless, and shaped by erosion. You can see the difficulty I'm having. I can. Better luck next time. Ура! Ладно, мы почти королева. Just down, 2 to go. Почти королева. Пока еще не королева, но уже почти. I can't tell you how happy I am to see you. Assuming you're real, of course. Just because I can see you doesn't necessarily mean you're real. Case in point. You'll never guess who I thought was here in the cave stealing my golden key. But then he just vanished. Which is something hallucinations do that real people generally don't. Come to think of it, though, where is that key? I had it right here, and there aren't that many places it could have gone. Блин, у нас проблемы. У нас жена с нами разведется, когда узнает, что мы за человек. Похоже. А тут-то что за состязание? Ladies and gentlemen, for your viewing pleasure, we present, for only the 11th time this week, the contest of seriousness. On this side, the reigning queen, Odina IX of Bermuda. And on this side, the challenger, Gaibrash Tripwуда, Esquire, currently unemployed and of no fixed address. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. Have you heard the one about the guy who put an ice cube on a scurvy dog? He said it was chilly. It'll take more than that to crack me up.
What's the difference between a swabby and a mop? Heard it. You might as well give up. I've heard every joke there is in this world. Блин, мне нужна шутка. The time limit has been reached. As neither of you has laughed, the contest is a draw. Блин, мне нужно найти охрененную шутку. Просто лучшую шутку на свете. Так. И защиту от перца. Так мне надо поменять перченую рыбу на обычную. Я думаю, что так. Так, пойдем с Элейн поговорим по дороге. Как она все успевает? Hi. Hi. How was Terror Island? Scary. The brochures do mention that. Could you come to the ice quarry on Bermuda to talk with Stan about your pamphlet? Oh no, I couldn't possibly go there. Bad optics. No. He'll have to come here. It's a prison, though. Him not leaving is sort of the main idea. How long till he's out? A month. That's not so bad. О, нет. Love you. Me too. Карточка. Карточка с вопросиком. Я еще пока не знаю. Может, это и правда рыбное место Беллы Фишер. Вот здесь вот где-нибудь, в глубоком озере. Эх, придется освобождать. Ну что за грусть? Пойдем поменяем рыбу. Кто у нас шутить умеет? Так Боб умеет шутить. Загробные шутки. Ща мы к нему придем. Нормально будет. Hello. Она дальше moved. Уползла, что ли? Can I trade in my fish for some other ones? Always happy to take a trade in. Today we've got hagfish, toadfish, Да, я знаю, bloater, ребят. and lumpsucker. What'll it be? A new box of hagfish. I'll put it on your tab. Ну все, теперь должны выиграть. Но шутки у нас по-прежнему нет. Но это ничего. Шуточку сейчас мы получим. Загробный юмор, он такой. Слушай, он все плачет. Погнали. Старина Боб. Я смотрю, Личак очень занят. Are you finished with the joke book yet? Emotionally, yes. It's not that long, and I've read it 16 times already. Can I have the joke book back? Then what am I supposed to read? О, You нет. said you were finished. You've read it 16 times. It's boring reading it over and over, but it's better than nothing. Has Iron Rose been back to the ship? She did come back for a bit, yeah. Опа. She was in a hurry, went below decks, then came right back up and left again. Я понял. Very interesting. Hang in there, Bob. Так, Still not funny. есть ли у нас что-нибудь почитать для него? Вот дневник Личака. Hey, Bob, I've got a great book for you. It's LeChuck's personal diary. Yikes. I wouldn't want to be caught with that. And you shouldn't either. Ну, это же интересно. Hey, Bob, I've got a great book for you. It's Gullet's poetry. Unpublished. You can get a sneak peek. There is nothing about Gullet that I want a sneak peek of. What kind of books do you like? Да At уж. this point, I'd have to say long ones. I go for pure, unadulterated, massive length. The trouble with books is that they end. Указ судьи он читать не хочет. Пока вообще не ясно, что ему дать. Библиотека только у губернатора есть, но мы ей еще ту книгу не вернули. Вообще ни в каком виде. Ладно, спустимся посмотреть, что тут у нас. Где он не додумается искать? В кабинете Личака я, наверное, додумаюсь. Тем более, что тут вообще ничего не изменилось. О, карточка. Ну-ка. Сколько всего в мире... нет. Как в игре звали один из черепов?
Нет. Я не понял ничего. Ну ладно. Так и так перепроходить. Так что ладно. Так, может, она в трюм заныкала? Нет, ну они серьезно? Unexpected, but welcome. Yikes. Ну-ка, подожди. Блять, запрятала. Нет, ну серьезно? Yikes. Да ну. Подожди. Мы еще немножечко загребем. Перец, может быть, поможет, нет? Нет. I don't think so. Давай еще дадим ей. Но она его должна выкакать в какой-то момент же. Excellent. О, говорит курочка, мне так вкусно. Блин. Что можно добавить в призрачный корм? Не знаю, что делать, надувая иглобрюха. Он же зачем-то нужен. Хе-хе-хе-хе. Ew. Yikes. Зараза. Гайбраш, ну елки-палки. Хочешь еще ключ? Хочешь... Блять, хочешь... Я не знаю... От чего курица может обкакаться? От рыбы? Что у нас есть такого? И все ей не подойдет. Не знаю. Ладно, пошли на кухню сгоняем, посмотрим. Пустая коробка. Ну-ка. An empty demon pepper box. Looks like Putra replenished her supplies. Ничего нового. Карточка. Ну-ка. Сколько всего... Нет. В парке есть. А лодка есть? Да не знаю я, задолбали. Сложные вопросы, сложно, ничего не понятно. Подумать о шкафчике. Не хочу я думать о шкафчике, хочу... Этому нужна книга новая, которая кончается. Может, Галит что-то знает? Блин, даже не знаю. Может, в Вороньем гнезде что-то изменилось? Нет, этот спит и так и собирается, походу, спать до упора. Очень громко, надо сказать, спит. Какую книгу ему дать? Сложно. Ладно. Остров ужаса. Плыть на остров Цинги. Плыть на остров Резни. Давай сходим к этому одинокому мужику и спросим у него. Что он думает? Are you sure you weren't followed? We're safe. Да, no да. one is ever 100% safe. I admit it. I know Stan, so what of it? You can't prove anything. Nice likeness of you. Where's the other half? No comment. Так, подожди. Oh, keep it together. Подожди-ка. Can I have the picture? No. Да that ну, would be weird. гаденыша. Think about all the happy years you'll have before he gets out. I think you might be interested in this judicial order in the case against Stan S. Stanman. Ah, what's this? Only a month? Oh no!
Хватай фотку. Take these records. Get them to the courthouse on Bermuda. They'll know what to do with them. It's very damaging stuff. Stan will get 10 years at a minimum. I'd take care of it myself, but I've got to pack for witness protection. Oh, goodness. Can I have the picture? Not now. I'm packing. There is a lot of junk in here, but I think I see the evidence that will lock Stan up for a long, long time. И что же мне с ними делать? It's the judicial order for Stan's imprisonment. It says he only has 1 month left. Стэну, что ли, отнести? Блин, да мне точно портрет нужен. Ладно. Погнали на Бермуды. К Стэну. Стэнману. Тайный туннель отлично просто выходит в центр города. Это реально класс. Hey, Stan. Howdy, son. I think I'll poke around a little. Не You то. enjoy yourself, son. Погнали к судье. Он наверняка нам что-то предложит. Здравствуйте, Ваша честь. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. Your Honor, may I inquire about the case of Everyone v. Stan? Sales and marketing people like Stan are a blight on society, to be Продаваны. sure. But a month was all I could give him. The case lacked evidence. If there had been any legally binding evidence, I would have given him 10 years with no chance for parole. He once sold me a leaky ship. Does that count? The court rules not admissible, given the statute of limitations. Я понял. Надо Court типа is adjourned. его подставить, чтобы он захотел бежать. Your Honor, I submit this satchel bursting with incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. Can Your Honor please cite the statute requiring a sworn affidavit in cases of... Statute 7, Section H, subsection G, parenthesis E. I see. N, Section U, parenthesis E, parenthesis I, subsection A, parenthesis B. Okay. N, Section S, parenthesis T, parenthesis F, subsection U. I withdraw the question. I can swear like a sailor, if that helps. Order! Order in the court! Opposing counsel Ну, will опять refrain психовать from vulgar начал. language in this court. For the court, I can state that I'm Ned Filigree. This court can establish vis-a-vis customs documents that your name is actually Gaibrash Tripwуда, Esquire. If I don't get order, I will clear the court. The court can only accept said documents when accompanied by a sworn affidavit of the person who is legally Ned Filigree. Court is adjourned. I'm no expert, but this stuff looks as shady as an oak tree in a cave. This should be enough evidence to lock Stan up for a very long time. Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. Удобно. Ну-ка, может быть... Может, так? Order! Order in the court! I will have order! Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial evidence. Ладно. Поехали обратно. Weirdly, this island seems even smaller now that there's no one here. Стоп.
Ну вот так вот только могу. Посмотрим, сработает ли. Нет, мы в городе. Ваша честь. Тут кое-что новенькое. Order in the court. I will have order. Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial evidence. Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. Order in the court. The court has previously recognized Ned's depth of knowledge in accounting. Do not waste the court's time by submitting redundant evidence. Блин, не знаю даже. Пошли к Стэну зайдем. Не, давайте вот что мы сделаем. Хочу попробовать выиграть состязание в поедании миксинов. А какого черта? Оно пустое. It's an empty bucket. Smells pretty fishy, though. They're more like snakes than fish. Давай попробуем так. Посмотрим, что будет. If you would each now Мне дадут select your шанс-то. first fish and place it on the plate in front of you. You will foul. You are attempting to sabotage the fish with an unknown ingredient. Эх. The contest is over. Блин. Так это не работает. Ну хорошо. Допустим, мы положим их туда, а потом возьмем... А, у меня еще есть миксины. Все, ну все тогда. Блин, а я-то думал. Все так просто. That ought to give it some zip. Угу. If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. Сейчас все сделаем. And now, let the eating commence. Ну ладно, это сделано. Yuck. 2 bites? That's more than she ate, right? I can stop now. Yes, you can stop if you like. Ladies and gentlemen, your new champion of heartiness with 2 bites to the Queen Swan is Mr. Tripwуда. Ей! Ну ладно, осталось чуть-чуть. Only one more contest to go. Вопрос только в том, что со Стэном делать. Это меня беспокоит. Ну ладно, сейчас как-нибудь разберемся. I could be jailed for aiding and abetting if I give these to Stan. Better to hand them over to the authorities like Ned wanted. I hope you found that washed up on a beach. Может, поговорить с ним можно? Hey, Stan. Howdy, son. I think I'll poke around a little. You enjoy yourself, son. Подожди, может быть, вот так? That's my old accountant Ned Filigree. Genius with figures. But if they ever saw his records... Не помогает. Какие у нас еще есть идеи? Нам нужна книга. Ну ладно. Может быть, бухгалтерские отчеты хочет Боб почитать? Это будет интереснее для него. Не? Не хочешь? Я ему всю литературу буду предоставлять. Нет.
Блин, не то. Подожди. I said I would show it to Stan. Бля. Может быть, можно налепить фотку на лицензию. И что это нам даст? У меня же нет документов-то, которые можно было бы подделать. Ну, реально нету. I think it's out of juice. Слушай, надо идти к колдунье. Я понял. А может, она нам поможет превратиться. Подожди, сейчас. Меня посетила странная мысль. Мы сейчас к ней, конечно, зайдем. Блин, где выход-то? Может быть, я смогу что-то найти у Стэна еще. На верфи. Нет. Это была дурацкая идея. Я за нее извиняюсь. Официально. Пойдем лучше к колдуньи. Hello. Ого. Это еще что? It's not like her to leave the place unlocked. Also, I smell brimstone and beard oil. LeChuck's been here. And that magical glow on the safe is new. I bet that's his work. I'd need a lot of keys to open that. I don't know what this glow means, but I bet it means LeChuck. Конечно. Or Madison. Either way, I'd better find the keys soon. Это да. А ее ж теперь нет. Кто колдовать-то будет? Тихо. Это же колдовство? Может, можно как-то... Нет никаких подсказок. Думай, Гайбраш. Стать королевой. Очень все плохо. Ничего не ясно. Пошли к губернатору. Может, там уже прояснилось что-то. Подожди, а ключница, может, что-то нам подскажет. 1000 лет у нее не были. Welcome back. Hello. Приветики. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Не, это я не умею. Hello again. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Ясно. Hello again. Would your mother perhaps have been known as Old Mrs. Smith? Whitey Bones said something about an Old Mrs. Smith. Well, I didn't call her that. But I suppose some people did. Mainly when she was older. Have you heard of the Golden Keys? Ну, случайно. Sure. My mother had one of them. Had? She left it to me in her will. I will pay you any amount of money you like for your mother's key. When my mother died, her personal possessions went into probate with the court. When they came out of probate, I was still too devastated to claim them. As you can see from this letter the court sent, they and the key have been destroyed. Well, this is an unexpected wrinkle. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Ну-ка. Это что-то новенькое. Probate Order 1673832, pursuant to Statute E, Section C, subsection IS. By order of the court, the following unclaimed personal effects have been destroyed. Golden key, fancy box. Looks official. It's got a wax seal of a parrot on it. Ну ладно, надо попробовать в суд сходить. Постоим в очереди. Я смотрю, она не становится короче. Ну? Какая погодка сегодня? Чего нового? Идите в жопу. Раз уж мы тут, заглянем в музей заодно.
Тихо. У нас же есть оригинальный флаг. That flag in the case isn't so special. I've got one just like it myself. Yours is unlikely to be genuine, though. Only 3 are known to exist. Any chance you'll have the real flag on display anytime soon? Oh, no. Too valuable. It definitely stays in the storeroom. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15 and full of holes. There are some subtle differences. For example, the words replica, not to scale, on the one in the case. А что если мы подменим? Держите, попугайчики. I don't need another fake flag. Да. I don't need another fake flag. I don't need another fake flag. Rare pirate flag of Bella Fisher. One of only 3 known to exist. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I'll just leave the replica flag in its place. Maybe he won't notice the real flag is missing. Черт, это слишком смешно. Бедный парень. Мы его просто уже обнесли полностью. Так. Ну что, надо плыть отсюда. Надо плыть отсюда и думать, что делать. Ну, пошли к судье сходим. С письмом. Центр города, правильно? Правильно. Так, где там у нас? I submit these official-looking documents to the court, seeking a reprieve from destruction. Order! Order in the court. Upon review of said order, the court finds that due to procedural backlog, the listed items have not been destroyed. Except for the fancy box that Brad from accounting took. The legality of the aforementioned document having been presented is verified. Presenting pleadant may therefore take possession of said items. Серьезно? I have no idea what you just said, but thanks for the key. Order! Order in the court! Outbursts of thanks will not be tolerated. Ну что, у нас есть 2 ключа. It's one of the most beautiful keys I've ever seen. Вот так-то, так-то. Но у нас есть загадка, которая не решена. Совершенно. Подожди. Подожди. А что если вот так сделать? Тихо. Тихо. Order! Order in the court! I will have order! Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial Мы были близки, evidence. я могу поручиться. Не работает. Итак, у нас есть лицензия. Блин. О. Тихо. А если так? This should clear up any issues about who I am. Do you hereby swear under oath and penalty of incarceration that you are Ned Filigree and the documents you are submitting Именно. are true and legal? Damn straight. Точку. Order! Order in the court! There will be no more outbursts of profanity in this courtroom. In light of this new evidence, I hereby sentence Stan to 10 years of hard labor in the ice quarry with no chance of parole. Please retain this legally binding documents for your records.
673-й окружной суд Бермуд, председатель судья Планк, в связи с предоставлением новых доказательств весельчаку Стэну Стэнману продлить исправительные работы в ледовом карьере Бермуд на довольно-таки подходящий и долгий срок в 10 лет. Ну что, пойдем обрадуем старину Стэна. Стэн, у меня тут новости. Для тебя. I have some disturbing news about your sentence. 10 years? Oh no, I can do a month standing on my head, but not 10 years. You gotta get me out of here. Consider it done. Hey, Stan. You gotta get me out of here, son. I can't do 10 years. Ах да, у него колодки. I can read the serial number. I'll copy it down. Все. Чувак, секундочку. Я быстренько метнусь до острова Резни. Буквально вот все, уже лечу. Держись там, Стэн. Welcome back. Hello. Приветик. Can you make me a key from this serial number? Sure. A shackle key, eh? Special extreme cold hardened version. They don't even make these shackles anymore. I guess you've had them a while? Oh, yeah, they've been in my family for generations. Мерси. Вперед! Ну ладно, дела идут, я доволен. Я прям в какой-то момент прям боялся, что сейчас застряну. Потому что мне казалось, что сложно, ничего не понятно. Но вроде разобрались. Угу, здесь быстрее. Все, Стэн, старина. Погнали отсюда нафиг. Что ты тут забыл? Ah, freedom. Now let's get out of here before they come by to refrost the shackles. Yes, I want to take you to talk to Elaine about the lines. I'm so glad you could come, Mr. Stanman. Always happy to help out a fellow entrepreneur in a non-competing industry. We'll start with branding. Lime is the residue in a bathtub. It's thin, it's unappealing. Saying it out loud sounds like whining. We need something with sizzle, with edge, like razor bombs or sour bombs or something. I see what you mean. Guybrush, you were once a young man with adrenaline issues. What do you think? Саблефрукты. Приколаймы. Let's not get too clever, son. Remember the target market. Razor bombs it is. Your promo flyer has also got to go. Now let me just show you what I'm thinking. We want snake oil, crystal vibrations. The more miraculous and improbable it sounds, the better. I'm not sure I'm comfortable with lying. Then we won't put it into words. We'll use a picture. Pictures don't lie. They imply. Guybrush, if razor bombs could do anything in the world for you, what would you want it to be? Find the secret of Monkey Island? Guybrush! That's good, but I'm thinking more along the lines of a superpower. Flying? Great, let's go with that. No one's going to believe that limes can make you fly. Not literally, but in their hearts they will. Now, lastly, we need a call to action. Get cold, or go dark, or take that. Those don't mean anything. Don't need to. It's just a short, punchy slogan that sounds like you're supposed to do something right now. Bite these. Almost too meaningful, but I think we can work with it. This is your new flyer. Новинка. Лезвие бомбы. Кусни. Предотвращают выпадение волос. Уменьшают жир на пузе. Могут также вылечить цингу. Ух ты! Я бы купил. And they'll be begging for your product. Name your price. Firstborn, anything. Actually, we'll be giving them away. This is a public health initiative. What? Well, now that's just crazy talk. You don't give away the prize bull just because people need bulls, if you follow me. I'm definitely sensing some bull here, if you follow me. Well, it's about time to close anyway. You can mail me my cut. I'm out of here. Don't follow me. Your cut? Now, wait just a minute.
It's a very convincing piece of marketing. О, да. I'll just borrow this for a little while. Все, погнали. Они там сами разберутся. That's where all the driftwood goes during... Не-не-не, это я случайно нажал. Так, ну что, ребята, я приехал вас осчастливить. I have some exciting scurvy news for you. Read this. Razor bombs, the new amazing miracle fruit. Regrows hair, removes belly fat. Oh, also cures scurvy. Fantastic! Have you got any of these miracle razor bombs? Sure thing. Right here. These little green guys. You're sure there's no science in them? Check the flyer. You won't find a whiff of science. We're saved! Bite these, and welcome aboard! Ну, класс, класс. Так. Так. Все? Well, it's nice to get a warning. I'm sure they won't miss one little flag, but I'd also rather not ask. Ну ладно. Не стану спорить. Пора валить. Так, нам надо где-то пришвартоваться и посмотреть, что у нас в кармане. Так, сколько флагов Белый Фишер у нас есть? It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15, and full of holes. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15, and full of holes. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15, and... The holes of the three flags line up and show one exact location. I'll mark it with an X. Так. Так поплыли скорей. This is certainly exciting. Watch out below. Эй, почему только 4 минуты? А, типа, долго спускался. Ну ладно, ладно. This is really deep. I've already been diving for 4 minutes. I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. Так у меня же есть этот жопопер, или как он там называется. Я его могу надуть. Are we lying in wait or just waiting? Да не умничай, все в порядке. Все, теперь погнали. Ёлки-палки. This is really deep. I've already been diving for 4 minutes. I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. My lungs are full of delicious air again. Ну-ка, ну-ка. Нет, ну какая красота. У нас все еще есть 8 минут. Ёлки-палки. Looks like I've tracked you down. Really far down, actually. Ooh, it's beautiful. Да, красивый корабль. У нее там вон наживка. Че, знает она историю? Greetings, fellow chum. I have a story for you. Расскажем. Casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambe. And then, all of a sudden... Но нашу фирменную только. Our ship was attacked by an immense kraken with 40 tentacles, like the writhing fingers of the sea itself, grasping to haul us down. It began to crack the ship apart like 4 drunken wedding guests fighting over the last oyster. I lit the hull with Flambe's head so it would burn underwater, blinding as the sun and furious as the sea. And then we escaped. Вот так. Through the digestive system, ship and all.
shiny. Ну отрежь ты. I'm not superstitious, but I've seen one too many angry ghosts. I better split. Да, пора бы. Ну ладно, еще один ключ. So, the Swabby says, the mop or the bucket? There are so many other things I could be doing right now. Why is that spell taking so long? Relax. Lila knows what she's doing. My mother always used to say, good pizza takes time. That's idiotic. Are you insulting me or me mama? Yes. Now this seems worthwhile. Так. I'm not even mortal and I'm feeling the minutes tick away. Так. Что у нас там? У нас есть сколько-то ключей. Сейчас, мне надо где-то встать и посмотреть. У нас есть сколько-то ключей. Да, куда? Ладно, давай здесь пришвартуемся. Я все равно хотел к Бобу зайти. У нас есть 3 ключа. У нас есть рамка. А финансовые отчеты забрал судья. Нам даже не дать... Я думал дать ему финансовые отчеты, типа, долго читать. Не. Хочешь? До сих пор не понимаю, какую ему дать книгу. И с курицей, кстати, что делать, тоже не понимаю. Совершенно. Ничего здесь нет. О! This must be Whitey's stolen key. То есть все правильно, надо было ее покормить и потом вернуться. Ну хорошо. Did I ask you to give the prisoner a drink of water? No, Captain, you did not. I was acting on my own initiative. When I want initiative, I'll ask for it. Of course, sir. I need you to be a team player. And right now, the team is focused on one thing. The secret. Yes, sir. What is it? Out with it! Well, it's just that some of the crew have been talking. Tell me already! The feeling is that the secret Опять они туда же. is not really a team goal. It's been suggested that you think that securing the secret will help you to win over Elaine Marley, which, well, frankly, sounds kind of deluded. It's not realistic, sir. You are not to mention Elaine in my presence, and do not presume to know what I am thinking. Sorry, Captain. This'll be the last time I bring it up. Yes, it will be. Так, ну что? 4 ключа. 4 ключа. Все, что нам нужно теперь, это всего лишь книга, которую можно было бы дать этому чертовому Бобу. А у Личаков в каюте нету какой-нибудь умной книги. Любит длинные книги. Какая это может быть книга? Are you sure I can't have the joke book back? Ну, мало ли. It's boring reading it over and over, but it's better than nothing. Hang in there, Bob. Still not funny. Хочешь табличку? Это он не хочет. Ключ от ворот.
А, ну да, ну да. Где мы можем раздобыть книгу? Я ума не приложу. Даже не представляю. Тайное место до сих пор активно. Может, в особняк сходить все-таки? Нет. Эй! Да ну тебя. А что, так можно было? О, нет. Снова. Я думал, нельзя попасть. Have you seen the line of people outside? Those are citizens who were affected by the quake. Elaine was here to help me set up a program. But there isn't any money in the coffers to support the relief effort. I'm basically handing out IOUs. Can I get in on some of that sweet, sweet disaster relief? I already told you there's no money. I'm handing out IOUs. I'll take what I can get. Fine. It's not real money anyway. I have to list a purpose, so what's it for? We need to get the shipyard fixed up. Ну, реально. If you say so. This is just a promise from the town to back your relief project at a later date. Don't get too excited. Так, это предмет. It's an IOU for funds for repairing the shipyard. Так, ну это она нам, конечно, не даст. Вот, что нам нужно. А для этого надо вернуть ту книгу. Хрен она нам что даст, я уверен. Если ту книгу не вернуть. Может быть, поваренка что-то соблазнит. Не могу остановиться, хочу прям все сделать. Уже серия дольше часа, наверное, идет. Но слишком интересно. Хочешь про Личака почитать? Да просто забрать. Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take Да it. почему? With my bar gone and no hope to repair it, this is all I have left. What would you say if I told you the governor authorized funds to address the damage to the shipyard? Repairing the shipyard is good for the economy. I'm pro-business. Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take it. With my bar gone and no Я hope понял. to repair it, this is Хорошо, all I хорошо. have left. Все, не ной, не ной. Сейчас мы тебе все починим. Спокойствие. Черт возьми. The human toll of these natural disasters is devastating. Каждый раз тяжело ноет. Ну давайте, давайте. Can I get this applied to a different project? Fine, fine. What do you want? I want to rebuild local businesses. I'm sure you'll have public support on that one. Но это же оно, там не было прям на бар. Here you go. Погнали. Бегом. Быстро, быстро. Этот город стал мне еще роднее. Просто за это время. Чем после прохождения даже первой части. What would you say if I told you the governor authorized funds for the rebuilding of the scum bar at an unspecified future date? She did? That's fantastic. I'll have a sunken area that catches grog spills for recycling and a medical triage room. Excuse me, lots to plan. Okay if I take this cookbook back now? Sure, of course. Ну, наконец. Так, ну все. The human toll of these natural disasters Случайно is нажал опять. devastating. Так, мадам. Can I borrow this book? One book at a time. I only trust you so far. Да мы поняли. Thanks.
It looks like you tried to cook the book instead of the recipe. Oh well, I should be thankful I'm getting it back at all. Next time you can just put it in the bookshelf yourself. Ладно. Can I borrow this book? Fine. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Все, погнали. То есть им просто очередь нравится. Ну, есть такие люди. Кто-то ловит с этого кайф. Можно обсудить жизнь. Да даже с целями в жизни определиться. Пока вот так чувак ушел. Ну ладно. Так. Боб, старина. Есть тут для тебя одна книжонка. Hey, Bob. Would you like to read this book? It's about a voyage that never ends. Sounds interesting. And long. Here's your joke book back. Yes. Ну все. Что? Где я? I long for the day that our roles are reversed, and it's your head stuck on the... Ничего не понял. А, я просто так на себя нажал. Я понял. А что? Подожди. Это что, значит, можно нырнуть? Подожди. Надуем. Someday, all this will be mine, and it will burn. Ну, естественно. Ну, что-то же на дне должно быть. Ну, типа вообще что-нибудь. Просто в любом месте можно опуститься на дно. Я в шоке, а вы? Так, что-то проявляется. Я понял. Ничего не проявляется. Хорошо. Хорошо. Все, я вернулся. Интересно, чем он там такой якорь поднимает. Ну да ладно. Так. Погнали. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. Ну все, What do you call мы a pirate королева. with 12 swords? Whatever he wants you to. It'll take more than that to crack me up. What did the demon say when he stepped on a pitchfork? Ow! Всего-то новая шутка. I've never heard that one before. Ladies and gentlemen, the winner is Gaibrash Tripwуда. Эсквайр. Look, I'm confiscating this. И вот. Citizens of Bermuda, Mr. Gaibrash Tripwуда, Esquire, has somehow successfully bested our beloved Queen Odina at all three of our traditional challenges. We are gathered to complete an orderly and peaceful transfer of power. Will there be food that isn't raw fish? There are some customary vows. Vows? Nobody mentioned any vowing. Will you faithfully uphold the honor and dignity of Bermuda in your every thought and deed? Однозначно. Sure. And will you promise to enforce and obey the laws of Bermuda? Of course. Do you swear to defend and protect the people of Bermuda, sacrificing your own life or limbs if necessary?
Okay, I guess so. And will you gracefully accept all challenges to your heartiness, your seriousness, and your intelligence? Gladly. Very well. Citizens of Bermuda, your new queen, Gaibrash Tripwуда. Congratulations. If you want my advice, give me the crown already. I hope you like spending all your time doing the 3 challenges, because that's basically what your job is now. I'm off to write my memoirs. Uh-oh. Oh. Мог бы подождать. As your queen, I've decided to abolish the monarchy in favor of total anarchy. That's why I've symbolically destroyed the crown. Why don't you all take a key? You get a key. And you get one. And you. Now, if you'll excuse me, I've got places to be. Что же там происходит у Лечака? Tripwуда has all the keys! That's right, Captain. Just recovered the last one. Prepare to set sail for Melee Island immediately. What about my spell? It's almost ready. I'm sure I'll find some use for it later. I'm afraid I can't say the same for you, however. Aw, you're betraying me? I'm the one who does that. But I do respect talent in other people. Ну ладно, мы собрали 5 ключей, я думаю, что этого вполне достаточно, даже стали королевой. Мы собрали все 5 ключей, вот они, красавцы. И мы можем наконец-то отправиться на остров Резни, в лавку Вуду, и открыть таки тот злополучный сейф. Давайте так и поступим. Немедленно уплыть обратно. Уже не терпится узнать, что же там такое. Привет. I'm closer than ever to finding the secret of Monkey Island. I'm not any closer to caring about it. Да, мы знаем, но все равно. Ну вот оно. Давайте заходить. Тут никого. Тут абсолютно пусто. Осталось только вставить ключи. Ну что, поехали. Первый. Второй. Третий. Ай. Четвертый. И пятый. Wow. It's cheesier than I imagined, but still beautiful. Гайбраш, не плачь, ты же добрался. Я вижу там еще одну замочную скважину. Okay. I wasn't really thinking about the possibility of yet another lock. This seems like overkill. Well, there's no serial number. Maybe I can break it open. Не. Пожалей зубы, ну елки-палки. This is not a problem. The key is probably somewhere obvious. Оп. Ну вот. LeChuck, my old nemesis. Here we are again. Looks like this story ends the way it was always destined to end, with just you and me and the secret. Not quite.
I don't suppose it'll do me any good to point out that you're cheating again? I've underestimated your resourcefulness, Tripwud. But force always wins in the end. Это мы еще посмотрим. You should try it sometime. Good luck opening that. It's well made. I tried everything I could think of for a whole minute, and I didn't make a dent in it. Of course not. The secret can only be revealed in a ceremonial chamber located deep within the bowels of Monkey Island. That would have been nice to know ahead of time. It pleases me to have you live with the knowledge of how close you were to having this before I took it from you. So, I've decided not to kill you right this minute. Outside that door, the deal is off. Ooh. Don't even think about following me. And count to 100 before you leave the building. Чё? 100. Guybrush! О, привет. Whitey said she saw you come in. Are you all right? No. I mean, yes, I'm fine. Do you want to talk about it? LeChuck has the secret, and he's headed for the bowels of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose. Let's talk on the way. 5 глава. Под обезьяньей головой. That did seem like a better way to get here than making the potion. I'll definitely have to take notes next time. Yes, I just hope it turns out to be worth all the effort. О, однозначно. That was easy. I'm not talking about the trip over. I mean all the work you've done leading up to it. Not to mention the trail of destruction you've left in your wake. Of course. I'm a pirate. It's part of the lifestyle. It can still be surprising when you encounter it in practice. Odina told me an exciting story about what happened on Bermuda. Apparently, you managed to destroy a priceless traditional artifact and the government of an entire island in 5 minutes flat. That's quite impressive. Even for you. Спасибо. Ну, я не уверен. Ну, вот это точно. 5 minutes. I had to win a bunch of contests first. Yes, Odina told me your joke. Ow! Quite funny. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. It wasn't poison. It was just hot pepper. No. She was fine an hour later. I did have to convince her not to file suit. You owe me one. I appreciate that. Incidentally, I think you might also be royalty now, since you're married to me. I thought something felt different this morning. But I was talking about your freewheeling lifestyle. Did you know the Museum of Pirate Lore has shut down? Нет. 2 of its prize exhibits went missing. Curiously, there was only one name in the guest book. I used a pseudonym. How did you know it was me? Mighty Pirate. It wasn't hard to figure пират. Могучий пират там написано. Mighty Pirate. Ну что они переводят так? Вроде нормально же было. Ребята. He says you took his key and left him in a dark cave. С Германом вышло не очень хорошо, но я вообще не виноват. Ну реально. The magic sign only works with one person, and I didn't have any way to know that in advance. Well, you'll be happy to know he made it out. I rescued him myself. I am happy to know that. Thanks. Remind me why we're talking about all this? It's just, I'm worried that the secret can't possibly measure up to the effort and anticipation. What exactly are you expecting to find? It doesn't matter. It's just the finding part that counts. Well, be careful what you wish for. Ну, посмотрим. Here we go. Just like old times. Are you ready for the caverns? I remember them. There are mushrooms. Да, были там. Big ones. Oh, Guybrush. Even in the caverns, probably only 80% of those are deadly poison. How about I remove your liver so you don't have to worry about it? Well, well. You go on ahead, sweetie. I'll catch up. Ну что за женщина, а? Фантастика. А это типа скелет, видите? Обезьяны, там голова, а тут скелет. Это все есть в первой части. Буду прохождение, выпущу, наконец-то посмотрите.
Hey, Wally. How's it hanging? Seriously, that's the joke you were going to use right now? Именно. I'm trying out some new material. Don't quit your day job. Thanks for the C-map. That was really great, and I owe you for all the work you did for free. Glad you liked it. That mop map you made for me was a winner. Glad you liked it. I wish I could get you out of those shackles. You and me both. Wally, what happened? As if you don't know. Ну, типа знаю. How did you end up here? I saw your office had been ransacked. LeChuck came into the shop storming mad because he thought I gave him a mop map instead of a map to the secret. Yeah, real head scratcher how that happened. Вообще не знаю. Yeah, I'd love to stay and chat, but I've got to get the secret before LeChuck does. Sure, run off. Wally will be fine. Обожаю людей, которые говорят о себе в третьем лице. Да Валли справится, я уверен. Что-то мне подсказывает, что его можно было освободить. Наверное. Наверняка там что-то с серийным номером. Надо было это сделать заранее. Это такая секретка. Flambe, Oh. you're awake. Not for long. I'm just here to tell you that you are making a mistake. LeChuck's obsession consumes him like a frog swallowing a tarantula. You don't want to be there when he opens that chest. Correct. I want to be there before he opens it. You two deserve each other. Ушел. Yeah, that's right. Run. Да, беги. Беги, Фламбе. Ща мы разберемся с этим личаком, там со всеми. Can't really see down there too well. There's a lot of lava. Can't really see down there Но too выбора well. нет. Okay. Here goes. Удачно. LeChuck, I'm coming for you. Собака утащил. Вот так-то. Damn you, Threepwood! I should have gotten rid of you the first 58 times I had the Уже chance. поздно жалеть. You will never make it down here alive. Опа. Just once, I want this to be easy. Так ты кричи поменьше. Only the organized pirate will pass. Только организованный пират пройдет. Это выход. Налево, направо. Направо, налево. Налево. I wonder if the parrot had anything to do with the eye. О. It looks like a piece of 8, but made of stone. Каменный пиастр. Надо подобрать. Закон квеста никто не отменял. Обезьяна с попугаем. Хорошо. I can relate. Так, а это что? Еще один пиастр. Расстроенная обезьяна. Угу. А у них у всех что-то не хватает. I'm naming it Captain Squint. Капитан Прищур. У них у всех... Опа. А It это looks что? proud to be a monkey. Веселая обезьяна. Так, ну-ка. Ага, хорошо. Ну, им всем что-то не хватает. У этой точно подзорной трубы не хватает. Тут однозначно. У нас, конечно, подзорной трубы нет. Но у нас есть монокль. Угу. Давай подумаем. Это веселая обезьяна. Что она делает? Она делает тост. У нас есть кружка. Так. Ну, вроде как верно. Ага, это хочет открыть кокос. Ну, ножик, наверное. Так. А это... Она бьет попугая? Нет, она кормит попугая. Кормит... А, так у нас крекеры для попугая есть. Опа. Все верно. А забрать можно? Можно. Я все заберу. Я не могу оставлять такие ценные предметы этим обезьянам. Тем более, вдруг кто-то еще захочет разгадать загадку. Мы его лишим такого удовольствия.
Так, это неприлично, так не поступают порядочные пираты. Что, пойдем дальше? LeChuck, the secret will never be yours. I hate solving puzzles more than I hate Threepwood. The secret will never be yours. Threepwood, won't you ever give up and just go home? Не пойду я домой. Так. Once is a coincidence, twice is suspicious. Only the observant pirate will pass. Наблюдательный. Что это? Еще одна монетка. Ну, пошли налево смотреть, что у нас тут. Утешить обезьяну Юнгу. Cheer up, little guy. You'll go far. Да, все будет хорошо. The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. Первый полотер. У них сундучок. Раз сундучок, значит, наверное, монетки надо кидать. Those epaulets deserve a room of their own. Угу. Большой сундучок, средний сундучок и маленький сундучок. У нас типа того есть монетки. Но у нас только 4 монетки. Если типа предполагать, что они каждый получает больше предыдущего, что, наверное, логично, то нам, наверное, нужно 1, 2 и 3. То есть 6 монет. О, подожди, вот еще монетка. Ну подожди, давай попробуем. Монеты-то вообще туда идут-то. Ага, монетку кинул. Подожди. Этому, наверное, 2. Ну, по логике. Что у нас все так сверкает? Я хочу, чтобы оно перестало быть отмеченным как новый предмет. Вот. Так. И что у нас осталось? Еще 2 монетки. 2 монетки. Надо бы 3-ю где-то достать. Ну, если я правильно думаю об этом, вообще не факт, конечно. Нигде я ее не пропустил. Но внизу я вроде все внимательнейшим образом осмотрел. Не должен был. Подожди, нет, давай сходим посмотрим. А внизу, наверху. Мы спускаемся, типа. Нет, ничего нету. Ничего нет. Нету. И тут ничего нет. Ладно. Ладно. Ну, что-то, что может заменить монетку у нас есть. Монокль кинуть. Кошелек. Well, I've only got 1 coin left. Но это не может быть совпадением. Угу. Вот так-то. Ну что, пошли дальше? На 3-й круг. LeChuck, Да. the secret is mine. Не может молчать парень. Опа, кто это? You really do suck at puzzles, don't you? How are you still alive? You will never have the secret. I will soon have my revenge. Then you will forever be cursed. And you will never escape. You will vanish with no tails. No, I will return. The secret is mine. Third time be a charm, Threepweed. Это было внезапно. Я же говорил, все эти новые пираты, не чита Личаку. А, смотри-ка, она не слилась. Ну ладно. Next time, I keep my voice down. Чувак, уже поздно, боюсь. Only the bloodthirsty pirate will pass. Кровожадный? There's no way I'm getting through there. It looks like its arm is hurt.
Пожалеть грустную обезьянку. Ручку повредила. Блин, это крипово. Тут кровостоки. It looks like its leg is hurt. О, это, похоже, все повредило. This is gonna be a problem. Ну ладно, я не знаю. Кровожадный пират. Ну, мы типа хотим крови. Мы будем мучить обезьян. Правильно же. Оу. Ладно. Ну такая какая-то несложная загадка пока. Предыдущая была самая такая странная. Прямо в задницу ей воткнул. Так. This is gonna be a problem. Да почему? Мы ее тоже ткнем. That didn't seem to do anything. Угу. Ну а что нам мешает отсюда налить? Кружка-то есть. Вот как полезно предметы забирать. Ну-ка. Работает. Не, ну какие мы умные, а? Да, котятки? Почувствовали? Ну все, пошли, личак. Личак! Тебе не скрыться. 1713 написано. Вау! Понятно. Так просто нам не пройти. I don't want to close any more possible escape routes. А вы знаете, что это такое, что вот это за колесо? Вот такое же точно колесо шло в физической форме к самой первой копии секрета Острова Обезьян в 90-м году. И по ней нужно было отвечать на вопросы. Это такая защита от пиратских копий. То есть, если у вас нет этого колеса, вы игру не сможете начать, потому что появлялся вопрос, который можно было, ответ на который можно было узнать, только правильно совместив половинки на этом колесе. И вы должны были его ввести, после чего игра запускалась. Вот так вот раньше защищались от пиратов. Oh. This is like one of those mystery stories where the person has so many enemies, the detectives don't know where to start. Каменная табличка. One of the stone slabs from the altar seems to have fallen off during the rumbling. Так. There's some writing on it. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. After all I've been through, finding some limericks on a piece of stone sinking into the lava isn't all that strange. Так, это шаги от стартовой позиции. Очевидно. У нас там было что-то написано на двери, когда она открылась. Вот. Подожди, стоп. Нет. Почитать нельзя. 1713. Это дата. А если... Ага, вот здесь у нас борода. А здесь у нас лысый пират с повязкой на глазу. Вот это наши стартовые, как я полагаю, позиции. Давайте попробуем их ввести. 1713. Ой-ой-ой, не туда, не туда. Не туда повернул. Ну ладно, сейчас. Вот. И борода. И борода. Теперь. Еще раз внимательно прочитаем. Что тут написано? 4 годочка. 3 направо, 2 налево. 3 направо, 2 налево. Кто направо вращается? 3 направо. 1, 2, 3. И 2 налево. 1 и 2. 4 годочка. Лишних. Это нифига не 4 годочка. Может быть, вычесть надо? Нет, не надо. Все правильно. Надо было 4 раза поменять дату. Хорошо. Ладно, вроде справились. Ну, пошли. What?
Чего? I was just deep in the mushroom and lava-ridden caves under Monkey Island, and now I'm... Oh no. Not yet. Знаете что, ребята, у нас пошел Дэвид Линч. Ведь это же закоулок на острове Резней. Но только здесь чайки и крысы механические. Score! Free popcorn. Бесплатный попкорн. Score! Free popcorn. High Street, 20 feet. Hall of Pirates, 3-minute walk. Additional restrooms at Dinky Island. Я даже боюсь заходить за угол. Какого фига тут внизу происходит? Glad you finally made it, kid. What, Stan? It's closing time and everyone wants to go home. Last chance to hand over the key, locksmith. What do you mean it's closing time? I just got here. No, I don't have time for this. I'm late for an important meeting. Take my keys and shut off all the lights before you leave. I'm not liable for anything that happens after closing time. Guybrush, are you ready to go? Last chance to hand over the key, locksmith. Я ничего не понял. Элейн, какого хера? Подожди, что за плашка? Historic landmark. The original secret, a pirate adventure park. Established 1989 by R. Gilbert. Рон Гилберт сделал Остров Обезьян, и эту игру тоже. Окей. Elaine, thank goodness you're here. Of course. Where else would I be? I'm not sure where I am. Да, я тоже. You're right here with me. But we shouldn't stick around too long. I was just underground on Monkey Island, and now we're on Melee? Things just go by in a blur sometimes when you're having fun, don't they? How'd it go with Flair? Let's just say I made my point. How did you get here before me? Все вопросы зададим. To stay a step ahead. Have you done something new with your hair? Got ruffled in the fight. I like it. Я еще осмотрюсь. Fish. We have fresh fish. Да, аниматроник, это, видите, рыбная лавка. А теперь здесь лавка сувениров. Да. Вот и повязка. Вон крюки. А вон и рыба. Охренеть. Отис. I blame the government. I didn't do anything this time. I was framed. It was nothing. I was just picking some flowers. Крыса по траектории ходит. Ну-ка. Dang. Stan makes LeChuck better every time. The secret is mine. Each time I come here, Stan really ups the challenge. But it's still LeChuck 0, Guybrash Tripwуда 6. The secret is mine. Nice twist adding in Madison, Trent, and Lila. The team up had me fooled for a while. The secret is mine. Да мы поняли. Well, back to my boring flooring inspector job. Until next time. What a stroke of luck. The locksmith had the key all along. Ну, естественно, у нее был ключ, она же замочница. That was disappointingly easy. I wonder what's going on. Ну что, котятки, время пришло узнать, что такое тайна Острова Обезьян. Yeah, I should have suspected Stan's involvement the minute I saw how cheap and gaudy this is. Dagnabbit, it's locked. If only there was a key. Ну, у нас есть ключ. Все готовы? I thought I'd be really excited to have this key. Now I'm just suspicious. Итак, мы открываем. Interesting. I found the secret of Monkey Island, and all it was this stupid t-shirt. Вот она тайна Острова Обезьян. Или нет? Или это не она?
Ну что, время закрыть парк. Аттракцион не резиновый. Все подходит к концу. Даже самое хорошее приключение. Что очень грустно. I'm ready to go. Good. Me too. Dad, that was a silly ending, and it didn't even make any sense. You're terrible at endings. I thought you liked silly endings. You and Chucky play the ending of Monkey Island 2 really silly. That's different. We're kids, and we're just goofing around. You're the one who said you can't just change things. You said that's not how storytelling works. I did? I want to know the secret. You have to tell me what you really found in the chest. Да он просто маленький, еще не понимает. В сундуке были самоцветы, рубины и золото. Конечно же нет. На самом деле тайна — это друзья, которых мы встретили по пути. Твоя мама была права, этого лучше не знать. Я ничего не придумывал, все на самом деле было именно так. Или невозможно однозначно ответить, что тайна вообще такое. Я бы с удовольствием, если бы это был стрим, провел голосование. Но сейчас пока вам придется довериться моему выбору. Я даже не знаю, чтобы такого ответить. Да я ничего не придумывал. Все на самом деле так и было. Oh, I wasn't making anything up. That was what really happened. Mom? Dad won't tell me what the secret is. Are you filling our son's head with your outlandish stories again? I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. Oh, that one. Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger. Let's go down to the docks and watch the galleon head out. Yay! I found the lost map to the treasure of Maya Island. It's going to be a fun adventure. I'll meet you down there. Боже, какой чудесный финал. А сейчас, котятки, мы смотрим с большим уважением титры. Пропускать их мы не будем. Я замолкаю.
Вот такая вот концовка. Котятки, что я вас хочу попросить? Я бы вас попросил в комментариях написать, что вы думаете по поводу этой концовки в принципе. Потому что мне на самом деле очень интересно. Концовка интересная, и здорово было бы услышать, что вы ждали, оправдались ли ваши ожидания. Так что я буду ждать, и обязательно все комментарии ваши прочитаю. Также хочу сказать, что здесь есть разные концовки. Вот в данной концовке появилась после титров маленькая сценка, в которой нам протянули билеты. Она зависит от того, какой выбор мы сделали в последней сцене и что сказали сыну Гайбраша, когда он спросил, в чем же заключается тайна Острова Обезьян. Если вам будет интересно, если вы в комментариях об этом напишите, я сделаю видео, в котором сниму все концовки. Вот. Но и это еще не все. Для самых терпеливых, кто досмотрел до конца, есть маленький приятный бонус, а именно альбом, который я показывал во второй серии. Он расширен теперь. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Теперь последнее приключение тоже в нем. Сейчас мы до него сразу докрутим. Oh, here's that voodoo doll. Вот оно. These are from the time I found the secret of Monkey Island. The new pirate leaders were focused on sacking and pillaging. But plunder stats aren't everything. I started my voyage at the scum bar, but right away I could tell it wasn't going to be like old times. In some quarters, my reputation was a disadvantage. I learned more than I ever wanted to know about mops. Это правда. I made the unusual decision to join LeChuck's crew as a way to get to Monkey Island. Serving on LeChuck's ship was an interesting experience. I grew to like the crew. I forgot all about looking like a zombie and starting a mutiny and seizing the ship. Да, было неплохо. Ребята норм. My disguise held up great, right up until we were nearing Monkey Island, when it, well, there was a failure. Gullet was my supervisor. Not a very pleasant guy. Pucher was really happy when I got her promoted to chef. I got thrown off the ship, but that was okay. I'd gotten as far as I needed to. The actual return to Monkey Island was not what I expected. Everybody had a map, some more useful than others. We all thought the secret would be on the island somewhere. Elaine and I rebuilt my old ship, the Sea Monkey, so we could sail back to Melee. I learned some deeply personal things about my nemesis, LeChuck. The temporary pact I made with my enemies turned out to be about 5 minutes more temporary than I had hoped. It was a race to get to the secret first. I hunted down all 5 golden keys. I wonder if I was supposed to keep these. LeChuck teamed up with Madison, but that was never going to last. Madison was scheming to betray LeChuck. Lila was scheming to betray Madison and LeChuck. I'm not sure Trent ever thought very far ahead. Whitey Bones told me all about the golden keys. Elaine had a lot on her plate, but she was with me in the end. Elaine вообще золотце. Carla handled earthquake relief as best she could under the circumstances. I broke Stan out of prison. Но сначала посадил его на 10 лет, а потом, конечно, помог. While he was kidnapped. The voodoo lady disappeared. I unseated the reigning queen to become the last queen of Bermuda. I visited Herman Toothrot in his cozy hermit cave. Гайбраша, что я смотрю, не все рассказывает. I managed to recover the secret, but then LeChuck stole it and took it back to Monkey Island to open it. We chased LeChuck back to Monkey Island again, and I tracked him down. Elaine held off Flair Gory while I went into the monkey. I found Wally. Someone had devised a series of themed pirate monkey puzzles to keep out the unworthy. Ну, I made this mock-up of the final puzzle. То есть достойные. Oh, shoot. I wonder when this fell out. Мне кажется, здесь что-нибудь появится, если освободить Волли. Может быть, я переиграю и освобожу. Wait, what's this? А это что? — 18 июня 2020 года. До начала разработки еще примерно месяц, но мы уже давно думаем обо всем этом. Похоже, сейчас самое время немного пораскинуть мозгами, записать пару мыслей по поводу предстоящей работы над возвращением на Остров Обезьян
и засунуть их во что-то типа временной капсулы в качестве послания для будущих версий себя. Кто знает, может, это чему-то нас и научит. Исторически, Остров Обезьян служил отражением жизни тех, кто сделал эти игры. Тайна Острова Обезьян рассказывала о молодом человеке, пытающемся найти себя в новой увлекательной карьере. Тогда нам было по 20, и мы, как дизайнеры, именно этим и занимались. В сиквеле «Месть или Чака» мы пытались показать все те сложности, с которыми сталкиваешься при разработке сиквела. Ну или, по крайней мере, то, каково это разрабатывать новую игру вслед за той, у которой уже есть заметный успех, но которая еще пока не прогремела на весь мир. Много лет спустя, 20, после того, как Гайбраш сгонял еще в пару приключений с другими командами, мы собрались сделать сказание «Острова Обезьян». Историю о доверии, которая такой и вышла. Но больше всего она кажется нам историей о взрослых. Потому что мы тоже повзрослели, и многим из нас было уже за 40. Семьи, дети, жизни и кое-какие наслоения жизненного опыта. Теперь нам всем хорошо за 50. У нас у всех успешные карьеры, мы сделали много игр. Но Остров Обезьян все еще является неким мерилом всех вещей. Для многих людей мы вечно будем теми парнями, которые сделали ту самую игру много лет назад. И нам все время казалось, что нужно как-то подвести черту. Так что, когда снова появилась возможность вернуться к Острову Обезьян, мы сразу знали, что именно мы хотим рассказать. Гайбраш, как и мы, повзрослел и имеет долгую и довольно успешную карьеру. Но все в основном ассоциируют его с тем, что произошло уже очень давно. И ему кажется, что это тяжелым грузом висит у него на плечах. Эта игра – веселое пиратское приключение. Тут мы не стали ничего менять. Но это также история о попытках вспомнить прошлое, во всем его юношеском напоре и величии. Гайбраш и найдет, и потеряет. Он как бы получит то, к чему так долго шел, но это будет не то, чего он ожидал. Предполагаю, у нас будет так же. Рон Гилберт и Дэйв Гроссман. Создатели игры. Вот так вот. Мне эта игра безумно понравилась. Надеюсь, вам тоже. Интересно, поймет ли игровое комьюнити, какой алмаз оно получило в 2022 году. Вот так вот тихо и незаметно. Надеюсь, что да. До скорых встреч, котятки. Пока-пока.